Assalamu alaikum, everyone. Today is the second day for our pre-Invest in Pakistan conference sessions, April 11th. And today we're going to be focusing on 6 sectors, one of which is creative industries, precision engineering and future technologies, textile and manufacturing, and renewable energies. And we're going to be talking about a lot about the investments, how one can go about actually making an investments in Pakistan. So we're going to be highlighting a lot of other opportunities on that. But before we actually move forward, we're going to be, inshallah, starting with the Quranic recitation, and then we'll go into a panel discussion in which we're going to be focusing on some of the opportunities Pakistan has to offer for the overseas world. So let's go for the Quranic recitation and listen to it attentively, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة
جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Assalamu alaikum. Those were some very powerful words. I hope you guys have paid attention to that. Now we're going to be moving on to National Anthem. पाक सरज़मीन शाद बाद कश्मीरे हसीन शाद बाद तू निशाने अज़्मे आलिशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अमान मुल्क सल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद शाबाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा रहबरे तरक्कियों तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साये खुदाए ज़ुल्जलाल. Thank you, guys. Now we're going to be moving on to the investment panel, and we're going to be discussing the opportunities and how the SMEs can actually scale to 10x, and what are the opportunities they have in the wider world, and how can they connect to the global world in order to actually increase their business. So I have with me Amjad Bhai, our chairman, and he's going to be actually moderating the panel. So Amjad Bhai, could you please a little bit explain till the guests join in? Assalamu alaikum to everyone, and welcome to the second day of the conference. So today we're talking about investment opportunities in general in Pakistan, and more particularly the framework that is required for investors to feel confident in order to ensure that their investment is safe and it gives them the results that they require. And so, inshallah, then we will be speaking to people from SMEDA and the Chambers of Commerce just to realize what the situation is on the ground. And that way, in the comments, all of you have been sent links where you can join in via Facebook or YouTube. This is an interaction where you can post your questions, any queries that you have directly to me and the panel members, ensuring that your voice is heard in deep power corridors and we shine light on the issues, but more importantly, to show you the insight of the opportunities that Pakistan represents in the various sectors. So we have joined by Manzoor Saab as well as Wasif Saab. They're just sort of like having a Manzoor Saab was having an issue with their connection, but I think they have joined in. But in the meantime, Amjad Bhai, I'll give you the floor, and you can carry on. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Ji, walaikum salam. This is Manzoor, Engineer Manzoor Elai from Sarat Chamber of Commerce. जी जी अस्सलाम वालेकुम मंजूब साहब एंड समेदा से राशिद
अमान भाई भी मेरे ख्याल में ऑन हो गए हैं. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. Assalamu alaikum to all Okay, team so members. Assalamu alaikum ji. जी okay. So inshallah we'll start. Fundamentally मैं briefly history of Jumpstart Pakistan and जो हमारे initiatives हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद we will obviously go to yourselves because you're in Pakistan, you're on the ground. This is the work that you're doing. Jumpstart Pakistan started in 2014. It is primarily the initiative of overseas Pakistani businesses that are scattered across the globe. And fundamentally, what the vision of Jumpstart Pakistan is to create an ecosystem of enterprise in Pakistan that uses the resources, whether they're human capital or natural resources or developed human capital, to connect with the global markets, to create abundance for all Pakistanis inclusively. So that is the vision. From 2014 to 2018, fundamentally we've been working with about 50 universities, जो पाकिस्तान के आपके पॉलिसी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, उनके साथ हम काम करते रहे. And fundamentally, the first maybe 4 years was creating awareness. So when we, in 2014, we opened our books and said, how many startups would like to come and showcase what they're doing? To Baijan, there are only 4 companies who actually registered. But Alhamdulillah, when we now open our chapters and when we put the things on our website and invite companies to pitch for we get thousands. And this is not just the case with Jumpstart Pakistan. आपके नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, आइडिया जिस्ट है, कामयाब नौजवान है, and hundreds of organizations are now actually working in this sphere. So alhamdulillah, the environment, so the ecosystem is beginning to bubble and there is a lot of energy in that. So just second phase that started in 2018. What we now want to do is to ensure that the adverse image that Pakistan has across the globe, as you obviously know, okay, there was a lot of security issues and in terms of the image that we had in Pakistan. So we created another brand called Lift Pakistan. And Lift Pakistan in 2018 we held a conference in Convention Center. दुनिया भर में से हमने जो thought leaders थे, captains of industry, पाकिस्तान से जो हमारे ministers थे, bureaucrats थे, those people working in the ecosystem actually came together at Convention Center. It was a 4-day event, fundamentally trying to project this perfect, harmonious image of Pakistan. And in 2019, we did global road shows across Europe, in America, in Middle East, and in Australia and everywhere else. And in 2019, we held Lift Conference in Islamabad and in Lahore. And over 25,000 people physically came and interacted with the sectors that we had developed. After that, in 2020, because of the COVID situation, we actually did a virtual conference of Invest in Pakistan for 4 days. Over 250,000 people interacted over the 4 days who wanted to invest in Pakistan. So what we've learned in this journey, that Pakistan definitely has the potential. जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, मैं तो उनको कहता हूं वो जुनूनी पागल हैं पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए. So there are 2 things that actually connect us and bring us together. Ek, our common love for Pakistan, and second is that we want to see Pakistan transform into an independent country that has value-based systems, and it showcases what we have in Pakistan. So now this Invest in Pakistan, so coming now to the third phase, which is Invest in Pakistan. So first was about creating that awareness.
Secondly, mitigating the bad image that Pakistan has across the globe and bring the thought leaders and transformers to Pakistan. And now the third phase is we have 12 sectors where we want to create a book of opportunities in Pakistan within those 12 sectors. What is it those 12 sectors offer to the investors? Whether they're overseas, whether they're Pakistanis, right? Apart from just buying the plots or putting your money in the Roshan digital account, there is nothing wrong with it. You get good returns. But जो मैंने पहले बात की है ना, जो overseas Pakistanis हैं, they're looking for a return on their money. But fundamentally, what drives them is how we transform the ecosystem. So that is the brief history of what Jumpstart, Lift Pakistan, Invest in Pakistan is about. So I will now give you the floor, and you come back to me and to the viewers and let us know exactly what the opportunities are, and more importantly, what are the bottlenecks which we have to overcome together in order to reach our destiny. So over to you, sir. Hello. Can you hear me? Assalamualaikum to all. Can you hear my voice? Yes, we can hear you. Okay, ji. Basically, there are 2 or 3 things which you have to give the awareness to the people who want to invest in the Pakistan. And my name is Rashid Rahman. I belong to KP region, which is one of the most potential region in whole Pakistan, and upcoming future of Pakistan exports is belong to this region. Although Punjab has the industry, Karachi and Sindh has the industry, but the region, what I'm saying about the KP is basically it's a trade-oriented region having the cross-border trade with Afghanistan and then the Central Asia as well. So come to the 2-3 main things. When you talk about the investment, and there are 2 kinds of scenario. One that you want to invest in which sector will. We've lost your voice, and there's a big echo with your voice. Now it's okay. No. Now it's coming. I can hear you now. Okay, let me say it again. What I was telling that when you talk about investment in the Pakistan, yes, there are certain sectors which have the potential of investment. When you talk about the big sectors that or marble granite or mineral, that there are certain alternative opportunities still prevailing in the market. Then there are 2 types of investment. One is called a larger scale, and second is called medium or small. So especially when you talk about the KP region, this region has the history of the trade and the blessing of Allah that we have across border trade with Central Asia and Pakistan, which are the very big market for the export and for any investor who want to invest in the Pakistan. Let's talk about that. When you talk about the investment, you must know and you must get information about that what kind of facilitation providing by the government, what kind of fiscal regime is, what kind of tariffs and what are kind of the policies government are there to facilitate. So when we talk about specifically about the KP region did tremendous job across Pakistan and moving on first track as compared to other regions. You can and Mr. Manzoor is here. Later he will be put a detailed light on this kind of opportunities. But behalf of government side and belonging to the public sector, we have developed the new investment policy. आपकी आवाज जो है ना वो कट हो रही है. आप यूं करें please, if you get off and come back on, that might solve the problem, because there's a lot of echo in your voice and then you're breaking up. So if you come back, meanwhile what I'll do is I'll go to Manzoor Saab, and then he can talk about the chamber and about the chamber. So if you get off the system, come back using the same, there might be clarity.
So Mansoor Saab, Assalamu alaikum, welcome to Invest in Pakistan. पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना कर दें क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो हमारे कह रहे हैं कि जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए. So if you can introduce yourself and what work you're doing, and basically what we're talking about is the investment opportunities in Pakistan in different sectors, and more importantly what are the hurdles, because अभी साकिब साहब कह रहे हैं कि मैं 3 साल हुए मैं पाकिस्तान छोड़ के चला गया हूं क्योंकि जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. I wish that the tax system can be improved and he will return back to Pakistan. So Mansoor Saab, over to you. A brief introduction please, and then the opportunities of investment. Assalamu alaikum ji. Thank you very much for inviting me on this forum. My name is Engineer Manzoor Ilai. I'm basically a trader and now representing Sarat Chamber of Commerce as the Senior Vice President of Sarat Chamber of Commerce and Industries. It's a very big chamber, fourth in number in Pakistan, having more than 5,000 members, including corporate sector and traders and small and medium, all the business community representing the Sarat Chamber of Commerce, and we have a great number of people who are involved in trading, like trading and industry, having a setup of industries, working with the exporting industry, working with the, as Rashid Aman mentioned, Central Asian republics and Afghanistan. It's a very huge, big market. If somebody wants to invest in KP, we have another big potential of minerals and gemstones. And we have identified gemstones near Peshawar, in KP, all over the KP and merged districts. The merged districts are coming up for the development. The merged districts Manzoor Sahib, if I can just stop you, what we are looking for is what is the industrial policy? If we're going to talk about KP, what is the industrial policy? What is the structure? What is the framework within which the investors come in? Then what we need to do is give us the journey, i.e. the steps, step by step, what steps that the overseas Pakistanis and the investors need to take before we go into the opportunities. देखिए फर्ज करें मैं यूके में बैठा हूं, I want to invest in Pakistan. मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की फ्रेमवर्क है वो क्या है, रूल बुक क्या है आपकी, राइट? हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज इट, हाउ इजी इट इज, राइट? किसको मैंने मिलना है, किस तरीके से ये आपकी एसओपीज जो हैं वो क्या है, ये पहले आप हमें बताएं, क्योंकि इसीलिए स्मेडा के राशिद भाई भी बैठे हैं और आप प्रैक्टिकली, क्योंकि आप चेंबर के बंदे हैं, आपकी कंपनीज होंगी जो ऑलरेडी काम कर रही हैं. सो फर्स्ट आई नीड अ स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क कि क्या है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हम क्या पैरामीटर्स हमने मीट करने हैं. फिर जैसे आपने मिनरल्स का कहा, टूरिज्म है वगैरह वगैरह, तो फिर हम ये करते हैं कि उसको सामने लेके आते हैं. टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, आप सपोर्ट क्या कर रहे हैं, राइट? क्या फैसिलिटीज हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं. तो हम फर्ज करें कि मैं टूरिज्म में या मिनरल्स में आना चाहता हूं, तो मुझे एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी. अगर मैंने जॉइंट वेंचर करना है, मैंने वो जो बंदे ढूंढने हैं, वो जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री मुझे कौन देगा, राइट? यहाँ यूके जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो अगर मैं उनके पास जाऊं तो वो सारा ये जर्नी जो है वो मुझे देंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या जर्नी करनी है, रिस्क क्या है और रिस्क की मिटिगेशन आपने किस तरीके से करनी है, राइट? और कौन से अदारे हैं, यानी विच इंस्टीट्यूशंस वहां पे हैं जो हमारी मदद करेंगे, राइट? सो इस तरीके से अगर ये हम कॉन्सेप्ट करें, क्योंकि देखें जैसे मैंने पहले अपने राशिद साहब से कहा कि जो लास्ट टाइम हमारी इन्वेस्ट इन कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ओवर 250,000 ओवरसीज इन्वेस्टर्स वांटेड टू इन्वेस्ट. तो हमें बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये काम करना चाहिए. ठीक है कि अपॉर्चुनिटी है, राइट? वो तो 72 इयर्स जब से पाकिस्तान बना है वो अपॉर्चुनिटी बनी रही है, तो हमने क्यों नहीं उसको ठीक कर पाया, राइट? आपने पूरा लेक्चर मुझे दे मारा है. मुझे थोड़ा सा मौका दें.
میں چونکہ خود ٹریڈر ہوں، انڈسٹری میں انوالو نہیں ہوں، لیکن آن دا ہول جسٹ ریپرزینٹنگ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، میں آپ کو بتا دوں کہ پالیسیز، انڈسٹریل پالیسیز میں اس گورنمنٹ نے، کے پی گورنمنٹ نے ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ نے سی پیک کے بعد اپرچونیٹیز بہت زیادہ کریٹ کی ہیں. مطلب 10 ایئرس ٹیکس ہالیڈے ہے، آپ کے ٹیکسز کو وہ کیا نام ہے بہت منیمائز کر دیا ہے. بہت زیادہ نئے انڈسٹریل زونز کریٹ ہو رہے ہیں، اکنامک زونز کریٹ ہو رہے ہیں جو ابھی ان پروسیس ہیں. مے بی ود ان 6 months ہمارے منرل ایریا میں اور یہ کے پی ایریا میں 4-5 انڈسٹریل زونز نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں، جس میں بڑے یعنی ریچیبل اور سائزیبل پلاٹس بھی ہیں اور کم قیمت پہ بھی مل سکتے ہیں. الیکٹریسٹی میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے، اور ہماری ابھی انشاءاللہ تعالی ود ان نیکسٹ 6 months یہ الیکٹریسٹی پہ جو ہائیڈل پاور سے جنریٹ ہو رہی ہے بجلی، اس میں 150 میگا واٹ بجلی سستے داموں پہ دینے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے. پالیسی بن چکی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی وجہ سے جو اکنامک زونز بن رہے ہیں اس میں امپورٹ مشینری آف امپورٹ جو ہے وہ فری آف ٹیکس اینڈ ڈیوٹیز ہے. الیکٹریسٹی پہ ریبیٹ ہے، 10 ایئرس ہالیڈے ہے، ٹیکس ہالیڈے ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں. میں ابھی آپ کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا. شاید راشد امان نے مجھے کل 2 دن پہلے اس بات کی انڈیکیشن دی تھی کہ میں آج جوائن کروں، میں پالیسی پوری لے کے آ جاتا، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. چیمبر آف کامرس کا کام یہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا. ہمارے پاس ایسے جوائنٹ وینچر کرنے والے انویسٹرز اویلیبل ہیں جو کہ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت بھی. جیسے مثال کے طور پہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں، پیٹرولیم میں، اس میں ہائیڈل میں، ہائیڈل پاور جنریشن میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے. کے پی میں 40,000 میگا واٹ کی اپرچونٹی ہے ہائیڈل پاور میں، اریگیشن میں، ایگریکلچر میں. تو میں آپ کو یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں، اپرچونٹیز تو آپ کو پتہ ہے 72 سال سے، لیکن 72 سال سے کسی نے ایسا انیشیٹو نہیں لیا جو یہ گورنمنٹ لینے جا رہی ہے، اور اس گورنمنٹ نے لیا ہے، پالیسیز بنا لی ہیں ابھی اس کی. جی سر آپ بتائیں. تو منظور صاحب بہت شکریہ. تو راشد صاحب، کیونکہ آپ سمیڈا سے آپ کا تعلق ہے، یہ جو فریم ورک کی جو میں بات کر رہا ہوں، جو سٹیپ بائی سٹیپ جرنی جو انویسٹرز میں لینی ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑی لائٹ شیڈ کریں. تو راشد صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر ذرا لائٹ شیڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. پہلے یہ بتا دیں مائی وائس از اوکے؟ یس اٹس اوکے ناؤ. اچھا، اس سے میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں. جیسے اپنا منظور الہی صاحب نے to ask is that basically when anybody wants to invest here, definitely he or she needs the guidance. So for guidance they need the platform, and the platform which should be there to facilitate. اس حوالے سے اس طرح ہے کہ جہاں پہ چیمبر انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. راشد صاحب پھر آواز کی ڈسٹارشن ہے آپ کی آواز میں. راشد صاحب ٹھیک کر لیں اس کو، یا تو ری جوائن کریں. جیسے آپ ایگزٹ کریں راشد بھائی اور پھر جوائن کریں. یہ دیکھیں ہمیں پرابلم پڑ رہی ہے منظور بھائی، کل سے یہ کام کر رہے ہیں. جو پاکستان میں بینڈ ویڈتھ ہے نا، اگر ہم نے ای کامرس کرنا ہے تو پہلی جو فاؤنڈیشنل چیز ہے کہ بینڈ ویڈتھ کو ٹھیک کریں. ہر پرابلم آ رہا. تو منظور صاحب آپ یوں کریں، آپ منرلز کی بات کر رہے تھے، تو منرلز میں کتنی کیپیسٹی ہے مارکیٹ میں؟ یعنی اس کی آپ کے حساب سے وہ جو سیکٹر ہے اس کی کیا گروتھ کی کیا پوٹینشیل ہے؟ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو کیا آپ کو انویسٹمنٹ مائننگ میں چاہیے یا کمپنیز میں چاہیے یا ٹولنگ میں چاہیے؟ مائننگ میں جی، مائننگ میں پراپر پروفیشنلی مائننگ آج تک پاکستان میں پروفیشنلی نہیں ہو رہی ہے. میں خود مائننگ کرتا ہوں، مینگنیز میں ایک سیکٹر میں مائننگ کرتا ہوں، لیکن یہاں کاپر کی مائننگ ہو سکتی ہے، کرومائٹ کی مائننگ ہو سکتی ہے، یو نیم اٹ. کافی منرلز ہیں جن کی ہم لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کو. اس میں مائننگ میں خصوصی طور پہ جیسے ماربلز ہیں اور گرینائٹ ہے، اس میں بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن مائننگ پراپر مائننگ پروفیشنلی مائننگ نہیں ہو رہی ہے. اگر پروفیشنلز آ جائیں مائننگ کرنے میں، انویسٹمنٹ کریں، مشینری لے کے آئیں، ہائی ٹیک مشینری، تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے.
پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے. کوشش کرتے ہیں راشد صاحب سے پھر بات کرنے کی. جی تو راشد صاحب راشد صاحب اگر فرض کریں کہ ہم مائننگ کا سیکٹر لیتے ہیں, منرلز کا سیکٹر لیتے ہیں, جیسے منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا پوٹینشیل ہے اس میں, تو فرض کریں کہ میں اس سیکٹر میں آنا چاہتا ہوں, میں کمپنی یو کے سے یا آسٹریلیا سے جو مائننگ کے ایکسپرٹ ہیں میرے ساتھ وہ آتے ہیں, کیا ہم کین وی ڈو اٹ آن آور اون, کہ ہم خود کر سکتے ہیں, اور کیا آپ ہمیں ایڈوائز دیں گے کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ کمپنیز مائننگ میں کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی میں ہم ایڈ کریں, تاکہ کیونکہ وہ لوکل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, ان کو حالات کا پتہ ہے, جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, جو سپلائی چین ہے وہاں پہ وہ ان کو سمجھتے ہیں. تو کے پی جو آپ سمیڈا ہے اس کی اپروچ کیا ہے ٹو ایکچولی ایکسپلوئٹ دا مائننگ انڈسٹری, اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے کہ وہ کیا سپورٹ دے رہی ہے, جیسے اپنا منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ یو کین امپورٹ مشینری, پھر یہ ٹیکس ہالیڈیز ہیں, یہ if you can explain to us about mining, what exactly it is, so the investors that are looking can maybe have a look at this. جی So راشد صاحب آپ بولیں. He's gone. تو منظور صاحب آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے جو انیشیٹ کرنے کے لیے دیکھیں دو طرح کے ہیں. فارن انویسٹر himself can come and own a mine as a foreign investor, وہ بھی ہو سکتا ہے, and he can join as a joint venture with a mine owner in Pakistan. Both can be done. کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا, تو منظور صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ جو اکثر یہ کام ہو رہا ہے, مائننگ کے جو بھی پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ جیم سٹونز ہیں, چاہے ویلیبل سٹونز ہیں, اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑا پرابلم ہے, میں بتا رہا ہوں, اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں. تو ایک تو ہو گیا نا کہ ٹرشری, یعنی کہ آپ نے مائن میں انویسٹ کرنا ہے اور مائن کو پروڈکٹ, وہ کسی طریقے, چاہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے ہو رہا ہے یا ماڈرن طریقے سے ہو رہا ہے, مگر جیسے عبد الرشید صاحب کہہ رہے ہیں جو ابھی باہر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان منرل پاکستان ہیو جپسیم مائنز, بٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان جپسیم نیڈس ٹو ایڈ ویلیوز اینڈ ایکسپرٹ آل ٹو دا ورلڈ. سو اگر یہ کمپنی آتی ہے تو واٹ از دا ٹیکنیکل ابیلٹی, جو آپ کا ڈیولپڈ ہیومن کیپٹل ہے پاکستان میں, یعنی کہ آپ کی جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, آر دے الائنڈ ٹو دس کائنڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ اسٹریٹجی موونگ فارورڈ؟ راشد بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کین یو ہیئر می؟ ہی از گون اگین. یہ آپ نے پرٹیکولرلی ایک جپسم کے بارے میں آخر کسی نے میرا خیال کوشچن کیا ہے آپ کو. جپسم بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے یہاں پہ, لیکن وہ ویلیو ایڈیشن, صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی. اسی طرح سارے منرلز میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی ہے. ویلیو ایڈیشن از امپورٹنٹ فیکٹر. ویلیو ایڈیشن کے لیے اپ گریڈیشن چاہیے. مثال کے طور پہ ایک جپسم ہے, اگر وہ 30-40% کا نکلتا ہے, اس کو 80% پہ لے جانے کے لیے اپ گریڈیشن پلانٹس چاہیے, جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح مینگنیز کے لیے اپ گریڈیشن پلانٹ چاہیے, 30% کا ہوتا ہے تو اس کو 80% لے گئے, وہ تو پھر ایک لمبا کام ہو جاتا ہے. کرومائٹ اور کاپر 2% 3% کاپر ابنڈنٹلی اویلیبل ہے, لیکن اس کو اپ گریڈ کرنا 12% پہ 13% پہ لے کے جانے کے لیے ہمیں اپ گریڈیشن چاہیے. وہ بھی اویلیبل نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس. اگر اس میں آ جائیں ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے تو بگ اپرچونٹی. چائنا از اے بگ بائر فار 12% 13% 14% کاپر. اگر بہت بگ انویسٹر ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پھر اس کا فیرو الائز کا پلانٹ لگا لیں اور اس میں کاپر ایکسٹریکٹ کریں, 99% کاپر ایکسٹریکٹ کریں. وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. چھوٹی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کریں تو اپ گریڈیشن تک جا سکتے ہیں آپ, اور مائن بھی اون کر سکتے ہیں, اور کیا نام ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو منظور صاحب, جیسے عبد الرشید صاحب کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ان پاکستان مارکیٹ 1 ton of gypsum is the value $60, but in USA it is 2000 USD, right? تو فرض کریں
کہ عبد الرشید صاحب کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کافی ریسرچ ہے, لگتا ہے مجھے کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. تو اگر یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ راشد صاحب, تو راشد صاحب میں التجا کروں گا کے پی گورنمنٹ کی کہ یہ جو آپ کی انٹرنیٹ جو ہے اس کو ذرا سیدھا کریں, اس کی بینڈ وڈتھ جو ہے ذرا سیدھی کر لیں تاکہ یہ مسلسل جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے یہ نہ آئے. اگر ہم نے ٹیکنالوجی پہ جانا ہے تو کم از کم یہ تو ٹھیک ہو جائے. تو کین یو ہیئر می ناؤ راشد بھائی؟ جی جی, اٹس ویری کلیئر. اوکے, سو آپ یوں کریں کہ فرسٹ آف آل کیونکہ ناؤ وی کین ہیئر یو, یہ جو اسٹریٹجی ہے اور پھر جو انویسٹر نے ڈائریکشن لینی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کیا ہے, اور پھر جیسے اپنا منظور بھائی کہہ رہے تھے منرلز میں کافی پوٹینشیل ہے, تو اس کا جو انسینٹیوز گورنمنٹ دے رہی ہے, جو آپ نے پیرامیٹرز اپنے انڈسٹریل پالیسی میں رکھے ہیں, تو وہ آپ سامنے رکھیں ویورز کے, کیونکہ کوشچنز بڑے آ رہے ہیں کہ پلیز ٹیل اس واٹ وی کین ڈو, وی وانٹ ٹو انویسٹ ایٹسٹرا. اچھا جی, بس اس میں دیکھیں میں مختصر شارٹ کروں گا. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ وین ایور اینی باڈی وانٹ ٹو انویسٹ in Pakistan and specifically in KP region, so SMEDA platform is there who can facilitate SME. This is our domain, this is our job. Anything like anyone want to invest in minerals or tourism or trade or industry, so we have all the information, we have the feasibilities, we have the business plans, we have the networking with all the departments. ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ anybody who can contact us, so we can brief them کہ جی فار ایگزامپل somebody asks کہ جی I want to invest in the gypsum sector, so then we tell them, guide them, facilitate them کہ جی what kind of documentation is required, what is the procedure, then in second phase what are the people who are in this trade, then third is that how we will create your networking with them in both sides, whether it's the requirement of the documentation and then the trade. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ اور SMEDA آر دا ٹو پلیٹ فارم فرام دا پبلک سیکٹر, فرام دا گورنمنٹ, بوتھ فرام provincial as well as federal, who are here to facilitate you in any kind of business you are looking for. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی میتھڈالوجی بتا دیتا ہوں سب کو سننے والوں کے لیے, کہ جب آپ کسی بھی چیز میں کوئی کیوری ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو آپ کے آسک کوشچنز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, پلس جتنا بھی پروسیجر ہے, چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے, چاہے وہ آپ کو گائیڈنس کا ہے, وہ ہم سارا بریف کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی جتنی بھی کیوریز ہوتی ہیں ان کو ہم ریپلائی کرتے ہیں. ریزن بہائنڈ اٹ کہ بیسیکلی وی آر ورکنگ ود دی SMEs, سو وی نو وٹ آر دا پوٹینشیلس, وٹ کائنڈ آف پالیسیز آر دیئر, کن پالیسیز کے اندر ایگزمپشنز ہیں, کون سے ایریاز ہیں جس میں SME جو ہے بہتر طور پہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں, بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. پھر اس میں اسٹیپس ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے, کن زونس کے اندر پلاٹ اویلیبل ہیں, کتنے سائز کے ہیں, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, ان ڈپارٹمنٹ کی ڈاکومنٹیشن میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی ڈاکومنٹیشن ڈیولپ کرنے میں فل فلیج SMEDA آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. پھر سیکنڈ ایئر میں اگر یو وانٹ ٹو نیڈ اینی کائنڈ آف لوننگ اور فنڈنگ فرام اینی بینک, دیٹ SMEDA فیسیلیٹیٹ یو ریگارڈنگ ڈاکومنٹیشن till the having a meeting with the bank as well. So overall کوئی بھی جو آپ بزنس انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی اوور آل جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ SMEDA کرتا ہے. فار ایگزامپل بینگ اوورسیز, اگر آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ کی NOC چاہیے, ان دیٹ پروسیس SMEDA کین فیسیلیٹیٹ, بیکاز SMEDA از collectively working with all the departments who are involved in the investment اور کریٹنگ انویسٹمنٹ اور اکنامک موبلائزیشن کے اندر. تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یو کین مطلب سینڈ ٹو SMEDA اینڈ SMEDA از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو. اب آ جاتے ہیں سیکٹرز کے. جی جی So Rashid bhai, just let me ask you a couple of questions because people are sending me WhatsApp messages اور screen پہ بھی آ رہے ہیں. تو کیونکہ this session is about investors and دیکھیں یہ جو آپ describe کر رہے ہیں وہ ون ونڈو اپرچونٹی ہے. سو آپ کو ڈفرنٹ, تو کیا آپ اس کا چارج کرتے ہیں؟ اچھا, کافی جب سے ہم نے یہ جرنی شروع کی ہے نا, تو بہت سارے جو SMEs ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جتنے بھی مسٹر فکس اٹ ہے نا, کہ فلانے بندے کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, یہ جاؤ, یہ جو ایکچولی مسٹر فکس اٹ جو کلچر ہے, کیا آپ نے یہ اب ختم ہو گیا ہے
kya, is this free of charge? Do you charge anything? Right? How transparent and accountable is your system? تو یہ پہلا سوال ہے. اچھا, جو دوسرا سوال وہ آتا ہے کہ فرض کریں کہ میں آپ کی جتنے بھی انویسٹمنٹس کی جو اپرچونٹیز ہیں, تو میں اپنا پیسہ جو ہے وہ پاکستان لے کے آتا ہوں. جب میں پیسہ لے کے آتا ہوں تو اس کے اوپر کیا سوالات ہوں گے, اس کی کلیئرنس مجھے کیا چاہیے, اور سیکنڈلی جو فرض کریں کہ میں نے انویسٹمنٹ کرتا ہوں وہ پروفٹیبل ہے, تو کیا میں وہ جو پروفٹ ہے پاکستان میں ہی رکھ سکتا ہوں یا میں ریپیٹریٹ کر سکتا ہوں باہر؟ سو دیز آر the two fundamental questions جو آ رہے ہیں. اچھا جی, the first question, whatever SMEDA gives you the services, that is free of charge. We charge nothing behalf of government from the start till the hand holding and execution of the project. تو جتنی بھی SMEDA کی سروسز ہیں وہ آپ کی جو ہے فری آف کاسٹ ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہیں. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوکلز کے لیے ہم نے صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ایس ایم ای سیریس ایس ایم ای ہے اور وہ ہی اور شی وانٹ ٹو ڈو اے سیریس بزنس, تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے صرف اس کی فیزیبلٹی یا بزنس پلان کے لیے بڑے نامینل 10,000 روپیز پاکستانی چارج رکھے ہیں, کیونکہ ہمیں 20 سال کی جرنی یہ بتاتی ہے کہ جب آپ فری آف کاسٹ ہری کو جو سروس دیتے ہیں تو دے ڈونٹ ٹیک ایز اے سیریس, بٹ ریسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے تو وہ فری آف کاسٹ ہے. اس میں گائیڈنس سے لے کے ہینڈ ہولڈنگ ہے, نیٹ ورکنگ ہے, ورکنگ ود دی چیمبر ڈپارٹمنٹس, جتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے انٹریکشن, دیٹ از فری آف کاسٹ. So we didn't charge anything because being a public sector, this organization is meant for to facilitate the SMEs. Secondly یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کی نیچر آف پروجیکٹ کیا ہے. آیا ٹریڈ میں آ رہے ہیں, ٹریڈ میں آپ کس چیز میں آ رہے ہیں, ہارٹیکلچر میں آ رہے ہیں, میٹ میں آ رہے ہیں, لائف اسٹاک میں آ رہے ہیں, منرلس میں آ رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک ٹریڈ یا نیچر آف بزنس کی اپنی تھوڑی بہت ایک اس کا ایک رجیم ہوتا ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پالیسی کے اندر, تو اٹ ویریز پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. سیکنڈلی یہ کہ آپ بینگ اوورسیز جتنی بھی ابھی گورنمنٹ اس پہ ورکنگ کر رہی ہے فیڈرل پروونشل, اور ود ان اے منتھ آپ کا جو بھی فسکل اپنا یہ بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر آپ پالیسیز کو بھی اناؤنس ہو جائیں گی. وہ بھی میں تھوڑا سا ریویل اس اینگل سے نہیں کر سکتا ہوں کہ دیٹ از انڈر کنسیڈریشن ود دی پروونشل گورنمنٹ کہ جی باہر سے جو انویسٹر آتا ہے اس کو کس قسم کی جو ہے مراد دی جا رہی ہے. تھرڈ چیز آپ نے کہی جی کہ آپ کا جو پیسہ ہے, تو میں نے آپ کو کہا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ آپ یہیں پہ کریں, آپ یس اس کو انویسٹ کریں, آپ جو ارن کرتے ہیں یو کین ٹیک اٹ آؤٹ, یو کین برنگ بیک ٹو آئی مین اپنی کنسرن جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ ٹو اینڈ فرو کر سکتے ہیں. اس میں فی الحال اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دا اونلی تھنگ وچ گورنمنٹ وانٹ ٹو نو از کہ آپ جو بھی ٹرانزیکشن کریں دیٹ شوڈ بی آن دا ریکارڈ. ٹھیک ہے آپ جی, یعنی آپ نے جو بھی ہے جیسے آپ نے کہا نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے منی ٹرائل دے دیا تو دیر از نو ریسٹرکشن ایز ویل کہ جی کہاں سے پیسہ آیا ہے وہ صرف بتانا ہے, کہاں آپ نے انویسٹ کیا ہے, آپ کے جو پروسیس ہے دیٹ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ. آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں, جو بھی ریکوائرمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن شوڈ بی لیگل, ریسٹ یو کین, دیٹ از نو ہارم ان اٹ. اور چوتھی چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی کسی نے کہا کہ میں منرل میں آنا چاہتا ہوں یا اس میں لگانا چاہتا ہوں, منظور صاحب نے کہیں پہ سٹارٹ میں بات کی, شاید وہ تھوڑی سی بات انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئی. پاکستان میں اگر آپ نے منرلس کے اندر آنا ہے تو اونلی ون تھنگ دے آر لوکنگ, دیٹ از ٹیکنالوجی اینڈ ویلیو ایڈیشن. پاکستان کے اندر ملٹیپل منرلز ہیں, آئرن اور سے لے کے اینٹیمنی اور یو نیم اٹ, جپسن کے جیسے یہاں پہ کسی بھائی نے بات کی ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان اینڈ دس اسپیسیفک ریجن کے پی از لوکنگ فار ٹیکنالوجی لانے میں, ان کی جی وی کرانے میں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. SMEDA از دیئر ود دا لوکل کنسرن. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صرف آپ کی نالج کے لیے کہ منرل کے اندر بھی تک یہ ہوتا تھا کہ جس بھی علاقے کے اندر جو منرلز ہوتے تھے ان کے جو لوکل مالکان تھے وہ اپنی مرضی سے جب کوئی بھی انویسٹر وہاں پہ انویسٹ کرتا تھا اور وہ ڈرلنگ کرتا تھا, مائننگ کرتا تھا, تو اس کے اوپر اس کا لوکل سروس رینٹ ہوتا تھا جو کہ فکس نہیں ہوتا تھا. پھر کے پی گورنمنٹ نے پہلی بار اس دفعہ لوکلس کو بٹھا کے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کے یہ فائنل کرایا کہ دیر شوڈ بی اسپیسیفک فکس ریٹ. وہ کتنی بھی قسم کی جو مائننگ کرے گا اور جتنا بھی مال نکالے گا اس مال کے اوپر ایک فکس ریٹ ہوگا جو کہ لوکلس کو پے کیا جاتا ہے ایز پر رول, وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگ اپنے علاقے کی ترقی میں یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ بالکل راشد بھائی
دیکھیں جی آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم. 7 منٹس رہ گئے ہیں ہمارے پروگرام جی میں. ہم نے فوکس کیا تھا منرلز میں اور کہ پروسیس کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور کون سے ادارے ہیں جو انویسٹرز کی مدد کرتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست طریقے سے ایویلیویشن کی ہے, اور ناصر ایوب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مستلق ہیں, تو انہوں نے ایویلیویٹ کیا تھا آپ کا پرفارمنس, اینڈ دا پروجیکٹ اپروول پروسیس از ریئلی فاسٹ. So تھینک یو. you know, thumbs up to World Bank for doing that process, and well done to the work that you're doing. تو جو باقی جو 5 منٹ رہ گئے ہیں, میں اس میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کے جو جی ایم ہیں ثاقب صاحب ہیں جو ہارٹی کلچر میں کام کر رہے ہیں, میرے یار دوست ہیں, تو ان کا بھی کام میں ذرا شوکیس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ہالینڈ کی پروڈکٹیوٹی سے میں اس کے آگے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹورزم ہے, جتنے بھی آپ نے, تو کیا آپ نے یہ جو بک آف اپرچونٹیز ہے, یہ جو آپ کے انویسٹمنٹ کے سیکٹرز ہیں, کہ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ہے, یا کہ چیمبر آف کامرس کے اوپر ہے, یا سمیڈا یا ٹڈیپ, یہ کہاں پہ انفارمیشن اویلیبل ہے؟ نمبر 1, ویئر از دی انفارمیشن آف آل دیز اپرچونٹیز. اور جو باقی اگر آپ 2 منٹ اس کے اوپر بات کریں, تو پھر میں یہ چاہوں گا کہ منظور صاحب جو ہے نا آخر میں وہ ہمیں بتائیں کہ جو ان کی ریپرزینٹیو کمپنیز ہیں آلریڈی, جو ظاہر ہے کہ یہ چیمبرز آف کامرس ہیں, یہ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ کام کریں, تاکہ ان کی کیپیسٹی, ان کی کیپیبلٹی جو ہے ہمارے ساتھ مل کر وہ پاکستان میں گرو کریں, اور جو پروڈکٹس وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں لیں. سو جو اوورسیز پاکستانیز اور جمپ اسٹارٹ پاکستان آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے اور دس دیٹ دی ادر. what are we looking for? What can we give the companies and the government institutions in Pakistan? Number 1, access to global markets, which is very important. Number 2, funding. Funding is absolutely extremely important for this to happen. And thirdly, اگر آپ نے کمپنی کو اسکیل کرنا ہے تو آپ کو ڈیولپڈ ہیومن کیپٹل چاہیے. وہ باہر جو ہے ہماری جو ینگ جنریشنز ہیں, there is plenty of that. So these are the 3 things that we can give you inshallah through the network that we've got across 30 chapters across the world. So in the next 5 minutes میں یہ چاہوں گا کہ آپ بریفلی جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس کے اوپر بات کریں, اور آخری 2 منٹ میں منظور صاحب کو دوں گا کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں ان سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے انویسٹرز مل کے کام کر سکتے ہیں. سو راشد بھائی, اوور ٹو یو. اچھا جی, ویری بریفلی, ایک تو یہ کہ جتنے بھی اپ کمنگ پروجیکٹ ہیں جو پریویلنگ اپرچونیٹیز ان دا مارکیٹ, وہ سپیڈا کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. مور دین 200 پروجیکٹ اسمال اینڈ میڈیم آز دیئر. دین سیکٹورل جو اپرچونیٹیز ہے دیٹ از دیئر. پھر کے پی کے اوپر اسپیسیفک 24 ڈسٹرکٹ اکنامک پروفائلز آر دیئر آن دی سپیڈا ویب سائٹ. پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انویسٹمنٹ گائیڈ کو دوبارہ سے ریویمپ کیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پی کے ساتھ. ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ایک انویسٹمنٹ گائیڈ. پھر چلے گئے جی. منظور صاحب آپ کیری آن پلیز. جو چیمبر آف کامرس اور جو کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, وہ سمیڈا کی جو ویب سائٹ ہے جو وہ جس کے متعلق وہ بات کر رہے تھے وہ سامنے. تو راشد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ سمیڈا کی جو ویب سائٹ ہے, ہم نے www.smeda.org جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ سب کچھ نکل آتا ہے. اچھا, اب رشید صاحب کافی جو ہے نا اپنے دے رہے ہیں کیا آئیڈیاز. تو رشید صاحب ہم یوں کریں گے, وی ول کانٹیکٹ یو and then we'll give you Rashid Saab's number, and then you two can work together and develop this sector. I can't read all the questions, otherwise it'll be just taken over. So back to you, Rashid bhai. اچھا جی, مختصر کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی لیٹسٹ اپ گریڈیڈ انویسٹمنٹ گائیڈ از دیئر. باقی جتنی سیکٹورل انفارمیشنز ہیں دیٹ از اویلیبل آن سپیڈا سائٹ. اور اس کے اندر اینی باڈی نیڈ اینی کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیشن گائیڈنس, ڈو کانٹیکٹ اس. آئی رائٹ ڈاؤن مائی ای میل, آئی آلسو شیئر مائی سیل نمبر اینڈ دا ویب سائٹ.
तो किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी किसी भी अक्रॉस वर्ल्ड किसी को चाहिए तो वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू, गाइड यू अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ चैम्बर। पहले फेस में जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम फैसिलिटेट करते हैं, और अगर उसके अंदर कोई मैच मेकिंग या फर्दर गाइडेंस हो तो पीपल लाइक मंजूर साहब एंड देयर टीम, वी अरेंज द मीटिंग्स विद दैट। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। और मिडल के अंदर भी जो है तो जहां जहां पे पोटेंशियल है वैल्यू एडिशन का, वी हैव ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद हैज, वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स विद हैड, तो वी विल बी फैसिलिटेट, नो इशू इंशाल्लाह। Thank you. So thank you very much, Rashid bhai. Manzoor Saab, you have 30 seconds or 1 minute to say which companies, how can people come and do joint ventures with companies that you represent at the Chamber of Commerce? It is very easy, sir. I am sitting in Sarat Chamber of Commerce. I can identify the areas where investment can be done with the joint venture of Pakistani companies who are working here in oil and gas discoveries, in minerals, in gemstones, and in upgradation of minerals. I can identify, I can give you the list of the companies, and if you have my number, if you have my cell We will number, share you it. can, आप you फिक्र ना can- करें, yes. वो जितने भी लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं ना, वो जी, आपके जी। डिटेल्स हमारी टीम के पास हैं। तो फाइनली मैं ये आपसे कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि देखें, दो चीजें जो हमें जोड़ती हैं, एक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, दूसरी हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म किया जाए। मगर अब हम उस लम्हे पे पहुंच आए हैं कि हमें स्ट्रैटेजी भी मिल गई है, स्टेप्स भी मिल गए हैं, और आप जैसे जो मुहब्बे वतन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग कर रहे हैं काम, इंशाल्लाह हमारा एक मोटो है जंप स्टार्ट पाकिस्तान में, स्ट्रॉन्गर टुगेदर इन बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन। So thank you so much. Inshallah. Thank you very much. Inshallah. Inshallah. Manzoor Saab और Rashid Saab, thank you so much. Inshallah we will continue this discussion. मेरी दाऊद भट्ट साहब के साथ आज आफ्टरनून में भी सेशन है, और आपके जो कौंसल जनरल मैनचेस्टर में है और अख्तर साहब उनके साथ भी है। So inshallah we will continue this, and this is not just today, we will continue. जो फिजिकल हमारी कॉन्फ्रेंस है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 4 दिन के लिए हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट के साथ वो हो जाए, क्योंकि मई में जरा मौसम पंजाब में जरा बहुत सख्त होता है, तो वहां पे बेहतर होगा। हम आपकी कॉन्फ्रेंस सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से अरेंज करवा देंगे केपी में, इन हिली एरियाज। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। ओके, बहुत बहुत on this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are. We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential, and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share? Jumpstart. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So today we have a very special session on the creative industries, and the creative industries you recently seen. Many of you, especially in Pakistan, have seen this series called Artubul Ghazi. And
from that perspective, if you look at it, that every nation has got this capability to actually bring in some value and create some value through literature, through drama, through arts, through music. And we haven't really capitalized on it. For the last couple of decades, when, Pakistan was going through the turmoil and there was a issue with, safety situation on the ground, we haven't really excelled over the time. And today we're going to be discussing about what are those opportunities in which, the investors can come in and look into it. And then look into some filmmaking, for instance. There's a great revenue can be created from that. So I have with me a very distinguished panel. In Pakistan, there is a situation in terms of the actual bandwidth. So some of the people cannot actually, have a good connection, and the picture goes away. So first of all, let me welcome each one of you. Assalamu alaikum, Omar Bhai. Can you hear us? Walaikum assalam. I can hear you very fine and clear. Yeah, your voice is your picture is kind of like a frozen. But really, is it? Why? Yeah, I can see you properly. That's fine. We'll manage somehow. So I'll hand over to you. Floor is all yours. So please get your guests introduced, and they are already on the actual screen itself. So please go ahead. Okay. I can see 3 faces. I have to see the 4th one yet. But of course, welcome to all of you. This is, of course, a talk that we're going to have about creative industries and how one can invest as far as the creative industries in Pakistan is concerned. When it comes to creativity, Pakistan cannot be left behind, whether it be music, whether it be film, whether it be dramas. Our dramas are still watched not only in Pakistan, but across the globe, across the 7 seas in the United States. They have been dubbed in different languages, whether it be Chinese, Turkish, English, Arabic as well, and have been shown on different platforms, streaming platforms, as well as television channels. When it comes to our music, there are so many avenues as far as our folk music is concerned, where, of course, the people need to know and hear the musicians that have made a mark for Pakistan, not only in our country, but across the globe as well. And there is such a lot of depth and there's such a lot of variety when it comes to our creative industries. But maybe a lot of investors, maybe a lot of people across the globe do not know or do not understand, or have not had the time to actually see what Pakistan is all about creatively. Now, to talk about all of this and more, and of course, in a very frank and a very open environment, we've been joined by 3 guests. I can see 3 guests. I'm waiting for a 4th guest to show himself. But let me introduce my first. I'll just name them and I'll then ask them to make their introductions themselves. Habib Piracha Saab is somebody I've known for some time, not a lot of time, but some time. And in that time, I've known him to be not only a creative personality, but someone who's been trying to do a lot to put Pakistan on the global arena when it comes to the creative sector, especially when it comes to television and film. He's introducing films in Hollywood. He is also endeavoring to start a platform here in Pakistan. Habib Saab, thank you very much to have joined us. I said a little bit about yourself. Could you say, could you give our viewers an insight into who Habib Piracha is? Habib Saab, can you hear us? We can't. Habib Saab, you have to actually unmute your mic. It's been currently muted. Yeah. Oh, okay. Habib Saab, voice is kind of jittery. Habib Saab, till such time that we can hear you a bit. Okay, Habib Saab, if you cannot hear me, I'll go to the next guest and then we'll come back to you. My next guest, of course, there is a lady. She's been working in the creative field as a poetess. She has written a lot of articles as well. And of course, she's one who has been serving Pakistan in the creative field. Thank you very much, ma'am Farheen Chaudhary, to have joined us for this very eminent panel and for this interesting and creative, I would say creative discussion, because it is nevertheless, at the end of the day, a creative discussion on what arts is all about in Pakistan. Thank you very much, Chaudhary Saiba. Could you give a bit more of introduction as far as you are concerned and what you have done for our viewers?
Thank you. Thank you very much for inviting me. Basically, I'm not a poetess and columnist only. I've written a lot of drama serials as well. And recently, a film scripted by me on Balochistan issue is on the way. It's almost completed. And All right. I've written a lot of drama serials. I've been representing uh, Pakistan in SAARC countries, cultural and literary festivals in India and other SAARC countries. And I've got the awards as well. 2013 SAARC Literary Award and Culture Award I had won. I worked for Lokvirsa. I worked for your top advertising agencies like Manhattan International, All right. Avenue as director production and business development. So I'm a script writer and I'm author of 6 books, which are short stories, a novel, and say you could say the memories. The recent book is Mumtaz Mufti and it's on memories. So, and All right. I've been I think memories are as a very well. important part, are a very important part of any one. I mean, it's the means to communicate with the others as well. And I think there's no more intimate manner to connect with your viewers than with your memories. Thank you. So that's it. So I try to do whatever I could because I worked Okay. for Lokvirsa as well. And I know I'd been through the whole cultural things. I learned to make culture documentaries, music. I'd been arranging musical concerts as well. And but basically the base was culture. We All have right. got I think the rich culture is the culture. base of all, ma'am. Culture is the base of everything, whether it be good writing, Yes, good screenplays, good poetry, yes, good yes. filmmaking. It all jumps down to what we call culture. Let me go Culture. back to my. Yes, yes, Because yes, yes. we have got so much variety in a small country, from Gilgit Baltistan to Thar. I'd been to there while I was making my And documentaries. this is We very have got important, so ma'am. much. It is exactly. It is very important for people to know the beauty that Pakistan has to offer, whether it be our Yes, mountainous yes. ranges, the north of Pakistan, Multan, Bahawalpur, Hmm, and so hmm. many other locations that show the historical concept of and the historical perspective of what Pakistan stands for. Exactly. Taxila and Mohenjo-daro. I Hmm. mean, you go Taxila, and I mean, Mohenjo-daro is there, exactly. Harappa is there, and there are still so many places which are virgin, not discovered yet. It's such a Exactly. beauty, and Exactly. the basic thing is this, that we have got variety. We have got glaciers, we have got sea, we have got jungles, the beautiful jungles, and every kind of animals. Hmm. I Hmm. think beautiful documentaries, kind of docudrama rather, because it's very interesting. I've prepared a few docudramas, and I'd got very good response, though these were very Okay. short duration, 10 That's minutes, wonderful. That's 15 minutes. wonderful. And we look forward to Docudrama. read more about your docudramas as well, because it's very interesting, especially about when you talk about the story that you've written on Balochistan. That would be also an interesting aspect for people to open their eyes on what Balochistan has to offer as well, because Balochistan is a beautiful, beautiful province that we have. Yes. Ma'am Farheen, I would also like to introduce the other guests because I think they're waiting since quite some time. So let's go to Thank them you. as well. Let's go back to Habib Paraja Saab. Habib Saab, can you hear us or not? I can. Can you hear me? I hope the Oh, internet Yes. yes, yes. behaves. Now we can. Now we can. Yay. Okay, Of great. course. So, Welcome to this session. Habib Paraja Saab, I gave a brief introduction about who you are. You're a producer. You've also done a lot of, as far as uh, putting Pakistan on the global front is concerned. Your name itself rebounds a lot when it comes to Hollywood. And you've recently been also been part of Pride of Pakistan on the 23rd of March. And it was a great honor for you as well. And another of my guests who I'll introduce a bit later. So Habib Saab, tell us a little bit about yourself that I haven't told, because I want viewers for the details to come from your perspective. Not audible. He's not audible. There's some kind of an audio issue. Habib Saab, will you handle that? I'm going to my next guest. Raja Faisal Saab is somebody who I have talked to
on various occasions. We've been part of certain seminars together as well, and we've known each other as friends as well. But above all, he's a very good writer. He's a journalist. He's a columnist. And he's also part of Pride of Pakistan. There were a certain number of people who were awarded with this title on the 23rd of March this year. Raja Faisal Saab, welcome to this very interesting discussion. What is creativity to you, Raja Saab? Well, being a journalist, first of all, Umar bhai, it's a pleasure being with you, and it's always an honor. The way you introduced me, it's always an honor, and I'm really thankful for that. Being a journalist, I look at creativity from a different perspective. I look at it throughout the world, and I try to think about it, how it can be brought to Pakistan. There are certain angles I would be highlighting today that in recent times, the issue of creativity was sort of not highlighted in Pakistan. And I think it must be highlighted in terms of sports, especially extreme sports. There is a huge opportunity for Pakistan to grab on it. Looking at the geographic location of Pakistan. Number two, the arts. Of course, you were highlighting it, and further on we would see Brother Habib. He would be talking on it as well, because he's someone who has the first-hand experience of it, and who's having a lot to share with us. So, inshallah, we are looking forward that this discussion would be very fruitful for all of us. Exactly. And for those also across the world who are listening to us, who are trying to understand what Pakistan stands for creatively, because there are so many people who do not know about Pakistan. There's a very negative feedback when it comes to Pakistan, especially in the West. And we are here to change that. We are here to give them another perspective of Pakistan. That is the true image, that is the true perspective of our country. Our next guest is heading an English language news channel right now, but he's also a producer. He has worked extensively in documentary filmmaking as well. And of course, he is continuing to highlight Pakistan through his documentaries that are, of course, shown, broadcast on the channel, the state channel of Pakistan, that is PTV World. That is the English language channel that you, of course, viewers who might not understand the Urdu language can stream or watch. You have a cable operator that is who's giving you access to this channel. Masood Beg Saab, thank you very much to have joined us. Masood Beg Saab, I've given a little highlight of what you stand for creatively and professionally. Would you like to say a bit more about your person? But there is some kind of an issue. I can't hear you. Can we, Raja Faisal Saab, Masood Beg Saab? No, we can't. Okay, but till such time that Masood Beg Saab handles this, let's go back. Habib Saab, Habib Paracha, can you hear us now? And can we hear you? Let's see. No, there's a lot of audio lag here again. There seems to be right quite. Okay, let's. In the meantime, till Beg Saab comes up with some solution, and Habib Saab also do listen to us and do stay here. Let's come to Farheen Chaudhary Sahaba. Farheen Sahaba, in your point of view, when you go abroad, when you go especially in the West, and when people ask you where you come from, you say Pakistan. The first thing is not, oh, Pakistan is rich in abundance as far as its culture is concerned, traditions, the colors, the places that need to visit, the folk music, the drama, the documentaries. This tell you a totally different aspect of Pakistan that has been portrayed there. How can we, as creative people, change that image? Mic is off. Mic is off.
Your mic, yes, now your mic is on. Farheen Saba, could you now say something? जी. Actually, I'd been to Europe, to India, Singapore, to many countries regarding the shoot of my serials, documentaries, and the literary conferences. I just tell you one small incident. In 2016, 14, when I was invited to Singapore by Asia Pacific writers to tell about to narrate something about the Pakistani culture and literature and all that. And to my shock, I was the only Pakistani invited. And when I told them about Pakistan, the beautiful things of Pakistan, the beautiful pieces of literature, the poetry full of love and peace, everybody was shocked there. 150 writers word over were invited, and Victor Marsh, one of them was Victor Marsh. And Victor Marsh specially told me at night after the conference, he said, Farheen, you changed my image about Pakistan. He said, before meeting and before listening to you, I just had this thing in my mind that Pakistan is a terror is prevailing, where all day the bombs are there, firing is there, and women, he used a very funny word, women walk in small tents. I was shocked. I said, what kind of tents? वो जो Of course, burqa, that is the general that image that there is there. Exactly. yes, this is what they said. Then I told them, no, I mean, just see, I'm a Pakistani woman and I'm wearing a typical normal dress as the women wear. There's no the small tent on me, and I'm not wearing anything like that. So I think all alone. I traveled to Singapore and I'm living among all you for 7, 8 days. So how could you say that Pakistani women are like that? Then he said, you changed my idea. A lot of people, they gathered around me. They wanted to know. They said, "Ki already we always had that Pakistan is a country where people are suppressed, where only terrorism, there's no literature, there's no beauty." Then I explained them. 3 days I spent in explaining them that we have got so beautiful culture. I showed them small, clips in my phone. Then I showed them the areas, Gilgit, Baltistan, and all that, and they were literally shocked. They said, "Ki we have never heard about a Pakistan like this," and Exactly, it's such I mean, this is so sad. This is so sad for a country like Pakistan that offers so much, to people across the world in all forms of creativity. And those people do not know what Pakistan stands for. The only image that they have is a very different image from what needs to be portrayed. Coming back to let's go to our guest who I haven't introduced now. I have in fact, but I couldn't get hold. Can you hear us now? Are you asking me? Yes, Beksa, I'm asking you. I gave a little introduction of as far as you are concerned. I said that you are, of course, heading the English language state channel, that you are trying to portray Pakistan's soft image across the world through your channel, whether it be through documentaries or whether it be through the programming that you. How important, because Farheen Saba was talking about Pakistan's image and how the positivity of Pakistan is not present there across the world. How important is for media, and what is the role of the media in portraying Pakistan's positive image as well? First of all, thank you so much. Now I'm participating formally because I couldn't hear you guys earlier. But anyway, first of all, you just mentioned a term called soft image. I'm totally against it, with due respect, and I always stress on that please, we must stop using this term called soft image of our country. It's human psychology. The moment you say soft image, our mind there must be a hard image. Image. So here we go. Thank you. So now we have to say that let's talk about the true image of our country called Pakistan. Yes. So we are not terrorists. We are a peace-loving country. We are very intelligent people, and we have proved that across the. We are very intelligent, and we know how to accelerate. We know how to prosper. We know these things. Coming back to the investment in creative industries are concerned, in Pakistan especially, I understand that we need to spread the word around. We need to promote and project the very true image of Pakistan through creative industries. That's the key, As far as the creative industries in Pakistan are concerned, if you see the canvas around, we haven't done much, to be very honest. Look at our film industry. Now, if I take you back to 1980s and even 1990s, we were drama kings. Our neighbors were
quite afraid of us. But they loved us, by the way, as far as drama is concerned. Not only that, our films are also copied as far as their stories and even their songs are concerned across the border. Exactly. They're copy masters anyway. That's another debate. Coming back to my original point, diversity. Now we have observed and witnessed a great digital shift in the last 10 years, especially, we have moved to this little screen called our mobile phone. It's on our palm. The world is there. But the question is, have we learned anything from this little gadget? I'm sorry, we haven't learned much about it. So, gradually we are getting there. Now we know and we should understand that we need to invest the digital natives. We all know that around, as everybody says, that 64% of population is under 29 years of age. And so the question arises, and we will keep debating about that. Have we as a nation, especially the government, have invested enough in that age group in particular, and generally everybody, as all the people who are related to or working in different sectors of creative industry? All right, that's a very important point that you've taken, Masood Beg Saab. How much do we need to invest, or how much have we invested as far as the youth of our country is concerned, and also the youth of other countries? Because of course, the youth is going to be the future generation in all the other countries, including in Pakistan, and it is they who are going to bring forth in any country and invest in countries such as Pakistan in the different creative industries. Raja Faisal Saab, being a journalist, although sometimes your pen is quite, how should I say, critical of certain sections or certain elements when it comes to creativity in the creative sectors in Pakistan. How can journalists also portray their role as far as attracting those investors from across the border, from across the seven seas into Pakistan is concerned? Because as Masood Beg Saab also said, the future is in the digital media. The future is in the palm of our hands, through our mobile phone, through the OTT platforms like Netflix, Amazon, and of course, so on and so forth. How can journalists also play their due role as far as attracting those people who don't understand the importance of Pakistan is concerned? Raja Faisal Saab, Well, Umar, it's a very interesting question. I think I would, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah. It's a very interesting question, and I think the journalists, they are playing their role. Already they are playing the role. And furthermore, I think with the advent of technology, too much technology in the recent times, especially last 20 years, journalism has changed itself a lot as well. I remember when iPhone came into the market. That's when actually the journalists, they started using it for the live transmissions as well. They were standing in the streets of London and interviewing somebody, and they were going live on it. And it took quite long for Pakistan to catch up on that. And I think still Pakistan needs to, especially the news providers and news groups, they need to equip their teams, their reporters with such gadgets, with such technologies, so that without a lapse of any moment, they can produce the news and they can bring the news on the screens. And to me, I think I would divert a bit from your question, because something is just trying to ooze out of me right now, because I've been thinking about it since I was asked to join you, and there were a couple of examples I had and I wanted to promote. And number one, I think when it comes to creativity, no doubt, youth Pakistan, it is creative enough, and they have ideas. But when it comes to ownership from the government side, that lacks to some extent. Why I would say it? Because recently, when I was awarded Pride of Pakistan award, there was one of my colleagues there. He was, by the way, given the Pride of Pakistan as well. And she's someone who has designed a swing machine for
the blind for the blind women, and she has been going knocking all of the doors of the government, but she did not get a positive response. At the same time, when she started getting in touch with uh, organizations, international NGOs related to blind people, she started getting a response from them. But while talking to me, she was telling me that wouldn't it be better that if one of the ministries of Pakistan would have extended their help to me? I mean, if someone is listening to us, her name was Aksa, she was from Sialkot, and I was really impressed by that girl because at this age, she was early age. At this age, she designed something, but still she was, looking for someone to own it in the government. But of course, the government is not. The government is, busy in something else. They are not, looking into these kind of things. But one thing is for sure. Why America is successful? America is successful just because of one thing, that the concept of patent started centuries ago. So the patent concept started centuries ago. Whereas in Pakistan, still we are thinking about how to, get the ownership of somebody's idea. I mean, the very simple example, which everyone would agree with this, that a very common thing which we see in our smaller cities and everywhere, Chingchi. Chingchi is actually sent to us by China, but if we look at the design, as far as I am aware of it, the design was actually designed by somebody in Mandi Bahaldeen. So the problem is there was no patent of it. So it was obviously, Chingchi company. They made it, they sent it to us, and we started using it without knowing that the design belongs to us. Another example which I must quote here: truck art of Pakistan is Of course, famous throughout the that has world. been gaining global Is famous popularity throughout late the as world. well. Exactly. And if somebody goes to Sydney, they very happily sit in them buses which were truck arted by the Pakistani artists. But one thing I would say, patent is missing. Government does not give the ownership. If there were bigger companies, if there was a consortium of companies under their banner, different truck artists were working under it, All right. and All a right. patent existed, All how right. how beautiful would it be All if right. You're Volvo talking and of companies patent. like Bedford. You're talking of patents and the importance of the patent in Pakistan, because of course this is a universal concept, the concept of patent. Farheen Saiba, let's come to you before I go to Masood Beg sir. When it comes to patent, ma'am, how important is for companies in Pakistan, for the writers in Pakistan, to have a patent as well? Because you must have seen so many of writings by yourself, by others, that are copied either across the border or in other countries and reading, and then you cannot do anything about it. How important is this patent that Raja Faisal Sahab has, of course, highlighted? Sorry, I couldn't hear you properly. Would you repeat your question? It was Yes, Farheen Sahib was talking about the patent that Raja Faisal Sahab was talking about. How important is this concept of patent for the creative industry in Pakistan, and also to invite people from other countries to invest in Pakistan? If they want to invest in creativity, they would want that their product be patented properly as well. Do you agree? yes. I in Pakistan, we've got a lot of talent. Even we've got the street singers, we got street writers. I've seen teenagers play in the street who play direct a play, they write the script, then and there do it. And at times I watch them. They are so much talented, and we have got 60% of youth here in Pakistan. The only thing we don't have an institution as such. Abhi recently IPO is created, but still there's no guarantee of any piece of art or literature. And if it's on the social media, it could be copied. My many scripts, my serials were
stolen, they were copied. I couldn't do anything. The should be patent and it should be from the Pakistan. Government should take such an action that all piece of art, all literary work should be, it should be with the Pakistani brand. It should carry the brand Pakistan, and nobody All should right. be able throughout the Able world. to copy Uh, it, or I mean, to copy it one way or the other. That's very important. Basul makes up. Of course, you have an English language states channel. I mean, that is PTV World. How important is the whole concept of patenting? Patent that Raja Faisal Sahab has pointed out, that Ma'am Farheen has also pointed about, because without a certain level of professionalism, and that of course includes the patents, the foreigners will always think twice before investing in the creative industry in Pakistan. So how important is it also to lay the ground as far as copyright and intellectual copyright infringement and denying that is concerned? Your take. Unfortunately, if we question this very term called copyrights, what is this, by the way? We never heard of that in our country. Do we really understand what copyright is? Do we follow rules? If there are the rules, I don't know. Honestly, being in the media, I don't even know whether there any rules exist. I know that there must be some rules, but do we practice them? Do we follow them? Do we care about those copyright issues individually or as an organization? If we started to follow those strict rules, if they are in our country, we wouldn't be able to grow. Honestly, because we are a poor country. You are talking about copyright. We can't even go there. If you just see every single PC, every single laptop has got MS Office. Have you paid for that? What copyright? But I'm just trying to shift a little bit from copyright to some other things. We all need to understand the number of people who have been engaged in creative industries in Pakistan, and they all are people, humans. So the question is, have we ever tried to invest? Have you ever tried to invest anything in those people who have been working in the creative industries in different capacities? Be it film and drama, writing, you name it. There's lots of sectors that we're talking about. Now, since people run everything on this planet, we the people in different fields. So in Pakistan, unfortunately, Ma'am Farheen is there and Raja Sahab is there. We're working in different fields. Most of us hardly go to any institutions, honestly. And if you go to those institutions, there are people who are called teachers. Are they equipped enough? Do they know what they are teaching? So we need to understand the value chain of creative industries. According to one report, around 40 million people work in creative industries all over the world. Maybe more, but I'm just quoting you one report. In Pakistan, there are 100,000 people are working, especially if you just narrow down to drama industry, you must have noticed there are lots and lots of people are working. But are we nurturing them? Are they ready to perform well? As far as drama is concerned, writing. Okay, let's talk about writing. After 1980s, you can Faiz Ahmad Faiz and so many other contemporaries. Faraz Saab and so many other countless. Munir Ahmad Niazi Saab, whose 93rd birth we celebrated a day or 2 days back. Yeah, Hasina Moin has gone, Fatma Suraya Fazia is no more. So now there's a huge vacuum in the society as far as creative industries are concerned. Especially writing is the key. Script is the key. So do we have those names? We have got Bam, Farheen, maybe 4 or 5 other names in the industry. And but the question arises again. My question is, as a nation, have we ever planned to invest in that areas? Because we have to plan first, and we don't have that good is writers. so true. That is so true. We have excellent writers. Yeah, we need writing. If you first of all, as a nation, again, we don't read. So if you're not a reader, you can't be right, and you cannot shape the society. You cannot shape up the society. You need to understand the values, norms, traditions, culture of this very society we live in. So it's a vicious cycle that we are stuck in. So first of all, we need to crave
a plan. We need to devise a plan as to how we can convert that vicious cycle into a virtuous cycle. All right, this vicious cycle into a virtual cycle, in a cycle that will work. Habib Raja Sahab, I hope you hear us finally now, and that we can hear you as well. I hope it works. I've tried like Yes, 6 it different works. internet It works. connections. Excellent. Can you hear me now? Thank you. Yes, Habib Great. Raja Sahab, I can hear you. Now, Habib Raja Sahab, we were talking about different vicious circles, the intellectual copyright issue in Pakistan, the number of writers and creators that we have here, but the lack or maybe lack of interest thereof of certain institutions to back those creative elements in Pakistan. You being part of the Pride of Pakistan recently as well, how important is for people across the world to understand that Pakistan stands for so much more, that there is so much more that Pakistan has to offer, especially in the creative industry? So look, I think the best way to put that is that the creative industry is actually the gateway that helps with all kinds of other industries and business, being a businessman and an entrepreneur as well. I hope you can hear me. Of course, perfectly. Thank Yeah, God. good. Okay. So making sure. So, when you take your creative industry and your culture and you showcase it to the world, it actually opens up all other avenues and makes them more accessible. People start to visit, people understand that whatever preset notions they have in their mind may just not be true. Take the menace of terrorism, for example, where we were blamed for the longest time as being a center for terrorism, unfortunately. We living in Pakistan are fairly aware that that's not the case. While yes, we've had incidents just like pretty much any other country in the world, it wasn't that smiley face we had. We have so many good things happening, but sadly, that was never showcased. And to always go to outsiders and ask them to showcase it is also the wrong approach. So that's where I feel the state institutions and all need to come together with some bright minds and come up with a national policy as to how they're going to showcase the best of Pakistan to the rest of the world. But you are one of the bright minds. So are all the other three panelists that are there with me today in this very session. When you talk of, getting to the government and telling them, okay, you need to go this way in order to further the creative aspect of Pakistan, so that the world understands Pakistan in its, as Sudhir Saab said, true image and not soft. What are the avenues that one needs to tap into so that the government or the institutions that cater to culture, creativity in Pakistan will listen to you and will make a change in that? I'll ask this question first to Habib, then I'll go to Raja Saab and to the other two panelists. So first me or okay? Yes, so first you. Okay. Sorry, it's still distortion. So here's the thing. I believe, look, if you look at the example of a Turkish show that's become like very popular in Pakistan, this show was created by Turkish state media television, and they paid for it, and they paid a lot of money for it because they wanted the goal of that show was not only entertainment. It had far more reaching goals in terms of creating a sense of connection globally for Turkish culture. And that led to many other dividends beyond just that show in terms of tourism increasing, those sites that were shown having, a overall higher number of visitors. So that's the thing. And if you expect a private producer or an investor to do that, it's not possible, because sometimes the monies required are too high, or just the economies on a standalone basis don't work. Because a producer like myself, I may be involved with production, but I don't have the hotels that would benefit if I'm showcasing, let's say, some parts of that of Pakistan or Turkey in that case. So you have to have an all-encompassing approach, which only can come from the government. And if we do that, you will see, it's going to work. All right, Raja Saab, let's take your perspective on that. I think we need to, rapidify our stance or whatever we are doing. We need to, enhance it in terms of. I would, give recent examples. How we can make it, make our services go positive towards our economy,
that we have very good examples of a recent past that in Chile there was a mine and the mine accident took place. After that mine accident, it was turned into a tourist site. You know how? Because media played its role. Same was the case with us recently, very recently, where if we had positively reported the incident and if we had our reporters there, especially the English ones, at the base camp of K2, and we round the clock, if we had reported on that, then it would have created a buzz throughout the world. And we neglect this, but these kind of things they actually attract more tourism in Pakistan. And especially, we need to improve our reporting stances on how we report on extreme extreme sports. In our northern side, of course, we have extreme sports, and we need to actually highlight them more so that throughout the Raja, world, it's not just extreme sports, not just extreme sports. I mean, let's talk of folk music. I mean, just one of the aspects. Go to interior states, go to interior Punjab, go to Khyber Pakhtunkhwa. They are, I mean, they are filled with joy when they sing about their culture, about their traditions in their own native languages. Exactly. Why shouldn't we highlight that? Why shouldn't we show that through our digital fora, through our different channels to the international audience? And one very important thing we need to understand that countries like India and Turkey, they are getting billions of dollars and putting into their economy from their film and drama industry. So we need to understand it. We need to improve it. We do not. We always ignore these parts of our economy, but I think we need to look into it how we can improve it. And if one thing is not working well, then of course we need to try something else. It's like Turkish drama industry and film industry. They have been working on Western styles of drama. They did not catch up that kind of audience until they went into culture. They went into what they were before. People wanted to know that. So then into their history, basically. People like Hugo Chavez, they are watching them. I mean, people are watching them throughout the world, like Latin America, Asia, everywhere watching them. People don't understand language, but of course they want to watch them. Why? Because they are presenting something interesting which people want to know about, not something which is all going on in the Western society. And I think people are tired of it. People don't want to watch it. Same is the case with Pakistan. Pakistan needs to get into investing in the drama and film industry, but the storylines and the content should be relating to relate to something very interesting. It could be like Kailash Valley, how it was, being nobody knows. It could be the life story of a nomad in one of the smaller regions of Pakistan, exactly. And how she lives their life. Something that is relatable, something that does not seem made up, but something that is filled with our cultural traditions and values. Ma'am Farheen, would you agree with what Raja Faisal Saab has to say as far as, having stories that depict the daily lives of people, that depict what happens in our societies, but that also depict the goodness, the feel good attitude, the love that we have for each other, for our society, and how we help each other, how we are one, when it comes to Pakistan. I agree with Raja Saab said and Habib said, because this are being aware of this, because for the last 10-12 years our TV dramas are more concentrating on Saas Bahu issues or extramarital relations. Our cultural values are totally lost. I used to write a lot for TV, but then I stopped writing. Now I work very choosy. I work for only those parties who want to portray the cultural things. Like these days, I'm writing a serial for a Pakistani who are in USA. She asked me to write something on migration, the positive and the negative things of migration, how people
migrate from rural areas to urban areas, then from urban areas to abroad, and what are the advantages and disadvantages, how people suffer and how they get benefit. I mean, it's a message. But you know, our drama at my home for last 7 years, believe me, I didn't switch on TV All because right. I'm sick of, my kids are sick of, I'm sick of these typical, political fights. These are not known as, I don't call them the talks, these are fights. Then the All right. dramas All right. That's a do very interesting start. aspect, and I'd like to ask Masood Beg Saab's point of view. Is it Masood Beg Saab, has have political shows become the new form of entertainment for Pakistanis? You know, media's job is to educate, inspire, persuade, entertain. So I think they've been they've been doing it. They entertain it. As Fareen said, that they have switched a TV off for the last many years. Come on, man. I mean, to be very honest, what are we trying to get or absorb out of those so-called political shows? With due Nothing. respect, nothing. Raja Faisal Saab is listening as well. You know, he participates in a lot of. Guys, just quickly give you a heads up. Time is up, so please try to wrap up. Thank you. Okay. So, Yes, so Beg the Saab, you were last saying. So the last words are, as far as the creative industries are concerned, we as a nation, especially government, has been responsible or should be responsible in order to invest in that industry, especially people, because people are the fuel of the industry, you know. So we must think and plan in order to invest now. I know we are already late, but never say never. Better So now late let's than never. Better late than never. Habib Saab, I come to you. Yeah, Public-private just partnership is public-private partnership more important? Is the full backing of the government more important as far as the creative industry is concerned? And to bring back, people from different countries to invest in our country as far as the different creative fields, and to highlight Pakistan's positive image is concerned, who has the onus of responsibility? so I think, look, I don't want to put all the blame or the responsibility on the state. What it requires is good policies, first off, from the state in terms of incentives. Whether it is like globally, for example, if you take the United States, what they do is they promote the arts by giving donations into the arts, even by corporates, as tax exempt. So something like that, because you have some very large corporations in Pakistan which have no incentive to even, let's say, do documentaries, for example. Because all of those fundings eventually end up going and creating content, and that content is going to get picked up by multiple platforms internationally. Pakistan wants to showcase tourism. Now, why should someone go and spend money to create a video or a documentary on, let's say the waterfalls of Pakistan or the valleys of Pakistan, unless they have some sort of an incentive? So you do it because if the state can't, we're a poor country, I understand the limitations. If you can't do that, what you can do is you can incentivize others who have the money to invest into those avenues, so that there is a win-win for everyone, and the state benefits, the industry will flourish, you will have new All and right. upcoming. So thank you. All right. Now, finally, Raja Saab, who should be incentivized in your point of view, as a journalist who writes a lot on these topics as well? Sorry, I could not catch your question. If you Who can needs repeat it. who needs to incentivize, and who needs to be incentivized in order for our creative industry to thrive? By the way, I think Brother Habib highlighted it very rightly that, of course, somebody who's doing something, they want something out of it as well. And I think at this time, expecting government to give incentives to somebody, it would not be possible until unless there are companies which can be requested by the government to to waive some kind of taxes on them so that they can improve one sector. Any company which is
It's like music industry. I mean, they can ask Coke or Pepsi to take over, and if there is some ideas related to music industry, they can ask them. And same is the case with the drummers. They can ask different companies to take over, and in return get some sort of benefits or. I think this is how they can do it. Otherwise, Pakistan, economy of Pakistan is not up to that standard right now, which can. But of course, I mean, what I want to get at is that it's a public-private investment, it's cooperation between both sectors. To more incentives also being given to the creative industry in Pakistan, and will then highlight the creative Pakistan so that more and more people from across the globe also come and invest in Pakistan in our creative fields. We have such a lot of creativity. Finally, Farheen Saba, we are very short of time. Short answer on what needs to be done in your point of view, and is it the government responsibility, the private sector's responsibility, or the both? I just want to say one thing, that as Habib said that we are a poor nation. We are not a poor nation. Only the distribution of resources and the priorities are not right. These are not in the national interest. I must say that. This is my last point. Thank you, guys. Thank you very much. Okay. Yes. Farheen Saba, thank you so very much. We're a bit short of time. The session is about to start. So I'll hand over the mic, as we say, to Khurram Zubairi Saab. I'd like to thank all of you individually. Raja Faisal Saab, Habib Baraja Saab, Masood Bey Saab, and Farheen Chaudhary Saab have joined us, and to talk about the creative industry in Pakistan and how different sectors can come together, not only to highlight the creative industry in Pakistan, but also to bring more incentives from across the world, across the globe, so that they can also see that positivity, that creativity in different fields that Pakistan has to offer and can offer. The world is a small village now, as we say, because of social media, because of so many other things. So it's up to them to watch us, as I hope so many are watching right now, and come and watch through the different YouTube channels or the few little programs that have been made on Pakistani music, on Pakistani culture, on Pakistani creativity, and see what Pakistan has to offer, and come and invest in Pakistan. And thank you, Jumpstart, as well, for giving us the opportunity to talk about creativity in Pakistan and how that can be nurtured not only internally but also externally. Thank you very much, everybody, and over to you, Khurram Zubairi. Thank you, Umar. So, guys, this was the discussion. What we have talked about the creative industry and how can we actually move forward in terms of actually, creating opportunities there. So I hope you would have liked it. Sorry, we had the certain issue with the sound, and hopefully that would get resolved over the time. But this is what it is. So, inshallah, we're going to be moving on to our next session, which is about future technology and precision engineering and space. So we're going to be talking about quite a bit. But before I actually move on to our panelists and the people who are going to be actually contributing in this, I would like to just go over the message of Invest in Pakistan conference. Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan.
So, assalamu alaikum, everyone. Today we're going to be discussing about the actual precision engineering space and future technologies. We have Amir Bhai here, Hamdan, Tusi, and Irfan Bhai. So I believe there's going to be quite an interesting conversation, I think. We're talking about like blockchain, AI, and all that. And also precision engineering we're going to be slightly touching upon. So, Amir Bhai, over to you. All right. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Perfect. Yeah. Assalamu alaikum, everyone. Good morning for the people who are joining from USA in this part of the world, and good evening, people who are joining from Pakistan. As you know, Investin is a yearly conference we kick in every year. It's an initiative of Jumpstart Pakistan. And the whole concept of this conference is basically to explore all the opportunities in Pakistan in different industries and different trades. Definitely, since you must have been joining this conference since yesterday, because it started yesterday, there were different sessions on different topics and different verticals like tourism, agriculture, fintech and health and sciences and precision engineering is today. So there are certain sessions today. And there are certain pitches also going on for businesses. So basically, the whole concept of this conference is to bring, or to highlight the opportunities which are available in Pakistan, or which can be more trimmed and to be catered to the Pakistani audience, especially our youth, who are, I know, pretty much energetic, to do things like that. So we have a small panel discussion today. Our topic, my session topic, is role of precision engineering, space sciences, and future technologies. It is much a pretty global canvas. I guess it's a very big canvas, or I would say it's a broad canvas. So we won't be deep diving into this topic, but definitely we'll be just touching base on all these bits and pieces of this. With me on panel, I have Irfan Khan. He's from New Jersey, US. He's a technocrat and a business consultant. I have Hamdan Ahmed. He's a principal consultant and descriptive solutions. And I have Muhammad Ali Tusi. He's Six Sigma and Tusi. He's Six Sigma certified and from Tusi Advisories. Good morning, gentlemen. Assalamu alaikum to everyone, and good evening if you're in Pakistan. Tusi and Hamdan, how are you guys doing? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Guys, just like I'll give you 30 seconds briefly, if you can just introduce yourself in a little bit in detail. Let's start from Irfan. Thank you, Amir. Can you hear me all right? Yeah, loud and clear. Awesome. So as you already pointed out, I'm serving as a technocrat as well as a business consultant. In most of the experience that I've had the opportunity of serving in, it is in the spaces regarding bringing technologies together, forming convergent technologies, making sure that we can actually provide solutions for the future. And in that space, I've also acquired the release train engineering certifications and worked in verticals such as high-tech manufacturing, telecommunications, and scientific processing. Mashallah, that's great. That's great. Hamdan is also an old friend, so I know him very well, but I'm sure Hamdan and Tusi and Irfan, we all are very good friends and pretty old, we go long back. Hamdan, could you please a little bit deep dive into your experience, please? Sure. If you can hear me, you're hanging up, Hamdan. Is it me? Is it everybody else? Tusi and Irfan, are you guys okay? No, I can't hear Hamdan too. Me neither. Likewise. He's breaking up a lot. And with the picture is slightly blurred too. Yeah, that's right. Tusi, can you go ahead, please? By the time Hamdan just fixes his issue. Assalamu alaikum. Yeah, should I start? Yeah, please go ahead. Okay. I'm basically Muhammad Ali Tusi, and I am a Lean Six Sigma Master Black Belt. I'm currently actually doing two things. One is my own advisory services, which is a training and consulting organization. And I'm also the country representative for Pakistan for Institute of Change and Transformation Professionals Asia, which is across 12 countries within Asia.
And my background is technology. I have worked in the aerospace industry briefly. I have worked for some defense organizations, and I have also worked in a bank, payment processing, and the technology sector. So that's what I am. Houston, Hamdan, are we back? Or we're still lagging? Hamdan, I guess you're having an issue with your probably net connection, I guess. So could you just work on that? By the time, we'll just deal with, continue with Irfan and Tusi, if that's okay. You can always jump in with us. Great. Okay, guys. As our topic today is like precision engineering, space sciences, and future technology. And as I said, it's a pretty broad canvas. You cannot just close these three different topics or these three different domains in one hour session. So the thing is, we will just take bits and pieces of it and let's discuss that. First of all, we are talking about precision engineering, right? We did this in last year as well. Now, when we talk about precision engineering, basically we are in another way talking about like Industry 4.0, right? How more what you can say accurate and more precise your industry is revolving, especially if I say like in the past 1.5 years during this COVID session. And I'm sure you guys must have realized that how technology has evolved within this 1.5 year, very rapid growth in different industries. So this was basically eventually supposed to happen. Let me just do one thing. Let me just mix up a little bit Urdu. Better usme thoda sa mix kar lenge because our audience is Urdu as well. So instead of just focusing on English, and I do apologize if it's unintentionally, I just took the whole session in English. So anyways, तो आपने जिस तरह 1-1.5 साल में पीछे देखा होगा कि जिस तरह इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया, टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया, ये चीज़ इवेंचुअली होनी थी, लेकिन अगले शायद 10-12 साल में होती, जो कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हो गई है. Why? Because that was the need of time. अब let me just start with Irfan. Irfan, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि if you're talking about like precision engineering or industry 4.0, and I'm just asking this question totally focused on Pakistan. Of course, दुनिया में तो इसका effect हो ही रहा है, दुनिया के अंदर ये चीज़ें evolve हो रही हैं, businesses are adopting this trend. मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि conference for Pakistan focused है. Okay, where do you see the role of precision engineering, let me put it another way, industry 4.0 in our industry or manufacturing units or manufacturing sector? And then I'll just go for Tusi after this. Irfan, please go ahead. Well, that's a great question. Let's start with an example right here. If you wanted to actually bring something right down to the foundations and start talking about okay, how do we build on top of something? When you're talking about precision engineering, when you're talking about future technologies, when you're talking about technologies that are going to be changing the future itself, right? Right. You want to look at how quickly can we bring about a very strong foundation कि जहाँ पे technologies जो हमें एक baseline दे दें, interconnectivity दे दें, ठीक है? और उन foundations के ऊपर हम लोग build करना शुरू करें. Pakistan की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो we definitely see there is a growing trend in terms of digitizing our transactions, moving towards a plastic currency, and from plastic currency onto cryptocurrency and currencies of the future, right? But we have to start from a point of realization कि अभी reality कहाँ पे है? क्या हमारी transactions जो हैं क्या वो digitized हैं? How can technologies actually start bringing that digitization of transactions? And based on those transactions, can we start moving towards behavioral sciences, identifying patterns in spending, identifying patterns in investments, and also start identifying or maybe come to a level where we can start forecasting, predicting where the technology is going to lead us and which are the future areas that we can start focusing on and forecasting towards building and laying out a very strong foundation for. That's in a nutshell what I have, given my recent visitation to Pakistan as well. Yeah, that pretty much covers it. Tusi, what's your input on this? We can't hear you, Tusi.
is basically a small part of it, and yes, it's a very important thing. And for the future, we are going to have patterns, and we'll use whatever information we have for trends and understanding things even more. That's a small part of it. Another thing which is really interesting in Pakistan at the moment is the amount of subcontracting within the country of the defense production. Right. And that's where the precision engineering plays its role, and that's where the precision engineering becomes more relevant and becomes more grassroots than the previous, I would say, 20, 30 years. I mean, there were very few contractors, but now the type of technologies we are working on, I mean, some we can't even talk about them, but but they are actually being done, and they are done by the government and by private contractors too, within the country. So obviously, this is an area where the investment is lucrative. It's something which is totally a new thing within this country, where Pakistan in itself is transforming. I mean, the West initially develops their industry based on the defense industry. I've been part of that, and they are, I would say, maybe 30, 40 years ahead of the civil industry. Now, this trend of subcontracting and this trend of actually coming into new ventures has in itself created opportunities. Like we're talking about drones, we're talking about stealth technology, we're talking about technologies which maybe actually is still, even in the West, is something which is unheard of, and such things are being made over here, and obviously they are subcontracted too. And where our precision, I would say, importance of accuracy, precision and accuracy within this industry, it actually amplifies the need for being consistent, better, becomes even more. Correct. It's no longer a luxury. And that's my 2 cents about the precision engineering. And the future technologies is what we are supposed to do is, and because the whole world, especially after COVID, has become something which distance doesn't matter. Now communications are, even if you're doing it in the next few streets, you're doing it digitally. So we need to, and some people are already working on products which are way beyond the traditional technologies. Like the learning, the way people are learning has shifted. So that's also the future technologies. Future technologies also, in my mind, is also learning through virtualization, learning through multiple sources at the same time. So that's also a new avenue, which some people have started working on. Great. Let me just bring our another guest in the program as well, in the discussion as well. You're right, gentlemen, because the thing is, this is unavoidable now. The way we are looking at things, the way things are evolving, and as Tusi and Irfan mentioned, that in education sector, our kids are learning from home, businesses are being run from remotely, and definitely internet security is involved in this, and there are lots of things which are integrated. So basically, there is one core thing. Technology is getting into everything. The baseline is technology. Now, technology is not a separate thing. It is basically a main ingredient of all the verticals, or of all the fields, or all of the trades, available to in this world, or available to human being. Right now, Himar Rafi Saab, he joined us. He's a director of research and innovation and commercialization, and I believe he's from IST. That's Islamabad Space Technology. Rafi Saab, Assalamu alaikum, sir. How are you doing? Yes, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. Rafi Saab, briefly, can you take like a couple of seconds and just deep dive into your experience, or about yourself, if you want to just take a few minutes, few seconds on that? Actually, so we're working on this technology domain,
and particularly after this lift and Jumpstart experience, कुछ आप लोगों से इंटरेक्ट करके जो हमने कुछ सीखा वो ये था, जो पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें आई थिंक कि हमें थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी. आप लोगों की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्ट इन पाकिस्तान अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पे आप समझते हैं कि हमें एट पार विद वेस्ट जो इस वक्त डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे होना चाहिए. माइट बी कि हमें अगर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी देखें या टेक्नोलॉजी देखें तो वो शायद हो, बट बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी को प्रमोट एंड बूस्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये होगी कि हमें थोड़ा सा उसको इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी विदाउट अ इकोसिस्टम जो है ना वो प्रमोट नहीं होती. अब पाकिस्तान में जो इकोसिस्टम है वो इंडस्ट्रियल बैकिंग आप कह लें या जो गवर्नमेंट सपोर्ट है या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी को जो प्रमोट करते हैं, उन्हीं के अराउंड दैट इकोसिस्टम जो है प्रिवेल करेगा. तो मेरी एक छोटी सी सजेशन ये होगी कि जिस वक्त हम पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी की मैपिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी को यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो उसको जरा थोड़ा सा एक रियलिस्टिक टर्म में मैपिंग करें, उसको नर्चर करें, उसको ग्रो करें, स्टैंडर्ड फिक्स करें, एंड देन डेफिनेटली दैट टेक्नोलॉजी जो होगी वो इस काबिल होगी कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे. मैं छोटी सी IST के अंदर एग्जांपल देता हूँ. आमिर भाई आपसे और बाकी जो कोलीग्स हैं उनसे भी रहा. IST ने जो है एक पीको सैटेलाइट है, दिस इज अ स्टूडेंट एंड फैकल्टी बेस्ड एक माइक्रो सैटेलाइट सिस्टम है जो बाकायदा हमने सैटेलाइट में लॉन्च किया, स्पेस में लॉन्च किया. उसने वहां पे कुछ अर्सा सर्वाइव किया एंड देन उसने कम्युनिकेशन भी की सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से. नाउ वी आर वर्किंग ऑन सेकंड वर्जन ऑफ दैट पीको सैटेलाइट इन विच प्रॉपर पेलोड उसमें डिप्लॉय होगा और वो फिर इमेजरी एंड वीडियोस भी उसमें कैप्चर कर सकेगा. सिमिलरली एक जिस तरह आपने बात की कोविड के हवाले से, एक हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने IoT बेस्ड पैथोलॉजी लैब की कंप्लीट ऑटोमेशन पाकिस्तान में जो एक टॉप क्लास की पैथोलॉजी लैब्स हैं गवर्नमेंट की, और उनके साथ मिलकर काम किया. पहले मैनुअली उसकी उन्होंने उसको डिजिटलाइज एंड AI बेस्ड उसके अंदर कंपोनेंट ऐड कर दिया और वो उसमें सक्सेसफुली डिप्लॉयड है इन वन ऑफ द वेरी लार्ज पैथोलॉजी सिस्टम इन पाकिस्तान. सिमिलरली प्रिसिशन, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, फ्रॉम एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक फंडिंग थी, उससे ड्रोन बेस आप सीड प्लांटेशन भी है, एंड देन उसमें जो इंडेक्स है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि वहां पे कितनी ग्रो हुई उसकी, वो AI बेस एक मॉनिटरी का सिस्टम है थ्रू दैट क्वाडकॉप्टर टेक्नोलॉजी. तो कहने का ये मकसद है कि चीजें इमर्ज हो रही हैं, उनका एक लेवल ऑफ कह लें कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल आप डिफरेंट हो सकते हैं, बट चीजें बेशुमार हैं जो पाकिस्तान में हैपनिंग हो रही है. अगर अच्छी हैंड होल्डिंग हो, नर्चरिंग हो, ग्रूमिंग हो, तो पाकिस्तान से काफी अच्छा काम हो सकता है. माशाल्लाह, जबरदस्त. सर बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है. भी जंपस्टार्ट और लिफ्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का और इन्वेस्ट इन का यही है कि जो लोग या जो ऑडियंस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का जो लोगों का एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान से बाहर हैं, एटलीस्ट वो अपनी ऑडियंस के पाकिस्तान में शेयर किया जाए, सो दैट वी कैन find the loopholes and polish them up or just to carve them into a better जैसे कहते हैं यूजेज किया जा सके. अगेन अब फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि जिस तरह हम लोग सारे देख रहे हैं कि पिछले एक साल में तो खैर चीजें बहुत रैपिड ग्रोथ पकड़ी है, लेकिन पिछले 5 साल से जिस चीजें हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इस डायरेक्शन में जा रही है, खास तौर पे if you're talking about like AI, you're talking about like blockchain, you're talking about like drones, you're talking about like machine learning, you're talking about like virtualization, you're talking about like augmented reality, virtual reality, इस किस्म की चीजें और सारी चीजों को इंटीग्रेट करके people are coming up with product. वो मेरा एक बड़ा पेट वर्ड है, मेरा तो नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन पेट वर्ड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. अब वो चीजें आपको नजर आ रही हैं कि मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट ट्रेड्स को people are coming up with unique products.
अब अगेन सारा कुछ इसके अंदर, जिस तरह एक टिपिकल एग्जांपल अगर आप करेंसी की ही ले लेते हैं, डिजिटल करेंसी है, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं, and I believe, and correct me if I'm wrong, but as far as I know, Dubai has started moving their government on blockchain as well, you know. So blockchain का एक बड़ा रोल आ रहा है इस वक्त दुनिया में, इंडस्ट्री के अंदर जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही है, डाटा का बहुत रोल आ रहा है, डाटा एनालिटिक्स का बहुत रोल आ रहा है, फिर उसको डाटा को रिफाइन करने का बहुत रोल आ रहा है. तो ये जो डिजिटल चीजें हैं, these are becoming like future commodities, these are becoming like future assets, and when we are talking about blockchain and AI, you know, and I believe so my forum is right now, the audience in my forum, they are very knowledgeable on this domain, and especially the person I would like to bring on board right now on this one to talk about it, give your insight on that, is Hamdan. Hamdan, would you be kind enough to share with us, where do you see blockchain or AI, or let me put it another way, technology in role of third world countries industries, first world countries industries, or let me put it another way, in global industries? Over to you. Ramdan, you're breaking up again. Hamdan, we can't hear you. We can barely hear you. You're breaking up. Irfan, sorry. By the time again, I'm sorry if I need to bring back Hamdan. Yeah. Irfan, would you be able to share your thoughts on this? And then I'll just ask Tusi to share his thoughts on this. What we are talking about is the role of AI, blockchain, and these different methodologies, you can say, or life cycles, you can say, in the role of our businesses, in global businesses. Let's start with AI for a moment. Sure. So artificial intelligence, its role is increasing quite drastically in every single industry, as we know. Most of it is geared towards being able to create artificial nurses, artificial services that are being available to patients in the medical industry. In the banking industry, you have automated teller systems. In IVR systems, you have folks who are reaching out and trying to get services for various different service offerings from whichever industry that they're reaching out to. In the IVR industry specifically, if you talk, it's interesting because you're picking up on language patterns when the person is giving a call, and the AI is identifying what does a person need a service for. And in that space, being able to not only identify the linguistics, but also go ahead and start making some predictive suggestions. So voice recognition, you're talking about being able to give the services in medical space, for example. If a person is sending out pictures or even calling up a digital service on their app at this point, then using all the knowledge that is available in the cloud, servicing the patient, identifying the different symptoms that they're going through in a very decision-oriented, decision tree-oriented service model. They are providing a lot of, for the lack of a better expression, a lot of the holistic services that the patient is looking for. So that's a brief start on the AI. Tulsi Saab, if you want to add anything to that, please. Yeah. I think we've already summed up quite a lot, but within the, I would say, the medical industry, one thing which AI has recently done is that they have started, because of patterns which humans don't generally try to look at, they found out that there is correlation between the way the pupil dilates, and they can predict whether the person is going to have a stroke in a few years. And traditionally, no one has looked towards a pupil to see whether someone's going to have a stroke or heart attack. So a lot of such things are being done. And yes,
I totally agree with the fact about the way the banking industry is using it, and I would say within the IVR, in which people actually, because of based on whatever they are inputting, so you're getting an output and they're making decisions. I mean, just a few hours ago, I just Googled something and I got an ad on Facebook. Obviously, that's AI. They picked it up from there. Oh, this is the person's interest, and they've actually started pushing it. So these are being done, and within the global industry, and even our locals are using it too. Ahmed, I think now you're back. Hey, Can you guys hear me? Loud and Good. clear. Loud and clear. Oh, so much better. I So used to use the favorite word. We have a problem in Houston. so it's a good thing nobody's in Houston right now, right? That's right. So anyway, thanks for having me. Do you want me to repeat the question, or you can take it? Don't tell me, please. Don't tell me again. We have the same issue. I didn't even say welcome yet when you said thanks for having me, Hamdan, and you hung up again. Anyways, Hamdan, buddy, I'm really sorry. You have to, you're literally breaking up. Okay, Ahmed साहब, अब आते हैं मेरे ख्याल से मेरे favorite topic के ऊपर again. वो जो एक चीज बात हम बार-बार. Are you back, Hamdan? Yeah, I am. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Please go ahead. Perfect. So thanks for having me. And basically what I'd like to say is we're in precision engineering and innovation, right? What we have to do is think about how are we setting the foundational elements for growth. In the West, the defense industry led and invested heavily in requirements, right? Which is like healthcare. Right? And others, and today, if you look at what's happening in the space of healthcare and fintech, right? Tusi mentioned, Tusi as well as Mr. Ahmer mentioned innovations in healthcare happening today, where we can identify trends like what you call lab tests, predictive health analytics. Tusi mentioned where you can identify if somebody's having I literally have to talk. You can't hear me? Now we can. You're breaking up. Oh. So there's a lot happening in this space, right? In terms of blockchain, artificial intelligence, and security, the paradigms are shifting. COVID has acted as a great catalyst for innovation, and we have to take that opportunity and do something. Right. In terms of digital currency, right? The innovation is not happening in the Amar, let me help deliver the message in this case then. Yeah, go ahead, please. Yeah, so let's take a real sick scenario. You've got in Pakistan, according to the Guinness Book of World Records, right? The Mayo Hospital that is dealing with the maximum number of outpatients, right? Now, if anybody is visiting that hospital and looking at the number of different kinds of cases, the different wards, they'll be able to identify a certain degree of patterns by talking to the doctors and the medical professionals over there. And collecting that data and combining that with massive computing power that you have available on the cloud, you have digital transformation that is available for hospitals and hospice industry. And as you start combining
and collaborating on the data, you can effectively come up with very good decision trees. You can come up with very good pattern identifiers to be able to provide innovative healthcare services in Pakistan. And that's a setup that you already have available. Now, how do you take something that is at a very grassroots base level, does not really have too much technology incorporated just yet, but by interconnecting all the data sources that you potentially can, like the blood banks, the clinics, the doctors, inputs, the files, and digitizing all the medical records over there, you can start building the case for the next generation of digital transformation in Pakistan. That's a good case study, but how do we incorporate artificial intelligence into that? You have a good sampling and a good proof of concept that you can build from all the data that is being accumulated from a source like Mayo Hospital. And with all the intellect that you have already at your disposal from all the medical professionals, you can start deriving what are the diagnostics that a patient can go through, what are the services that and procedures that may be recommended based on different situations. You can take into account seasonality. You can take into account language patterns. You can also take into account all the massive, data, for the lack of a better expression, the medical records that you have available in all the data storage. Right. And you have a very winning case. That's what is pretty much correct ना यार, because as जिस तरह भी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि means वो इतनी जनरलाइज चीज हो गई है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम एक एज अ सेपरेट एंटिटी अपनी ले सकते हैं, वो हमारी जिंदगी का, हमारे रोज के बिजनेस का, हमारे कारोबार का, हमारी एजुकेशन सिस्टम का, वो इतना इंटीग्रेटेड हिस्सा बन चुकी हुई है, और खासतौर पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कि अब उसके बगैर आप it's I wouldn't say survive is a would be a very strong word, but it's tough to live without that now. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके सामने, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है आपके सामने, आपके हाथ में जो आपका सेल फोन होता है, राइट? इफ यू जस्ट misplace it somewhere, you feel it very awkward कि यार मैं जैसे दुनिया से कट गया हूँ, there is something missing in it. अब उसी तरह फिर बात आ जाती है कि हम जिस तरह, अगर मैं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर आऊँ, और रफी साहब, I guess you are the most appropriate person, right? Space technologies. यार मुझे सर ये बताएं, खैर मैं तो उसको काफी फॉलो कर रहा हूँ, मार्स मिशन है एलोन मस्क के, जो आपके स्पेस एक्स प्रोग्राम है, पाकिस्तान के अपने जो सैटेलाइट्स हैं, चाइना अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स लाइक 5G बैंडविड्थ के लिए, और of course for different purposes as well. Where do you see, अगर मैं सिर्फ मार्स मिशन की बात करूं, या अगर मैं 5G की बात करूं, या ओवरऑल स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं, वैसे तो फिर वही बात करूं कि तो पूरा आपको सोलर सिस्टम पड़ा हुआ है. राइट नाउ वी आर नॉट even able to reach Mars as humanly possible. It's just the robots right now which they have sent. तो आप उसको कैसे देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए जो हमारे यूथ है कि अगर उस डोमेन में जाना चाहती है, या उस डोमेन में कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है इस किस्म के, what future do they have in that? सर आपको जी, जो पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है, just like a NASA in US, the Sparko in Pakistan, they have launched a program, the Man on Moon, जो वो एक चाइनीज, डेफिनेटली चाइनीज एक नेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है उनका, उसके थ्रू मैन ऑन मून का जो प्रोग्राम है, नाउ दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम, और एक टेंटेटिवली एक डेट इन 2022. आपको आवाज आ रही है या कुछ थोड़ा ब्रेक आ रही है? नहीं आ रही है, थोड़ा सा है तो, लेकिन ओके, मैनेजेबल. जी, तो 2022 में पाकिस्तानी जो है कैन बी लैंडेड ऑन दिस मून, डेफिनेटली विद द चाइनीज जो है उसके अंदर कोलैबोरेशन है जिसके ऊपर काम हो रहा है. उसके अलावा जो जस्ट टू जो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है अमंग द मैसेज, अमंग द यूथ इन पाकिस्तान, IST भी उसका एक पार्ट है. हमारी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एक स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है कि उसकी जो एक सैटेलाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं,
وہ ایک منیچرائز ورژن آف سیٹلائٹ، اس کے ڈفرینٹ ماڈیولس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ پاکستان ویریس جو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو ایز اے پروجیکٹس وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اس کی ایک فائنل ایک اسمال سیٹلائٹ پروگرام ہے انڈر دی ایمبٹ آف اوور نیشنل اسپیس ایجنسی. یہ وہاں پہ اس کی اوور آل ایک انٹیگریشن ہوتی ہے. تو جسٹ ٹو گیو این اونرشپ کہ یہ جو اسمال سیٹلائٹ پروگرام آف اوور نیشنل لیول پہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں بائی اینڈ لارج ہماری جتنی بھی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس نے اور یونیورسٹیز نے ڈفرینٹ ماڈیولس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اور جہاں تک جو آپ نے ہائی اینڈ بات کی ہے مارس کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہم ابھی نیوز میں اور سم ہاؤ کسی حد تک کچھ ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے اس کو صرف پڑھتے اور سنتے ہیں. بٹ ایز فار ایز کہ پاکستان میں کوئی ایسا پروگرام کہ جس کو ہم کنسیڈر کر سکیں کہ تو یہ ابھی تک کوئی اس میں کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی لیول کے اوپر اس پہ کنسیڈریشن ہے کہ پاکستان میں مارس پہ لینڈ کرنے کے حوالے سے کوئی فی الحال کوئی چل رہا ہے کوئی. سر میں وہ جو بات تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اس دن جب لاسٹ ٹائم میری آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، خیر مارس تو خیر پاکستان کی ڈومین میں ہونا ضرور چاہیے، لیکن آف کورس دیر آر ادر ریسٹرینٹس فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر لاٹ آف بجٹ انوالوڈ ان دیٹ، وی ہیو ڈفرنٹ پرائورٹیز، ادر پرائورٹیز جو ہیں ضروری کام وہ کرنے ضروری ہیں. لیکن جو آپ نے کچھ پروڈکٹس میرے ساتھ ڈسکس کی تھی، ماشاء اللہ پاکستان اینڈ ایز یو ایز آئی ایس ٹی آر ورکنگ امیزنگلی ان دوز پروڈکٹس. کیونکہ میں خیر چونکہ تھوڑا سا انڈسٹری سے تعلق بھی ہے تو اس لیے مجھے تو پتا ہے تھوڑا سا کہ یہاں پہ کیا پروڈکٹس ہیں قسم کی، اور جو پروڈکٹس اس دن آپ لوگوں نے ڈسکس کی تھیں بیسڈ آن آئی سی جس کے اوپر آپ ریسرچ ورک کر رہے ہیں. ماشاء اللہ یور R&D سیکشن از پریٹی اسٹرانگ، اور یہی ایک پاکستان کی جو میری نظر میں ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں R&D نہیں ہوتی، ریسرچ ہماری وہی. اگین شاید میری انفارمیشن تھوڑی سی کم ہو، آئی مائٹ بی لیکنگ سم تھنگ، اگر آپ لوگ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو میری نظر میں ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں R&D پہ اتنا کام نہیں ہوتا، ریسرچ پہ اتنا کام نہیں ہوتا، ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز، ٹو کم اپ ود نیو تھنگس، ٹو کم اپ ود نیو پروڈکٹس. وہ زیادہ تر جو ہیں وہ آلریڈی پروگرامس کو لے کے وی جسٹ کنٹینیو ود دیٹ. I would say کیونکہ ہمدان was guys, just to give you a heads up, last 5 minutes please. Oh, okay. اچھا عامر بھائی، اس میں میں کوئک سا ایک کامنٹ ایڈ کروں، کوئک سا. ہم نے پروف آف کانسیپٹ کے لیول کے اوپر ایک ہائر الٹیٹیوڈ پلیٹ فارم کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، اور اس کے اندر منسٹری آف آئی ٹی ہمارا پارٹنر تھی، اور ایک ون آف دا لیڈنگ ٹیلی کام کمپنی بھی تھی کہ جو ہائر الٹیٹیوڈ پلیٹ فارمس کی باقاعدہ ان کی ڈپلائمنٹ اور اس کو ریموٹ ایریا میں ڈپلوائے کر کے اینڈ دین آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز دینی تھی. وہ ہم نے پروف آف کانسیپٹ ڈلیور کر لیا، اینڈ رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ. جو کینیا کے اندر گوگل کا ایک لون پروجیکٹ تھا، اس کی اسی پیٹرن کے اوپر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ون آف اے لیڈنگ ٹیلی کام کمپنی، آئی ایس ٹی، اور ایک اسٹارٹ اپ موڈ کے اندر آئی ایس ٹی کے ایکو سسٹم سے اسٹارٹ اپ نکلی ہے. تو یہ 4 لوگوں کا ایک کنسورشیم جس میں گورنمنٹ پاکستان کی بیکنگ ہے، مور اور لیس ایک لون پروجیکٹ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے اوپر کام کریں. تو آپ انشاءاللہ اتفاق ہوگا تو اس کا جو ٹیکنیکل ڈاکومنٹس جو ہماری ایک ون آف دا لیڈنگ ٹیلی کام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ ہماری ہے، پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. تو اس میں الحمدللہ ایک چھوٹا سا ایک انیشیٹو ہے جو آئی ایس ٹی کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے. Okay, gentlemen, since Hamdan was the least spoken person, Hamdan, can you hear me? Yes, I can. Okay, great. All right, guys, since we have last 5 minutes, I'll give you 1 minute each person and put a general question to everybody if you let me you can give your input on that, starting from Hamdan. Hamdan, where do you see the world in 2030? I see the world changing. COVID has been a catalyst in doing that. I see innovation happening in the space of health technologies and fintech, led by the Far East for the most part. Tusi, up to you. Where do you see the world in 2050? I see the world working very differently than what it's being doing now. I see the world where borders are going to become irrelevant. I see the world where the
medical industry and the legal industry are going to be hugely disrupted. I see the world where a lot of expensive things are going to be substituted by much cheaper things. Great. And I see a world where learning is going to happen through sources very different from the traditional books. True. Irfan, 60 seconds. Where do you say? The world is looking forward to innovation in autonomous things on a general note. Specifically speaking, if we go down the chain, I think we are looking at smart cities, we are looking at smart materials, nano-based technologies coming into play. We're talking about the high degree of interconnectivity between these autonomous devices. So Internet of Things is going to have a very, very huge role to play. Very compressed data sources in terms of being able to communicate between these devices and the channels that will be explored. So you have space tourism, you're talking about gesture-based computing, you're talking about nanomedicine, and complacency is definitely not an option. Let me put my 10 cents in this. I see the world in two places: half on Mars, half in space, half on Earth. Very frankly, that's 1.5 times. You multiplied by 3 now. So the way things are exploring and the way the world population is growing, in my perspective, I believe we need to find. Although we still have a lot of land on Earth, but definitely still need to move on. We need to move on to that. We need to explore those spaces. Technology-wise, I agree with all you gentlemen. Yes, चीजें जिस तरह एक्सप्लोर हो रही हैं, चीजें जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एजुकेशन के अंदर चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रही है, हमारा रोज का रहने सहने का तरीका बदलना शुरू हो गया, हमारी अपनी हैबिट्स चेंज होनी शुरू हो गई हैं. ठीक है, मेरा अपना बेटा फॉर द पास्ट like 2 years or 1.5 years, he's remote learning from home. अब मुझे प्रॉब्लम होती है उसको घर से बाहर निकलना. You gotta go out and do something instead of sitting like from 8 a.m. to 8 p.m. sitting on the computer after doing the school. Now you're doing the homework. अब उससे उसकी लाइफ साइकिल, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसके रहन सहन हैबिट्स, उसकी आदत में चेंजेस, ये सारा कुछ things are being adopted. But again, we are very much optimistic about it. Inshallah Taala means we hopefully will get out of this pandemic situation. अगर कोई नई स्ट्रेन ना आगे खुदा ना खासा तो everybody struggling it. लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि कुदरत ने अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट किया, एक और मौका दिया. आप लोगों ने खुद देखा होगा how the weather changed in 1.5 years पहले. लोगों की eating habits change हो गई. People have started eating healthy food. Why? To just boost up their own immune system. तो हर चीज के एक नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते भी हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज के अगर हम पॉजिटिव साइड देखें. Gentlemen, we are almost out of time, and I would really thank each one of you for joining us and giving your insight and sharing your experiences. लेकिन ये तो भी खैर एक प्री सेशन था. इंशाल्लाह इन्वेस्टिंग की कॉन्फ्रेंस अभी ऑफिशियली शुरू होगी, and hopefully we should be able to conduct Jumpstart Pakistan and by the end of this year in 5 cities. Agar COVID things settle down, so that will be a physical conference, or physically meeting people physically. That is something enormous instead of doing virtually. So once again, thank you so much, and Khurram, over to you, please, if you're there. Yes, I'm always here. Great. Michael, Khurram, once again, I would like to thank you also for taking the initiative of Jumpstart Pakistan. I met Khurram like 2018. Yes. Came on board with him on Jumpstart Pakistan. And it was an immense opportunity of learning, meeting different people of different trades, some excellent people from different domains, some excellent, or just मैं अपने short lives में कहूँगा, to learn a different mindset of brains. हर किस्म के एक अलग सोच थी. That was a very much a good addition to my knowledge, and I really salute Khurram and Amjad Bhai as a chairman to start this platform. And thank you so much, sir. No, thank you, Amir Bhai. Thank you, Tusi and Hamdan and Rafi Bhai. And of course, Irfan. Good to make your acquaintance. It was a great discussion. Wish we had more time, but it's just back to back. We are covering about 12 sectors. So you can imagine that what sort of programming actually gets involved in that, and the people with different backgrounds, there's a wide variety of people we have to interact. We just had a session just before this was about the creative industry. So we were talking about drama, culture, literacy, and
and shift from that on to precision engineering and future technology. So match that, match that anybody. So that's beauty about it, and I think bringing all those sectors together and looking at the opportunities. I think that's what the entrepreneurialism is all about. But thank you for taking out time. That was a great discussion. Thank you, guys. Pleasure. Thank you. Thank you, guys. Thanks for having us. Thank you. So, guys, we're going to be talking about more so on the global access and how can we actually go about doing the, providing that market access. And we're going to be discussing about, what are the opportunities in different countries, which is going to ultimately prove that that Pakistan has those, those elements which would ultimately scale to global stage, and we make those commercial organizations, which is going to be actually which we call MNCs and multinationals, and that's what we're going to be discussing. So I have with me Amjad Bhai and Mohammad Akhtar Saab from Manchester all the way, and that's what we're going to be discussing it today. But before we do that, let's have a quick break, and we'll come right back in 30 seconds. Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan. Assalamu alaikum, Amjad Bhai, over to you. The floor is yours. Walaikum salam, Khurram, Akhtar Saab, assalamu alaikum. Assalamu. तो मैं शुरू करता हूं। पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री अख्तर साहब मैं आपको बता दूं कि जंप स्टार्ट पाकिस्तान क्या है, क्योंकि बहुत से नए व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं। So let me go over the whole concept and how we are now actually delivering it. So in 2014, Khurram and his team started this journey, and the first phase was really to change the mindset of the Pakistani youth, and the vision was to create an ecosystem of enterprise. Not just focus on businesses, but the whole ecosystem, which means looking at the education sector, the infrastructure, the whole mindset. So from 2014 to 2018, we got involved with about 50 universities. We're in 20 cities across the globe. We have established about 30 chapters, international chapters, and predominantly जो लोग हमारे साथ हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं। और इंशाल्लाह अभी तो एज जर्नी प्रोग्रेस हुई है, सो जैसे आप लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हम सबके साथ काम कर रहे हैं। मगर 2018 में बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि जो हमें एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था दुनिया भर में। आपको पता है कि पाकिस्तान वेंट थ्रू वॉर ऑफ टेरर, टेररिज्म का जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, तो उसके साथ जो पाकिस्तान का इमेज था उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इमेज जो है वो पड़ा। तो फंडामेंटली फ्रॉम 2018
ہم نے ایک نیا کانسیپٹ کھڑا کیا جس کا نام تھا لفٹ پاکستان. اور لفٹ پاکستان کا یہ مقصد تھا کہ دنیا بھر سے پاکستانی یا نان پاکستانیز جو کہ تھاٹ لیڈرز تھے, جو کہ کیپٹنز آف انڈسٹریز تھے, بلاگرز, ولاگرز وغیرہ وغیرہ, ان کو ہم نے اکٹھا کیا 2018 میں. اور کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہم نے 6 ورٹیکلز تھے. آج تو ہم 12 ورٹیکلز کو کور کر رہے ہیں, اس وقت ہم نے 6 کی ورٹیکلز کو سامنے رکھا. جو لفٹ پاکستان ہے, ایل از فار لرننگ وچ از ایجوکیشن, آئی از فار انوویشن and investment, F is for funding, and T is for technology. So that's where lift comes from. تو ہم نے یہ دنیا بھر میں یہ کوشش کی کہ پاکستان کا امیج جو ہے, جو بیڈ امیج تھا, اس کو سیدھا کیا جائے, اس کو میٹیگیٹ کیا جائے. 2019 میں ہم نے گلوبل شوز کیے. یو کے میں ہم نے 4 کیے, امریکہ میں, دبئی میں, آسٹریلیا میں, اور اس کے بعد ہم نے 2 کانفرنسز اختصاب کی. ایک اسلام آباد میں تھی اور ایک لاہور میں, جس میں 25,000 پیپل فرام اوورسیز اینڈ پاکستان سے گورنمنٹ منسٹر زلفی صاحب تھے, چودھری فواد صاحب تھے, باقی دیگر وغیرہ آپ کے بیوروکریٹ سے, آپ جیسے کمرشل سیکرٹری ٹڈاپ, سمیڈا وغیرہ وغیرہ, سارے اس میں شامل تھے. تو یہ تھا امیج کو میٹیگیٹ کرنا, اور یہ جو 6 ورٹیکلز تھے اس کے اوپر ہم کر رہے تھے. مگر دیکھیں, اگر ہم دیکھیں اکنامکلی تو پرابلم کیا ہے. پاکستان کے پاس اگر آپ میکنزیز کی رپورٹ پڑھیں, گرانٹ تھورنٹنز کی رپورٹ پڑھیں, کسی بھی ادارے, ورلڈ بینک, ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس پڑھیں, ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے. تو کیوں نہیں یہ پوٹینشیل ہم سامنے لے آئے؟ وائی ڈڈنٹ وی کیپچر the potential؟ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیا ماڈل ہونا چاہیے کہ یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم کیپچر کریں. تو انویسٹ ان پاکستان جو کانفرنس ہے, یہ جو کانفرنس جس میں آپ بھی ابھی شامل ہیں, یہ ایکچولی ایک پریلیوڈ ہے. دس از ناٹ دی ایکچوئل کانفرنس. یہ جیسے کیونکہ کووڈ ہے اس لیے ہم آن دا گراؤنڈ روڈ شوز نہیں کر رہے, تو پھر یہ ہم ورچوئل جو ہے نا روڈ شوز کر رہے ہیں. ایکچوئل جو کانفرنس ہونی ہے وہ انشاءاللہ مئی میں ہوگی, سبجیکٹ ٹو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب 12 سیکٹرز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اور میں اور اپنا طارق صاحب جو کونسل جنرل تھے, انفارچونیٹلی انہوں نے بھی شامل ہونا تھا مگر ان کو کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکے. تو اور اپنا شفیق صاحب جو ہمارے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں لندن میں, تو وہ بھی اس میں شامل تھے. داؤد صاحب آ گئے ہیں, تو اس میں وہ بھی شامل تھے. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں انویسٹ ان پاکستان میں کہ یہ جو 12 سیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان میں سے جو بہت ڈسرپٹیو گلوبل مائنڈ سیٹ کی جو کمپنیز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے. ان کو آن بورڈ لے کے ان کی ہم نے پہلے سوٹ انالیسس کرنے ہیں کہ ان کے گیپس کیا ہیں, ان کی what is the gaps in the skill sets etc etc. پھر جب وہ ریڈی ہو جائیں تو دنیا بھر میں جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان ڈفرنٹ سیکٹرز ان کو ان کے ساتھ جوڑا جائے. جب وہ جڑیں گے, جب 2 بزنس مین یا وومن آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ listen, can we do joint ventures, can we buy from you. تو اس طریقے سے یہ جو میتھڈالوجی ہے اس کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں تھرو انویسٹ ان پاکستان. سو کیونکہ آپ کمرشل سیکرٹری ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے ریگارڈنگ برنگنگ ان ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیسے منسلک کیا جائے, پہلے آپ مجھے نیشنل لیول پہ بتائیں, پھر ہم داؤد صاحب کی طرف چلیں گے کیونکہ یہ کے پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر. وی ول دین اسپیسیفکلی لک ایٹ کے پی کہ ابھی ان کو مبارک ہو, انہوں نے انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کی ہے. خرم ہمارے سی او, he was actually at there, my team was there working with them. So Akhtar Saab, without any due, پہلے آپ یوں کریں, تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کر دیں اور پھر جو نیشنل ہماری پالیسی ہے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے لحاظ سے بتائیں کہ how can overseas Pakistani specifically get in touch with you, Jumpstart and the board of investments. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ parameters کیا ہیں, what is the parameters of the current industrial policy, اور جو انویسٹر کی جرنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کیسے ہم نے ڈسکرائب کرنی ہے,
उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे हमने दूर करनी है ताकि जो पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान में पहुंचे. So over to you, sir. Ji, thank you very much. My name is Muhammad Akhtar. I am Trade and Investment Secretary based in the Consulate General of Pakistan, Manchester. And my job includes the promotion of the trade, investment, and the tourism between Pakistan and the UK. First of all, many congratulations to Jumpstart and their team, especially Amjad Parvez Saab, Chairman Jumpstart, and Mr. Khurram Zubairi, CEO, for successfully organizing 2 days virtual event to promote and facilitate the investment for Pakistan. And really, you are doing the tremendous job for promoting the investment for Pakistan and improving the economy of the Pakistan. So many congratulations, first of all. From the investment point of view, I would say that the geo-economic location of a country is of paramount importance. And in this regard, Pakistan is highly blessed. Having ideal and attractive location, Pakistan has the shortest route to Afghanistan, landlocked Central Asian republics, and land route to China, as well as right across West Asia. Gwadar, which is one of the largest deep seaport of the world. Similarly, Pakistan is having 220 million population, 5th largest concentration of the people, so a big local market. Pakistan is home to 8 out of the 20 highest mountains in the world for the promotion of the tourism, 4th largest producer of the milk and the cotton, 5th largest producer of the sugarcane, mango, and the dates. Similarly, Pakistan is having the 2nd largest salt mine in the world. And currently, the investment policy of the federal government of Pakistan or the government of Pakistan is based on the 4 principles. The first among them is the reducing the cost of doing business. The second is the reducing the process of doing business. And the third is ease of doing business with creation of industrial clusters and special economic zones throughout the country. And number 4 is the linkages of trade, industrial, and monetary policies for greater convergence. Under the current investment policy of Pakistan, all economic sectors are open for the foreign direct investment, except a few specified restricted industries like arms and ammunition, explosive, radioactive substances, security printing, and currency. And currently, food processing, logistics, textile, automobiles, information technology, housing and construction, and tourism, hospitality are the priority sectors for the investment in Pakistan. So government of Pakistan is pursuing with robust activities to attract the investment in these sectors. Foreign equity up to 100% is allowed, and it has been first time allowed in Pakistan to attract the investment. So 100% equity is allowed without any minimum requirement of investment. To improve the ease of doing business and facilitate the investment in Pakistan, Pakistan this year had the biggest jump ever on World Bank Ease of Doing Business ranking, and Pakistan improved the 28 points ranking on the World Bank Ease of Doing Business, and currently Pakistan is at 108th position. So it's a big jump on account of Pakistan because the processes are being improved, the businesses are being facilitated, everything is going to be digitized to facilitate the investors, and the bottlenecks are going to be removed. Similarly, the strategic initiative of the China-Pakistan Economic Corridor is helping in the development of infrastructure, improving connectivity, and reducing the cost of doing business in Pakistan. Under the CPAC, there is the establishment of special economic zone and export processing zone, which are being established throughout the country. So that's a big opportunity for the investors to invest in Pakistan. Similarly, Pakistan has free trade agreements with the multiple countries. So goods manufactured by the investors in Pakistan can be exported at preferential market rates to the Chinese markets because Pakistan has a FTA with China, which is a US $2 trillion import market. And concessions in the Chinese market are at par with ASEAN countries. So it's a big opportunity for the investors. They can manufacture goods in Pakistan and they can export to the China, which is a big market. Similarly, Pakistan has FTAs with Malaysia, Sri Lanka, South Asian countries under the SAFTA, and the PTAs with Iran, Indonesia, Mauritius, and similarly, Pakistan has a unilateral market access in the EU27 as well as to the UK under the enhanced framework.
Similarly, Pakistan has the GSP concessions for the USA market as well as for the Japanese market. So this is a big opportunity for the investors. If they could invest in Pakistan, they can easily export those goods to these markets where Pakistan has preferential market access or the FTAs with those countries. So investor can manufacture goods and can easily export to those markets. So here again, I would like to talk about the protection which are available to the investor in Pakistan. The investor has the protection of the Foreign Private Investment Protection Act 1976, which is to protect the investment. Similarly, there is another act of 1992 with the name of the Protection of Economic Reforms Act 1992. And on top of that, Pakistan is party to the Washington Convention and the ICSID arbitration. So the investor has also the protection of some neutral forum under the ICSID arbitration. So if they feel aggrieved by any action of the government, they can take the matter to the ICSID arbitration to protect their investment. Similarly, Pakistan has bilateral investment treaties to protect the investment with 48 different countries. And these bilateral investment treaties are to promote foreign investment in the country, as well as to enhance confidence of the foreign investor and protection of their investment. Besides this, Pakistan also signed agreement for avoidance of double taxation with the different countries in order to facilitate and promote investment, including the United Kingdom. Under the China-Pakistan economic door, Pakistan has established so far have approved so far 16 special economic zones all over the countries. And under these economic zones, there are multiple incentives available for the investors. So these are in these 16 special economic zone, utilities and land connectivity has been ensured by the law. So it's the responsibility of the government to provide these facilities. One-time duty exemption on import of capital goods. These are not only the plant and machinery, the definition has been expanded, and now these duty exemptions are available on the capital goods. Income tax holidays for the developers. The one who is developing the special economic zone, they have the income tax holidays for 5 years, whereas the enterprises, the investors, they have this facility of income tax holidays for 10 years. And then there is a facility of captive power generation allowed. These special economic zones can produce their own electricity and can meet their requirement by generating their own electricity. Similarly, we have Gwadar port-free zones where there are more facilities for the investors. There is complete tax holidays for establishing businesses for 23 years, complete tax holiday for contractors and subcontractors for 20 years. Exemption from custom duty for 40 years and import of equipment and material for construction and operation of free zones. Exemption from paying minimum tax for concession holders and operating companies. And then there is exemption from tax and dividend incomes. Here I would like to mention that these special economic zones, there are 3 different categories of special economic zones. One are established by the government, the one are established by the joint venture, by public-private partnership. And the third category is that private person, they can also establish the special economic zones. So if we could market this idea that the investor from the UK, they can establish their own separate independent economic zone in Pakistan by having the investor from here. And they can have that only the investor from the UK, they will make investment in that particular economic zone. And that's not the big land requirement. It's the maximum land requirement for establishing an economic zone is 50 acres. But that's not a big deal. If we could promote this idea in the UK or in the different country as well, that they could have their own separate economic zone. In the end, I would like to say that opportunities to invest in Pakistan are immense and profound in every sector. And this is the right time, as the Prime Minister said, for the investor to invest in Pakistan, and they shouldn't lose this opportunity. Rather, they should grasp this opportunity and take the advantage of first mover. And I would say that all the trade and diplomatic missions are available to facilitate and guide the investors to make investment in Pakistan.
And in the end, I would like to thank the Jumpstart Pakistan for affording the opportunity to interact with the potential investor here across the world and in the UK, and facilitating and working on the investor to make investment in Pakistan. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब. A couple of things I want to clear up. Yesterday we had an extremely exceptional a session with Khurram Saab was invigilating. We had Haroon Sharif Saab, who was, as you know, was the ex-chairman. Ex-chairman, and Mudassir Khan Saab was there, Umar Ghani Saab was there, and Ali Qasim from Rothschilds were there. And what actually Haroon Saab said absolutely shocked me. He said that the bureaucrats and the politicians actually are not really bothered about the SMEs. They actually are looking at the big corporates and big projects. You know, if that is true, and that is coming from somebody who's led the board of investment, very high profile, and then obviously Umar, then Mudassir Saab, and you know, these are people who are, you know, in their field. They're known for their competency. Now, what really is frightening, if that is the case, and if anybody knows anything about nation building and economic transformation, Akhtar Saab, is the SMEs who form the base. And in Pakistan, probably over 90% of the companies are SMEs, right? Yeah. Now, if that is the attitude within the you know, the powers of corridor, and our whole ethos of Jumpstart Pakistan, कामयाब नौजवान देख लें, idea जिस जो कर रहा है काम वो देख लें, right? It is all aimed at the SMEs, right? Do you agree with Haroon Sharif Saab and Mudassir Saab that this is the attitude? And if that is the case, how do we fundamentally change that in the four सूबेज जो हमारे हैं, right? और आप जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो हम जैसे लोग जो हम जुनूनी पागल हैं पाकिस्तान के लिए, हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, right? So are we just wasting our time if this is the attitude within government and the powerhouses? No, sir, with due respect, I don't think this is the attitude on the part of the government of Pakistan, because you see, when I joined here in the Manchester, I have facilitated many of the investors from here to the Pakistan. And they are investing about 1 million, some investing about 1 million, some investing about 2 million. So they are actually the SMEs. They are not a big fish, you can say that. And the government of Pakistan is encouraging and facilitating them out on all aspects. So I don't think there is any policy on the part of the government to facilitate only the big corporates and not promoting the SMEs. Because without promoting SMEs, we are very well aware we can't progress well. Because the 70 to 80% in every country, if you take the example of the China, how they have got the progress, they promoted their SMEs. Without SMEs, we can't progress anywhere. And I don't think this is the attitude on the part of government to only encourage the big corporates. We are encouraging everybody. Even a single dollar is important for us, for the Pakistan. Whether it's a trade, whether it's an investment, if somebody is ready to invest even $10, we will facilitate him out of and to remove all the hurdles in his ways to make the investment in Pakistan. So there's I don't think there's an issue. Okay, so Khurram, is Daud Saab still here with us, or is he? Yeah. Okay. Daud Saab, assalamu alaikum, and thank you so much. Weekend है, family का time है, आपने हमें time दिया, हम आपको bother करते रहते हैं. So if you can kindly introduce yourself first, and then tell us what the opportunities are. आपके जो colleagues हैं already from SMEDA पहले session में आ चुके हैं, और the Chamber of Commerce from your area has already been. So the floor is yours, sir. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thank you very much for having me. It doesn't matter when it's a national agenda, it doesn't matter whether it's weekend or weekdays. But before first let me introduce myself. My name is Hassan Daud. I am the CEO of Khyber Pakhtunkhwa's Board of Investment. Formerly, I was the
the project director CPAC from 2016 till 2019, and before that I was in China, Beijing, working as a diplomat in Vietnam. Okay, I'm glad that I heard your earlier question, because I am the member of the and also the focal person as far as SME national policy is concerned, and I'm also the focal person for the Prime Minister's initiative on Pakistan Regulatory Modernization Initiative. So let me answer your first question. The question with my colleague. Let me answer that, because I am here working on that in ground. I think something which is most dearest to the Prime Minister as far as economic agenda is concerned, beside the Naya Pakistan housing scheme, is SME sector development. And if something is dear to the Prime Minister, as a top-down approach, it is important for each and every province, and especially for a province like Khyber Pakhtunkhwa, where we have a large size of his SME sector. What is happening right now as we speak is that the national SME policy has been, the draft is ready, and we've been having series of discussion on that, and this is for the first time that we are defining the definition of an SME, both small, medium, and also startups. So with that happening, I think our state bank and also our other national banks could devise policies to address that. What I am doing as part of Board of Investment is that I am mapping all regulations, licenses, certificates, inspections, and we are trying to bring them to a level where the SME sector could be promoted. And also we are trying to have one window portal, not just in Khyber Pakhtunkhwa, but I think in other provinces also, and also at federal BOI level and industries and commerce level. And through that portal and digitization, we're trying to connect our actually chambers, the SMEs themselves, and with a more sectoral approach. With this said, we are also working on in the national policy on how to actually facilitate the SME sector, which is the backbone of Pakistan's economy, and they contribute largely on our GDP. And through that, as a stepping stone, perhaps move towards having a system where an SME or a startup, when they join, would be facilitated right from the beginning until the time that they are well conversant with all the policies and regulations. And few things are happening for first time. So, sometimes change management in itself is the most difficult task of a leader. So each one of us at their respective position, including Prime Minister as leader of the nation, is looking at this as a big agenda. The Prime Minister office, the Chief Secretary's office of respective province, the chambers, the industries ministers are all aware of the Prime Minister design, and work is being done. Now coming to the investment part, I think globally with pandemic and other trade-related, I won't call them wars, but issues, the global investment climate is not so conducive. But what is happening in countries like Pakistan is that when the bigger players get into some competition, smaller players like Pakistan can benefit from collaboration. And what we are trying to do is that we are setting up an environment where we can produce a pull factor for foreign investors and also our diaspora, which is abroad, to come and invest in places like Khyber Pakhtunkhwa, which have political stability for last 7-8 years, and also is the merger of the newly merged district provides us large land mass where
investment can easily come. And you just mentioned the industrial policy of Khyber Pakhtunkhwa, since I was heading that, and we have also actually approved the trade and commerce strategy, which gives us clear directions of identifying new markets where the SME sector can be and our natural endowment could be leveraged for exporting products to Afghanistan and beyond, because anything that is produced in including agri-based products which are produced in Khyber Pakhtunkhwa through our border crossings can easily enter Afghanistan and Central Asian markets. And we are also exploring new areas. I am also working on an economic outreach for my province. That economic outreach, what I've done is that I have done extensive research on how to promote our exports, and also import remittance, increase remittance, and also capital. How are we doing that? That, like, for instance, we have a potential of medical tourism and also religious tourism, since we have Buddhist trail available here. So we are trying to craft ways and means and processes which can actually support tourists coming here. And tourism is also one of the areas which are priority sector for Khyber Pakhtunkhwa, and also is something very dear to the Prime Minister. So we're trying to benefit from Prime Minister desires, and leveraging from there, we're trying to improve our processes, improving and building our infrastructure, including IT services available in these northern areas. The other areas, for instance, in agriculture, we have a lot of fruits available in South Waziristan, but we are lacking logistics support and infrastructure. So we are asking foreign investors, and also through colleagues like yourself, asking our brothers and sisters abroad to come and invest in logistics sectors, because now our products are going to Punjab, and from there they are exported. अमजद साहब मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा कि मेरा टाइम कब खत्म हो रहा है, so that I stop Okay. No. So I really want, it's what I want to do is I want to give you two the time. I'll tell you why. जो अख्तर साहब ने बात की और आपने जो बातें की हैं, इससे, as a businessman who's been trading with 5 continents, we have probably one of the largest food service companies in UK. So for somebody who's been trading across the globe and with Pakistan, some of the things that Akhtar Saab has said about, the ease of doing business, the protection of your profitability, etc., और जो आप बातें कर रहे हैं, जो reforms हो रहे हैं, actually, I think the fundamental issue that we have is जो overseas Pakistanis हैं, maybe in their mind they have the scars from history. And now, as you said, Daud Saab, change is something that takes time. So जैसे diffusion of innovation को time लगता है, इसे change management जो है उसको भी time लगता है. But I'm not sure if the marketing by our bureaucrats or our government or institutions is right. And I think we have another fundamental problem. एक जंपस्टार्ट पाकिस्तान है, एक आइडियाजिस्ट है, एक अपना कामयाब नौजवान है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, हर बंदा अपने अपने साइलोज में काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. मगर जहां पे पाकिस्तान खड़ा है, with the debt that we've got and all the other challenges that we've got, we at Jumpstart are proposing, Daud Saab, कि एक राउंड टेबल, नेशनल राउंड टेबल हो जहां पे ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और ठीक है अंजित साहब, मुझे let me complete what I wanted. पहले तो ये I would suggest you not to watch too much of prime time news channels. I don't at all. I haven't got a TV at home. अच्छा, दूसरा ये कि please remember, and it's quite easy globally, आप कोई भी, even in America, I was just reading a book by their former defense secretary. It's quite easy to blame everything on bureaucrats. I think ऐसा generally नहीं होता. What happens is कि जब आप, like for instance, आपने जो experts like me, when they join the government for a specific period, हमारे पास targets होते हैं, और sometimes those targets, those challenging targets are stalled
for various factors, but sometimes they are accelerated because of good same bureaucrats. جب ہم bureaucrats کی بات کرتے ہیں تو پلیز یاد رکھیے گا کہ جب since I have worked as the project director CPEC and I was working with 16 line ministries including the defense and security related agencies, یہی bureaucracy تھی جس نے $35 billion in a period of 3 years پاکستان میں لے کر آئے in energy, in optical fiber, in infrastructure and now in SCZs. So I think ہمیں ہر چیز کو پنچنگ بیگ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپروچ کیا ہونی چاہیے, اور اپروچ I think کوگنیٹو اور ایسی ہونی چاہیے جو سینرجائز کرے چیزوں کو. آپ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تو میری ان سے گزارش ہوگی آپ کے اس پلیٹ فارم سے, I don't know whether others are watching it or listening to it, یا آپ اس کو ریکارڈ کر کے آپ پریزنٹ کریں گے. پلیز یاد رکھیے گا کہ دیر آر گورنمنٹ باڈیز جن سے آپ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں, لائک مائی کولیگ فرام دی ٹریڈ آفس, لائک BOIs both at federal level and provincial level, جب ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ایک تو یہ کہ آپ کو رائٹ پکچر دیتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ کو رائٹ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. جب آپ خود بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈائسپورا ابراڈ اینڈ مائی کولیگز, فرینڈز, بردرز, سسٹرز لیونگ ابراڈ, اس میں سم ٹائمز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی اوور آل انوائرمنٹ, میں آپ کو اس لیے بات کروں کہ آئی ایم ناٹ اے بیوروکریٹ, آئی ایم اے پروفیشنل who's worked in investment related activities for last at least 10 years. اس سے پہلے تو چلے ہیں different things. But میں نے ایک اور because I am an academian also, so what I did research کہ میں نے پورے جتنے بھی ہمارے competitors ہیں ان کی policies اور ان کو compare کیا, and recently, and that is part of my research work, میں نے comparison کیا بنگلہ دیش سے پاکستان, اور اس کے اندر I realized that out of 10 indicators for ease of doing business, Pakistan was doing much better than Bangladesh except for 2. One was the productivity and the other was the cost of energy. So I think productivity wise, اور آج بھی میں نے اس پہ لکھا ہے, productivity wise we are improving our vocational center, and this is again an area جہاں پر میرے بہن اور بھائی اور آپ لوگ آ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, because your exposure to the latest trends and techniques and technology abroad is much superior to what we have. So if you could come and invest, I think you can even make money here, because people are thirsty for good education, people are thirsty for high level of skill. Like for instance, abhi recently just last week میرے ایک webinar discussion ہوئی تھی with one of the potential investors in automobile sector. So they want to set up modern car or auto industry related vocational center here. So میں نے ان کو connect کر دیا with TEFTA, and also we'll be monitoring that. So what I'm trying to say is کہ while there are many challenges, جس طرح آپ نے اپنی introduction میں SWOT کی بات کی, while there might be some weaknesses and threats, there are always opportunities and strengths. تو ہمیں we need to capitalize on those strengths and opportunities. اچھا, اب ہم کیا کر رہے ہیں, خیبر کی پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور اسی سے آپ نیشنل ڈیزائر دیکھ لیجیے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں لائک CPEC, لائک کیریک اور لائک KP اکنامک کوریڈور اینڈ ادر پروونس آر ڈوئنگ دیئر اون, میں ذرا اس پہ آپ کو ٹارگیٹڈ آنسر دینا چاہتا ہوں, اس سے ہم اس کو لیوریج کر رہے ہیں, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سپلائی چین ہے اپ اسٹریم ڈاؤن اسٹریم وہ اتنا امپروو کر سکے کہ جس میں نے لاجسٹکس کی ارلیئر بات کی وہ ایڈریس کر سکے ٹریڈ ایشوز کو. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں تورخم بارڈر کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اینڈ آف دس ایئر, ہوپ فلی کووڈ کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور کچھ پروجیکٹس میں ڈیلے بھی ہوتے ہیں 2-3 مہینے کے, تو اینڈ آف دس ایئر اور بائی ارلی نیکسٹ ایئر ہمارا تورخم بارڈر آپریشن لاجسٹکس ہے. چترال میں ہم ایک نیا بارڈر کراسنگ کھول رہے ہیں ود افغانستان, وی آر اوپننگ ون in newly merged district also. تو یہ 3 ہمارے پاس ہو جائیں گے, اور بھی آ رہے ہیں. ہم اسپیشل اکنامک زونز یا انڈسٹریل زونز مزید بنا رہے ہیں جہاں پہ لاسٹلی ایک بات کروں ہمارے پاس, اور وی آر اویئر آف دی ایشوز, جس طرح اسپیشل اکنامک زونز کی ہسٹری ہماری اتنی اچھی نہیں رہی,
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو یوٹیلیٹیز کی پروویژن تھی ان زونز کے اندر وہ اتنی اچھی نہیں, گیس اور الیکٹریسٹی کی میں بات کروں. تو واٹ دس ٹائم اسپیشلی رشیا کا ہی ہو گیا یا سی پیک ایسیزیز میں یہ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ فرام دیئر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ از پرووائڈنگ فنڈس فار یوٹیلیٹیز. اور ابھی ہمیں 10 میگا واٹس رشیا کا ہی میں مل گئے ہیں, ہمارے پاس گیس کے لیے پرومس ہو گیا ہے, اینڈ دی اوور آل سسٹم ہیز بین انرجائزڈ. سو چیلنجز ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن جب آپ گورنمنٹ کے تھرو اپروچ کرتے ہیں with not too much of expectation, I think اور میری یہی ریکمنڈیشن ہوگی آپ کے کولیگس کے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ, آپ پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹس کو اپروچ کریں, ان سے پوچھیں کہ کن ایریاز میں ہے. ابھی میں نے بڑی کوشش کی, ٹورزم میں ہم کر رہے تھے, ہم نے 10 اپنے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اس کو آؤٹ سورس کر رہے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. تو آلدو وہ ہو گیا اور لوکلی لوگوں نے کر دیا, لیکن باہر سے میں بھی 1 اور 2 ساؤتھ افریقہ سے آئے, لیکن یو کے سے کوئی نہیں. آئی ایکسپیکٹنگ کہ بہت سارے آئیں گے, بیکاز دی اور کچھ نہیں تو لوگ اپنے لیے ریسٹنگ ایریاز بنا لیں گے, جب وہ باہر سے آئیں گے تو یہاں پر رہ سکیں. بٹ سم ٹائم جی, تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو اینڈ آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ مائی کولیگ فرام دی ٹریڈ آفس کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا لنک اپ ہم کر لیتے ہیں, اس پہ ہم ایٹ گورنمنٹ لیول بات بھی کر لیں گے. اور آئی تھنک تھنگز آر موونگ, اینڈ دیٹس ناٹ بیکاز کہ اس کے پیچھے کو پولیٹیکل ایجنڈا. آئی تھنک دس دا نیڈ آف دا ٹائم. وی نیڈ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز آف جابس فار آور ینگر جنریشن. ہم نے 1.3 ملین یوتھ ہماری ہر سال جاب مارکیٹ انٹر کرتی ہے. ہمیں بائی 2047 ہماری پاپولیشن کراس کر جائے گی 240 ملین. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے, اینڈ آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ اس طرح کی انیشیٹو. داؤد صاحب, ٹائم جو ہے ابھی تقریباً 4 منٹ رہ گئے ہیں, سو اس میں جو بھی ہوا ہسٹری میں ہم اس سے لرن کریں گے. اور میں اس میں سر ایڈ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا. میں داؤد صاحب کی بات کو بالکل پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی انویسٹرز ہو گیا یا فار دیٹ پرپز ٹریڈرز ہو گیا, امپورٹرز ہو گیا, کبھی ایسا نہیں آیا جو who has been connected with the Pakistan through the consulate. جو بھی آیا جس کے ساتھ فراڈ کمٹ ہوا, اس نے یا تو کہیں پہ باہر سے کوئی لنک ڈھونڈا ہے, یا اس نے کہیں یہاں سے کسی پاکستانی نے اس کو گائیڈ کیا اور کنیکٹ کیا اور اس نے امپورٹ اور جو انویسٹمنٹ اسٹارٹ کیے. Only they people are having the issues actually. The one who has come to us and who has been connected through the consulates or through the trade missions, nobody have come to me having some complaints against some issues there in Pakistan. And second issue is کہ یہ ہے سر کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی کی, because you people know the trends in the international market, you know the styles, you know the certification, you know the standards actually. جو پاکستان میں جو بیٹھے ہیں ان کو اتنے اسٹینڈرڈس کا نہیں پتا, ان کو اتنی سرٹیفکیشن کا نہیں پتا. If you go to the Pakistan, if you have a joint venture with the Pakistanis, then those things will improve the business in Pakistan as well as improve the investment and the trade. جو انڈیا کی ایگزامپل ہے وہاں پہ, یا بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا ہے. وہ ان کے اوورسیز جو تھے وہ گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے JVs کی ہیں, جوائنٹ وینچرز کی ہیں, اور وہاں کے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ اپ کی ہے تاکہ وہ اپنا شیئرز ایکسپورٹ کا بھی بڑھا سکیں اور انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیاں بھی کریٹ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان ڈیٹس اور مینگو میں 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ڈیٹس اور مینگو ہے, لیکن ایکسپورٹس دیکھ لیں آپ کو فریش ڈیٹس کی کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. آپ تو خود اس بزنس میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ پروسیسنگ کی فیسلٹی نہیں ہے جو پروسیسنگ کی فیسلٹی چاہیے ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے. لیکن آپ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو بزنس مین ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کون سی پروسیسنگ فیسلٹی چاہیے ہوگی کہ ہماری ڈیٹس اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکے. آپ جب تک JVs نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کی کیا نام ہے کیپیسٹی امپروو نہیں ہونی, نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہوں گے, نہ ان کی ویسے ادروائز کہہ لیں کہ ایجوکیشن وائز اتنی کیپیسٹی ہوگی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ لوگ یہاں سے انویسٹمنٹ لے کے جائیں وہاں پہ, ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ JVs کریں. اور جس طرح سر نے بات کی کہ افغانستان کے ساتھ تورکھم بارڈر کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم منسٹری آف کامرس جو ہے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹس نیگوشیٹ کرنے جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور آذربائیجان کے ساتھ بھی, to give better market access to the investor or the producer, the manufacturers in the KPK or in Pakistan to export their products to the Central Asian markets. Khurram, do you want to add something? Yeah, I think we only have a couple of minutes left. Just earlier on that particular point, I think, the yesterday's conversation, because sort of like evolved primarily because from the banking perspective, and that it transcended into something which was
the political governments usually want something like which is on the ground. The project has to be big. They could actually show to the wider public and say, okay, here it is. We are actually making some improvements, or like going into the infrastructure. And so that was the actual point. So by saying that the government is not interested, that wasn't the intention, that government is interested. I think I can clearly see that government is very interested in SME sector. But what is happening is you need a supply chain for this improvement. You can pass the laws, you can create a regulation, you can restructure FBR and all that. But at the same time, in order to actually flourish and have a mushroom growth of SMEs is a process which government has to actually work with the private sector, and banks has to get involved with it. So it's the whole ecosystem which has to actually work together on this particular point. By no means this conversation was about the government isn't doing anything. I think government has, in the last couple of years, has done remarkably amazing job in terms of actually restructuring, especially in the SEC. SEC needed that restructuring because of the 21st century. This is a totally different economy. And that's why 2 years ago, we actually went to see Abdul Razak Daud Saab. We sat across them. One thing we said to them, we don't need physical space for the SEC. I mean, that was presented by us, like that idea 2 years ago. We simply said some of the industry, some of the verticals don't need the physical space which you have to create, which you have to actually create megawatt energies come in and gas supply and all that. IT, for instance, simply don't need all that. All we need is some existing buildings to be converted into STZs. That special economic zone status is to bring in the ease of doing business, not bring in the building or bring in the groundwork or something like that. But anyhow, is great job, and I think from this point onwards, Akhtar Saab, what you were saying, that this is exactly what we're trying to do. Through this conference, we want to bring in overseas Pakistanis to sit across the table with the bureaucrats, with the politicians, with the actual companies registered in the Chamber of Commerce, with the companies registered with the SMETA. TADAP has to get involved with that. So all these organizations has to actually come together under one roof and communicate to each other, just sitting across the table. So that's all I wanted to say. We are running short of time. Yes. And okay. So Daud Saab, Akhtar Saab, thank you so much. This is just the beginning of the conversation and the journey. We will inshallah continue to engage with all the institutions, and particularly Daud Saab yourself, because ye jo hum kaam kar rahe hain, these are just prelude to the conference. The conference inshallah will happen in May, end of May, subject to COVID. It's a 4-day event, and we will continue. And just to answer your question, Daud Saab, last time we had the Invest in Pakistan conference, 4 days, over 250,000 overseas Pakistanis engaged with it who wish to invest in Pakistan. So this platform goes across our 30 chapters across the globe, across the world. So we will be bringing all those investors to inshallah and the thought leaders. मैं अपने colleague अख्तर से request करूंगा कि we would be very happy to work with them. और Jumpstart is a great initiative. एक मेरी जरूर गुजारिश होगी आपसे भी, अमजद साहब और अख्तर साहब आपसे, कि if you could before we have this in May, and now we have a sort of Ramadan is sometime a lull period, आपकी जो पिछली दफा की findings थी इनसे लेके ना सर, उसको आप अपने लेवल पे और जो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे है वो आप हमें दे दें, so that उन रिकमेंडेशन से हम आगे जा सकें. ऐसा ना हो कि एक इवेंट हो, लोग आए, फेस्टिविटी हो और फिर वहीं पर वो खत्म हो जाए. मेरी कोशिश ये होती है इन whatever I'm engaged in, के उससे जो pertinent lessons जरूर निकलें और उनसे फिर हम आगे जा सकें, ताकि फॉलोइंग जो भी इवेंट उसके बाद हो. और मेरा ख्याल है आप भी, अब I know you, आप भी उसी अप्रोच को रखते हैं. तो I think that's how it is, because I know Jumpstart has a good reputation to keep, and उसी को हम larger debate की तरफ ले गए. मुझे ये जो डिबेट्स होती है ना, जिस तरह आप रेफर कर रहे थे पहले, इसका कभी भी फायदा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में नहीं होता. आई थिंक फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वी हैव. क्योंकि मैं आपको बताऊं एक लास्टली, जस्ट आई विल टेक 1 minute, के और मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि जो मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग बिजनेस लीडर हो, क्योंकि उनके सामने
फ्यूचर होता है और उनको पता है कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, उन्होंने फ्यूचर करना है अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। सो मेरी ये जरूर गुजारिश होगी कि आपकी कॉन्फ्रेंस में यंग हो आप, हम आपको साथ शेयर भी कर लेंगे। और आई थिंक अख्तर साहब हो गए और शकील इज माय ग्रेट फ्रेंड, वी वर्क टुगेदर इन सीपैक आल्सो। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि एक इवेंट हम करें, लार्ज पंप एंड फेयर, और उसकी प्रोडक्शन मीडिया में वैसी ही हो जाती है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द फ्यूचर, आई थिंक। और I know Amjad sir, you agree with that. Daud Saab, as a policy and a strategist, let me tell you, I would not be involved with Jumpstart if it didn't have a strategic objective and appraisal system. So just let me give you a very good synopsis. So our strategic objective is to add $100 billion worth of extra activity into Pakistan's economy. Now we have 12 sectors we have chosen. Within those sectors, there are sub-sectors. हर सेक्टर को हमने अपना एक वैल्यूएशन दिया है कि आपने कितना जनरेट करना है, और जो मॉडल है ये अख्तर साहब और शफीक साहब जो आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्होंने फाइल खोली हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथ, जिसमें ये सारे मिशन, विजन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और जो ये सेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मेथोडोलॉजी क्या है कि पाकिस्तान में से हर सेक्टर से जो हमने चूज किया है उससे हम 20% जो डिस्ट्रप्टिव कंपनीज हैं उनको उठाएंगे और जो बाहर हमारे चैप्टर है उनके साथ इकट्ठा करेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट है एवरी 3 months जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। So we also want to work like McKinsey's and Rothschilds and people like that. So inshallah we will do that. We're running out of time. Khurram, we've got the next session, which is the pitches from SMEs, from young people. So inshallah we'll stay in touch and keep moving forward, and inshallah we'll transform the nation. Pakistan Zindabad. Okay, ji, thank you once again. Thank you, okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz for joining in. Okay, ji. Allah Hafiz. On this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are. We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share? Assalamu alaikum, welcome back. We're going to be discussing investments and overall entrepreneurial ecosystem in Pakistan, and what are the issues usually the investor face when they actually sort of go for investment into startups or in the SMEs. So I have with me 4 distinguished people. Amjad Bhai, actually 3. I'm the 4th one. Amjad Bhai, Dan Bhai, and Asif Bhai. So I just wanted to have a quick chat about the whole process of actually getting involved with the youngsters, getting involved with the startups, or even investing in the SMEs, or setting up our own infrastructure or like an office back in Pakistan. So I just wanted to explore those possibilities, that what are our experiences, what we have tried to do, and where we are right now, so people can actually learn from it, that particular experience. Shall we start from Zan Bhai, and then we move on to Asif, and then Amjad Bhai?
Assalamu alaikum, everyone. Good to see you all again. The problem, I think, not the challenges we have is, मैं अपना example दूंगा. हम लोग कभी, when COVID happened, we moved our offices back to everybody's homes, and they were working out of home, all the employees. So we don't use Skype and all that stuff. We use real phone systems, Nextdoor phone systems, which are VoIP systems or Cisco systems. Well, PTCL, Khurram bhai, that, mashallah, Allah ki fazl karam se, I know everybody in the ministry level, government level, yaar dost hai na. तो फिर भी वो VoIP systems वो PTCL allow नहीं करता है घर में आपको कि आप बताएं हम घर से क्यों कर रहे हैं. Now I can understand the ministry has a problem because of terrorism and money laundering, that you don't want a VoIP system or a cell phone system working from home. But what happens? Now I'll give you उसके contrast में देखें. In India, we have about 407 employees in Chandigarh, and then we have about 27 in Hyderabad, and then in Jaipur also हमारे 4 employees हैं. चंडीगढ़ में गवर्नमेंट इमीडिएटली कोविड पर अनाउंस करती है कि इंटरनेट सबके घर पर फ्री होगा. They took the initiative because they have a delivery system. Economic dollars are flowing in. पेरोल तो हम पाकिस्तान में देते हैं ना, उनको डॉलर्स आ रहे हैं. तो वो उन्होंने कहा कि फैसिलिटेट करो, कोविड हो गया तो इंटरनेट खोल दो इनके घर पर भी. और ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि Amjad Saab, you probably already would know about this, that India में infrastructure is amazing. वो बिल्डिंगें बनी हैं उनकी, काम होते हैं. हमारी ऑफिस में चंडीगढ़ में वो सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स बनी हुई है, स्ट्रक्चर इज गुड, इंटरनेट इज गुड. When COVID happened, they were distracted. Why? क्योंकि उनके घर में तो 15 आदमी रहते हैं एक कमरे में. हमारे तरह थोड़ी है कि हम एक कमरे में एक बंदा रहता है, तो घर से वो काम कर नहीं सकते थे. तो ये जो फाइबर पर ओटेस पर अभी जो काम चल रहा है, the reason it's exploding in Pakistan, and that's why the dollar is coming down, right? The value of Pakistan is coming valued better because all the revenue that's coming in, all this work is flowing to Pakistan. Now we need to grab that opportunity, jump on it, and make Pakistan what Infosys made it India 29 years ago. क्योंकि अभी टूटा हुआ है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं बता रहा हूँ हमारे चंडीगढ़ में वो घर से कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी हो रहता है. तो आप इमेजिन करें हम डेल से काम कर रहे हैं. आई एम सॉरी आई कांट हियर यू. Unfortunately, that's true in Pakistan all the time. Yeah. We experienced it just now. We were having a conversation where we could speak. यार इंटरनेट फ्री कर दो. अताउर रहमान साहब के साथ हमने बाबर साहब के 2000 में उनको प्रपोज किया था. अब वो बाबर साहब का खत का तो आपको पता है जो उन्होंने लिखाया था, right? I mean, why don't we have the Amjad Saabs of the world, the Khurrams of the world coming up and say, यार इंटरनेट फ्री कर दो. If nationwide अगर ये टेक सेंटर्स जो बना रहे हैं, why don't we make internet? कहो कि जिसको चाहिए और कंप्यूटर्स को निकालो, मैन्युफैक्चर चाइना से कोई उठाओ और बोलो कि हम $400 में सप्लाई करेंगे जिसी को भी चाहिए. I'm saying and I'm done. I'm sorry. I should be negative. No. It's not about negativity. No. Yeah. देखें जैन भाई, sorry Asif, I must respond to this. Zain bhai, देखें चाहे it's at personal level or at a company level or at an organizational level or at a country level, there's a methodology to everything. Dunya we've reached that stage where if you do not adopt methodology and appraisals and a feedback loop, I don't care who you are. I don't care who you are, you're going to fail, right? You can be right. Okay, so take these 4 parameters into account, right? आप तो सिर्फ इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना. देखिए खुरम, we've just had a session with the government institutions and KP and etc. Actually, private sector mein, we invite comment, honest comment. Twitter ke upar dekh lein, wherever you go, where you shop somewhere, somebody will send you a message, can you rate this? अच्छा, जो हमारे institutions है ना, वो बड़े sensitive हैं. कोई बंदा उनको सच जब बताता है ना, what are you saying? What the hell are you saying to us? So let me go back to the original. I think in this era,
forget the 21st century technology and AI and blockchain. जो आपकी foundational work है, Khurram, you will know, Asif, maybe you were with us. We took a team of probably some of the most brilliant minds, Pakistani minds from across the globe in 2018-19 to Pakistan to see Daud Saab. And we sat in front of him, and I says to him, you are actually quoted in public in Dawn. You gave an interview and you said you haven't got an industrial policy. So I said, can you explain to me, all these things that you're announcing, that we're doing this, we're doing that. I said, how are they aligned to something to get the national convergence of effort onto that industrial policy? And you know what he said? He said, Amjad, that is the problem. Okay, so what I'm saying, Zain Bhai, I think we, rather than saying this is the problem, that's the problem, we need to start at the foundational level. And this is why Jumpstart actually said, okay, if they've got problems in terms of capacity, in terms of money, which they have, right? Their problems are our problems, Zain Bhai. So what we've got to do is say, okay, we will take the development of industrial policy into our hands. Khurram doesn't get paid for this. I don't get paid for that. The whole army, or what I call the economic soldiers of Pakistan, are free. They do not get paid. But they do it because they जुनूनी है, self actualization के लिए हम ये कर रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी dignity के लिए हम ये काम कर रहे हैं. So at least what we are saying is you get a industrial policy, get a vision, और फिर उसके strategic objectives क्या होने चाहिए. और कल मैं खुरम से बात कर रहा था कि हम एक organization बनाने चले हैं जिसका नाम है NICE. वो क्या है? National Integrated Consortium of Entrepreneurs. Jumpstart उसके ऊपर आ जाए, National Incubation Centers, कामयाब नौजवान उसके ऊपर आ जाए, Chambers of Commerce उसके ऊपर आ जाए, right? And what we should do then, we should know what the vision of industrial policy of Pakistan is. Where the hell are we going in the next 10, 15, 20, 30 years? And which are the sectors which we need to develop in order to get to point Z? Right? And ये जितने stakeholders बैठे हैं इस टेबल के ऊपर, उन्हें let me finish, and then you can all join in. Right? So Jumpstart को ये कह दें कि देखें, you guys are good at technology, education, you take 3 sectors, right? कामयाब नौजवान, you can do agriculture, you can do creative arts, right? Ideagists, you can do this. Incubation centers, you can do that. The universities, you can take this side, right? But here's the big but. You better fucking make sure, right, that you're accountable. I'm sorry to use the language like this, but I get so emotional, right? And public are watching, and I shouldn't have used that language. But, I get so emotional about this. What you've got to do is be accountable. And it's got to be absolutely transparent, Zain Bhai. Why? Because agar accountability nahi hai, agar wo feedback loop nahi hai, and those organizations and those individuals who fail consistently, they should be booted off. I'm telling you, Zain Bhai, within 10 years, we will have transformation. So I've said my piece. Now you can join. I was just joking, some humor. जब आपने Z कहा ना, तो मैंने कहा Z कहें. When I first came to America in '83, जो जरा सा joke. तो सब मुझसे वो credit card वाला नाम पूछे, तो मैं कहा ZAIN, and they would say Z like a D, like a dog. I said no, Z. America is such a world of its own. Yes. They're just a world of its own. They actually believe that their GDP is bigger than China today. अगर आप street में जाए ना, खुरम भाई किसी से पूछेगा आप अमेरिका में, वो कहेगा America's GDP is bigger than China. They do not believe that 2016 on the PPE level, China has crossed the GDP of America. So we need to get Pakistan, and you said the magic word that I believe in: transparency and accountability. लेकिन जी मेरा बच्चा जब स्कूल जाता था, जब वो शाम को आता था, तो मैं कहता बेटा इधर बताओ तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या लिखा है, और मुझसे बताओ तो सही, तुमने ये आंसर तो कर दिया 10, ये किस तरह किए तुमने. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. आप मिनिस्टर ऑफ ये, मिनिस्टर ऑफ वो बन जाते हो, आपको कोई पूछे, बल्कि आप दादागिर बन जाते हो. फिर
You become the bully of the street. So I think that mental level. But I want to throw in one thing and let everybody speak. Okay, hum as the people from outside think differently because we've seen how it flourishes when transparency and accountability is, right? I mean, anybody can become anybody outside Pakistan, right? लेकिन पाकिस्तान में वो बंदा बढ़ नहीं सकता क्योंकि हम बढ़ने नहीं देते. Why don't we take the ownership? Leave the government behind. Don't ask what the country can do for you. Ask what we can do for them. Can we, Khurram, with your offices, with Jumpstart, I will put money behind it and help you get money from Silicon Valley, Florida, Houston, all over. And we create things, with Amjad Saab and everybody, create an infrastructure for Pakistan and guide them. Government nahi karta, private sector mein. So you know Naeem bhai, right? Naeem Zamindar, you know him. Wateen ke founder, Mobility. Yeah, of course. He's been a speaker on our forum many times. Naeem is my first cousin and partner. Naeem is a partner and first cousin. So Naeem knows internet. I'm on a mission. Internet free ho jana chahiye. Major jahan technology centers hain, wahan internet aap free karo. Powerful stuff that doesn't. Sorry, all lines are busy in the country. They're calling today. Well, I'm just have good words and let everybody join. Sorry. Okay, so no, thank you. We all here for like a quick conversation, but I think Shabir is here. Quickly, we'll continue with the conversation. He doesn't have the presentation, but I think he can actually share the overall concept. Shabir, can you hear us? Again, here we go, Zanbhai, internet problem. So this is also for the presenters, right? They should. Yeah, he's presenting the. Can I jump in real quick? Shabir is my actually partner. We have a joint venture. So. Oh, fantastic! While he tried to join in, I can cover what we are doing. And Asif bhai, just before you actually do that, that was the story I wanted to actually hear from you. Also, it's good that Shabir actually came in. So last year, Zanbhai, basically we had similar pitches. We had the investment conference, and Asif bhai is based in Chicago. So he got involved with Shabir. So that is a great story to actually hear. So it's a case study basically. Asif bhai, go ahead. Assalamu alaikum. So this is a great opportunity for me where, I found a partner who's a gem of a person too, Shabir bhai. Hopefully he can hear that too. So as Zain bhai said, okay, we have a lot of issues. Internet, we don't have the education over there, so we can get those contracts and dollars flowing in. So we really need to do something. So, I was doing a lot of talking, but I need to do some walking too. So my goal is, and the reason for this partnership with Shabir bhai, because he has similar vision and mission, is to have opportunities for all the young people to get the training in Pakistan. So, this is just the start, and we are working along very closely with Jumpstart and with Khurram bhai, and I'm in touch with Amjad bhai and other key stakeholders also. So we're just starting out. We just started our center in Islamabad last Monday, like a soft opening. We cannot have students. Quickly, could I please ask you to actually just do a little intro about yourself? So yes. And then we can come into the investment part. Yeah, just starting. I'm from a business family. My great grandfather was a pioneer in business, and he invented a lot of things. Like ghee was one of his formula, which he bought from a company in Belgium in 1930s, and then he partnered with Liver Brothers, and that's how Dalda was born. He also created the concept of which Costco or Sam is right now. He had warehouses all over India, Africa, China, Vietnam, Korea, and other countries where people would come in and buy things at wholesale and then retail it. So he had 130 of those warehouses. He also pioneered the concept of money transfer before Western Union. So, he had done a lot of those pioneer things. And then he also went to Pakistan to help, with the economy of Pakistan on request from Jinnah.
So this is some of my family background. My own background is our business was nationalized in 1972. So I didn't have much opportunity in Pakistan. I came here as a student 37 years ago. For the last 22 years, I've been involved in education sector and worked as a assistant superintendent for public schools. At my peak, we had 2,700 employees in our districts and 18,500 students. So I have a lot of experience doing operations and finance, and also part of curriculum for public schools. So education is natural to me. So my goal is to invest in Pakistan, create opportunities for others. And what I'm doing, I'm not doing for profit. Everything I'll make, if I make any profits in Pakistan, I'll keep it in Pakistan. But the goal is not to make money. Goal is to create opportunities for other people. The opportunities which I didn't had growing up in Pakistan, the education which I didn't had growing up in Pakistan. So I want to make sure that, the kids over there, they have that opportunity. So we want to eventually disrupt the education system in Pakistan. And right now we just started one center, but our goal is hopefully to scale it to every city in Pakistan. I see Shabir Bhai coming in. Shabir Bhai, seems like you're back in, so I'll just let you continue. Thank you. Thank you so much, Asif Bhai, for representing NATE. Assalamu alaikum, Zain Saab, Assalamu alaikum, Khurram Saab, Assalamu alaikum, Amjad Saab. मेरा विजन अमजद साहब के साथ मेरी कुछ टाइम गुजरा है, तो मजीद क्लैरिटी शबीर भाई साउंड वापस से खराब हो रहा है. Yeah, that's the issue. I think it's Pindi Islamabad is experiencing, like, especially over the weekend, I think they had really, some issue with the net. I didn't have this problem. The guests we were taking from Karachi and Lahore, they were fine. So I don't know whether we'll be able to actually hear him. But anyhow, the point we're trying to actually understand here, that in terms of the experiences we had in Pakistan. Asif, you could continue. You met, several people. You sort of like had a plus and minuses. Yes. And that's the point. Like when you actually deal with people over there in Pakistan, that kind of a mixture of experiences. That's what we want to actually clarify and talk more about that. So yes. And then Amjad Bhai can share a lot about his venture and everything. Yeah. So, I had some good experience, some bad experience also. So one of my investments, and I'm not going to disclose any name because those people are known in public. So, and they've agreed to settle my balance. So, I invested with another company also a significant amount, and the information which I was given was not correct. So eventually I asked them to give me an exit plan, and they've given me an exit plan. But no names yet because those people are known people. And Alhamdulillah, I've invested in Shabir Bhai, and we have an education platform. We also have an incubation platform, which Shabir Bhai has been working for past many years. So idea is to, there are students who have already graduated from college. There are kids who cannot go to college. There are street vendors, because Shabir Bhai tried to recruit a street vendors who are selling things on the street, but they don't have the opportunity to go to school. There are kids who are orphans, they're needy kids. So, we want to make sure that any student who want to come to our institute is given an opportunity for an education. So what we want to do is we want to expedite training and learning. So basically, I'm really critical of like going to a 4-year college and 4 years of high school in the United States also, and I'm having conversation over here in USA with the experts over here too. What we need is we need targeted education. So what you want to be, your education needs to be targeted towards that, and that's what India has done. They train people in 3 months, and currently for the last 8 months, I was working as something totally different, totally new for me, as a agile coach, where I was managing 3 teams of software engineers. And we were like building things very quickly and efficiently, because that's what the agile model is. And
90% of my engineers, they are from India. So India has done really well with software engineering and churning out that quality. So what we can do in Pakistan in 3 to 6 months, we can train kids in Python, Java, Kafka, artificial intelligence, security, cyber security. So there are a lot of opportunities over there where we can take those kids, train them either for free or charge them a minimal fee because we have to cover our costs too, and then deploy them in the market. In our incubation center, our plan is to make sure that we even pay them. If they need the money, we pay them while we train them. And then we find either business opportunities for them if they want to go into business and even set up a business for them. Or if they want to work, we find a job for them. So my other goal is, because I also know a lot of people, mashallah, because I was born and raised in Pakistan. So, go there and build bridges with my existing contract. I'm in touch with ARY Group. I'm in touch with some other business groups. I'm related to Dawood Bhai, also the minister. So, I want to go back and establish those relationships, and then, our kids can go and work for those companies. So thank you. Thank you, Asif Bhai. It was great. Just wanted to actually hear about your experience. And I think this everybody has to actually sort of like take into account that what sort of, things they have to be aware like when they're actually over there. Amjad Bhai, entirely different topic, from, training people, human resource to goat breeding. So, please tell us about your experience. I mean, yeah, okay. You have a passion, that's fine. But that passion could be executed anywhere. To be honest with you, Zain Bhai, Asif Bhai, Shabir Bhai, everybody, I think हर बंदा जो है ना ये स्टेजेस अपनी जिंदगी के स्टेजेस में से निकलता है. तो अगर आपने Maslow's hierarchy of needs देखी है, so you go through the stages of रोटी कपड़ा और मकान, security, मगर जो आखिरी जो उसकी लिमिट है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है. और हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, particularly जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, I've been living in UK for the last 50 years, and Khurram knows me better than my family, to be honest with you. He came and lived with me, slept with me. I've cooked for him because I'm a foodie, right? So he's got to know me, and he asked me once, he says, Payamjit, your business could be worth billions. Why did you leave it? You are on boards of governments here, you do strategy for the government. I said, there's one thing that I haven't got. It is my identity, my very dignity, my very ghairat is connected with Pakistan. क्योंकि जब मुझे नॉन पाकिस्तानी मिलते हैं ना, when I sit with actually the boards and everybody, मैं एक अकेला पाकिस्तानी हूँ, तो जब इंट्रोडक्शन आती है तो I've got to say that I'm Pakistani origin. अच्छा, जब मैं नाम लेता हूँ ना पाकिस्तानी origin, so they all start scratching their heads, they pretend they're not listening, and they go weird, right? So this has been bugging me for nearly 25 years. So I travel a lot, with my own company when I was, developing it across the globe, and not only in UK. जहाँ भी आप चले जाएं, जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, तो it doesn't matter what you have achieved, right? It goes in the bin, it goes in the garbage bin when the name of Pakistan is. So I was kind of pondering, especially, again, Khurram knows, I've actually worked with Imran Khan Bhai, for 15 years. From the very day he said they wanted to start a political party, right to setting up Namal University, because I've sat on Bradford University's court for 25 years. I sit there, and for my troubles, they've given me an honorary PhD for that. So I was in my mind searching how we can transform Pakistan. And one day, and wallah, Allah works in mysterious ways. So I've done Hajj probably about 5 times, Umrah about 20 times. And, every time I used to go, and this is the first time I'm saying this in public, I used to say, Allah, show me a way where I can help in transforming Pakistan. So, there was a gathering in London in 2016 where somebody said, look, can you come and talk about
how we transform Pakistan through the strategy work and policy work that you've been doing. So I stood up, and normally Zain bhai, jab black dinner, Thai dinner hote hain, nobody listens to anybody. Yeah, they're all busy drinking and eating. So I did my bit and came off. And then Khurram jumped up like he does, and we've got so many Pakistani problems. And I just thought, hold on, who's this? Yeah. And when the dinner when he finished, I was sat at the top table, and I said to the host, I said, I'm sorry, can I leave you and go see that young man? Either he's a biggest liar on planet Earth, or he's creating miracles. Yeah. So I left that table and I sat with him. I was supposed to leave at 10 o'clock because traveling from London to Bradford's End by takes about 4 hours, and I'm not a night animal. I want to get home with the family. I think we finished 3 o'clock in the morning. And he said, look, Amjad, I can't explain to you. You better come to Pakistan. I came to Pakistan with him. We went to a university. They did their bit. And I actually fell in love with what they were doing in terms of trying to empower young people and create this ecosystem of enterprise where we empower everybody to create prosperity. So that was the background. I wanted to tell you that picture, you so know the context of where I'm coming from. So we picked the verticals, and I'm a market researcher. My training is in marketing and market research and branding. And food obviously is something that is very close to me. So when I looked at it, so a couple of times we went to a restaurant, and I think it was a Tuesday or a Thursday, and it says, "Yaar, aaj ta naga hai, aaj gosht nahi milna." And I said, "What do you mean naga hai? Tuesday and Thursday naga hai? Ji gosht nahi milna." मैं कहा यार तू सानू गोश्त नहीं मिलना, तुम सानू दाल ही दोगे के तो दिमाग खराब होया सोंदा. So I started researching, and when I researched, I found out that our livestock system is living in the Neanderthal ages. जो आपके छोटे-छोटे farmers हैं, आपकी जो मंडी system है, then वो market में कैसे आता है, कोई उसकी नस्ल की ब्रीडिंग नहीं है, कोई उसकी कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई उसका कुछ नहीं है. Nothing. The whole system is bloody all over the place, right? So I said to Khurram, and then we calculated there is at least 5 to 9 million shortage of goats. And currently, let me tell you, we are importing 52% of our eatables. When 5 rivers flow through the spine of our country, even bloody Alexander the Great knew that Pakistan was the breadbasket. The Americans know, the Chinese know, the British knew, the Russians know, right? जो हमारे पास है हमें पता नहीं है कि what we've got, right? So imagine 5 rivers running through the spine of your country. You've got some 8 growing seasons, and you can grow anything. So I said to Khurram, I'm going to go into food. And because of meat at the moment, Zenbai is sold at 1,500 rupees. How on earth can a poor person जो मजदूरी कर रहा है वो किस तरीके से अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देगा? So I didn't start off this right for profit. So मेरे साथ जो मेरे grandchildren थे ना Zain bhai, वो भी मेरे साथ थे. So my wife bought them a billy goat, couple of billy goats. Yeah, just by chance, right? And हमारी ज़मीनें हैं वालिद साहब ने ली हुई हैं. So I looked at the project. Then I went to see the Pakistan, Animal Research Center. They've got ideas, but you know what? I didn't want their ideas. So I got in touch with the South African government, then the Australian government. They're really the experts. And then what we decided was to pick the 6 best. And by the way, Zanbai, all these world experts are saying the best breeds of goats are in Pakistan. I couldn't believe it. Right? So I went and tried to buy these goats. And unfortunately, you couldn't buy them because, they're all over the place. So it took me a year to buy 25 goats of each variety and buy 2 breeders. Yeah.
And to cut a long story short, we now have nearly 200 animals. Our farm, alhamdulillah, is one of the best in Pakistan. And we will, inshallah, by end of 2023, become the largest goat herd in Pakistan. And we're using a 3-tier system, which we've picked up from South Africa, Australia, and America, which is farm management, which is to look at your human capital as illiterate. यानी कि वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते. But how do you train them? So I'm working with Khurram and a couple of other people. How do you gamify training? So they, अगर उन्होंने animal check करना है, तो you pictorial, create pictures, their eyes and everything, right? So I'm working on that at the moment, right? But I think where we've got to, just to give you, so my aim is to all these, students. So Asif Bhai was talking about education. आपने उनको education दे दी. बहुत सारे लोग हैं जो graduates हैं जो कि निकम्मे बाहर बैठे हैं, PhD सर फिरे हैं, वो बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. My job is, particularly दो agricultural university से निकल रहे हैं जो जिनके पास jobs नहीं है, I'm going to give them 20 goats and a breeder. And I'm going to say to them, I'm going to give them the training and say, breed these kids. And the kids that are actually born, I will purchase them from you at the market price, right? And bring them back and create value addition like milk, cheese, etc., etc., right? So that is to end on this. I have calculated, Zainbai, that I can produce a kilo of meat at 200 rupees per kilo. I can sell it at 400 and still make 100%. So I'm going to have a sliding scale, right? So those of you who are sat in Islamabad, Karachi and Lahore, I'm going to charge you 1,500. And jo gharib log hai, unko I'm going to charge them 400 rupees. So that's my little story. And I'm not doing it for profit, but inshallah, it'll be a sustainable business. Thank you, Amjad Bhai. It was great. We'll make Zain Bhai will have the discussion of stage. So on that particular point, we are running out of time. So let's hear the next pitch from eBuild Pakistan. Naseem Bhai? Yeah, but I was muted actually by the backstage, I guess. So, Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Very interesting topic. We were actually listening to Amjad Bhai's topic, and Khurram can tell you how to eat those old lambs. Yeah, this is why I asked him to actually have a farm like this, so we can go. But Khurram Bhai would need a loyalty card for himself to make sure that he buys that lamb for 400 rupees per kilo. Right. We'll have a session at my farm. We have a session just on that topic. So, gentlemen, most of you know me as an individual, and I think Asif Dada Bhai, I am talking to him first time, and another gentleman, I can't see his name, but they are the new two faces. eBuild Pakistan, before I start with it, I think it's important for me to let you know that who I am, where I come from. I have been an entrepreneur since my childhood because I come from a family where I was raised in an environment where my dad was an entrepreneur, my brothers were entrepreneurs. So I actually started doing this all back in at the age of 13 or 12, when I used to go to school and come back, put my bag at home, have my lunch and come back to my dad's restaurant and earn some money from there. So fast forward, like after my master's, when I started my first job, I made sure that I actually work on the side, like as a side business. So I'm a businessman, entrepreneur. I'm based out of Dubai. We do a couple of businesses, and one of them is eBuild Pakistan right now, which is a technology-based company out of Pakistan. I started working on it back in 2019, and then launched in 2020 on 14 August. What is eBuild Pakistan? eBuild Pakistan is in a marketplace for people who are actually involved directly or indirectly in construction industry. You can think of anyone who offers his services and at the end user who wants to buy any material or any services. So all those stakeholders can perform anything. They can buy and sell, offer or buy whatever they like. So eBuild Pakistan has taken the first step. We have gone 8 months down the line.
Alhamdulillah, we have grabbed a lot of ground till date. We are doing very well. More than 2,000 products are on board. More than 1,000 vendors are on board. We have a good size of clientele, and then we had gone through a major brand revamp and a brand partner with brand beats from UAE, and you will see Shafat Bhai soon with it. So eBuild Pakistan, in a nutshell, has already gone first phase, and we are not looking at the seed capital at all. What are we looking at right now is to grow to next level, so we can actually activate our team. We can improve our footprints across Pakistan. We have a gentleman with me who is the guy working as CTO, and he's also the board member, Mr. Abdul Qadir. He has served with multiple organizations, including Daraz, Rocket Technologies, and he has worked abroad as well. Shafat Hashmi, everyone knows him very well. He's the board advisor at eBuild Pakistan. So I would let Abdul Qadir take it forward and brief us about the technology side and take us through how it all works before we move to Shafat Bhai, who can explain the strategy. And he's been playing an instrumental role to build our long-term strategy. Abdul Qadir, over to you, brother. Thank you. First of all, Assalamu alaikum, everyone on the panel here. So I'm Abdul Qadir. I'm the CTO of eBuild Pakistan. So just to kind of give you a brief overview before I jump into how it works, is that when we were starting eBuild Pakistan, we had a question in our minds, right? Like, we want to do e-commerce. We want to kind of build a platform where people can come buy construction material. Do we go off the shelf, or do we do something customized? And I think this was one of the very first discussions I had with Naseem, and we discussed on length about it, and we said, okay, we need to do something custom. Because why do we want to do something custom? Why do we want to build our own platform, our own technology? Because we want to integrate a lot of things. Because when we look at the international market, they're using so much AI, so much machine learning, so many models, data models coming in, where kind of recommendation engines working, things like that working, which you cannot get on an off-shelf kind of a solution. So he said, okay, we need to build something in-house. We have to own the technology. Because what is eBuild Pakistan? Is eBuild Pakistan a supplier of these items? No, because we don't sell our own items online. What we do is enable vendors to connect them to customers, right? So the main thing that eBuild Pakistan is a facilitator, a technology platform. So it was very important for us to kind of own this technology side of the business and make sure that we have it as we want it. And then we can we are at this stage where we have started using a little bit of AI, a little bit of machine learning going to the back end, which will then kind of upgrade itself to a more AI-based solution where we have recommendation engines coming in. A lot of data is happening. If you're looking at some product, okay, what are the related products? So using things like that, I'll just share my screen to just give you a brief overview of how it kind of works. Okay, let me know if you can see my screen, everyone. Yeah. Okay. So this is like the hub, because we have three main channels right now where we sell. One is the web app, the web application. Then we are on Android as well, on the Google Play Store, and we are on the App Store as well. So I'll go through the web app, and the mobile apps also work very similarly. So this is the homepage of eBuild Pakistan. Like Naseem mentioned, we have over 2,000 products. We have over around 1,800 or around 1,000 vendors on board. So when you come in, you can see it's a pretty traditional kind of looking e-commerce store, but the backend is fully customized, and we are doing a lot of new things when it comes to data modeling and everything. So you have everything, you have all your products, you can go through the list, you can go to any product, look at the reviews, look at who's selling it, and we are adding shipping times and stuff like that as well that are in our roadmap. So you look at the products, you can go into the products. Then we also have, because we have two main areas, products and services, we also have a services homepage where you can look at all the services. This is where the contractors and stuff like that come in, where they're more of service-based, not product-based. Then let me just go into any product. Like if you go into any product, you can look at it, you get its details, you get its pictures. If someone has left a review, you get a review. This one doesn't have a review. So you get everything. We also have, a lot of new things are coming here as well. A lot of new features are in development. Signing up is also very easy. You can just click on register. You go to register. You
have three options. Are you a customer? Are you a supplier? Are you a service provider? Because those are the three main areas. So you can click on anyone and you start building out the form to start working. Like as we have an Android app as well, and we have an iOS app as well. So all of these things are in production, continuously being developed by our team. And I think we add new features approximately every week, improving on features every week. So yep, so this is, I think, a little bit of an introduction from the technology side. I'll pass on the mic to Shafat Bhai to kind of go over the marketing side and the business side of things. Thank you. Well, thank you very much, Amjad Bhai. It's interesting, and Zain Bhai, to be on the other side of the table as well. Yesterday we were discussing a few things. First of all, many thanks to Jumpstart. Last year, because of Jumpstart and Investin, I got connected with Naseem Bhai, and we went into a kind of a very interesting partnership. My firm has helped them with complete rebranding, revamp. What is EBP? Let's understand that. EBP is essentially the Amazon of real estate development, construction materials, interiors, and a complete service provider. There's a huge gap. I mean, if you look at the development and the construction sector, and I think today at this conference, there is also a dedicated, panel discussion scheduled for the same sector. It's one of the most growing sectors in Pakistan right now. With RUDA coming up, the Rabi Development Authority, Rabi Urban Development Authority, it is bigger than CPEC. Now, at the same time, the general sentiment of the investors in Pakistan is that if you got some savings, you go and buy a file or you buy a plot, and then you later on construct it. One of the most, favored or the first category of investments where people are parking their money and saving their money is rental income to real estate. Now, Pakistan is going through a complete overhaul of infrastructure development, city to city. Cities are expanding, villages are expanding. There's a lot of suburban activity going on. The idea is it's extremely difficult for users to go to from Gujranwala or Muridke or Narwal or any of these areas, a suburban development to an urban development, and look for products and hunt for products. Now, it is amazing that the same furniture is 200 times expensive in DHA compared to the same furniture being sold on a regular street market. So what's happening is that we don't have price variation. When you go building up your home, you don't get the right variety. There is no such place. Now, where the world is essentially moving is towards specialization. So instead of coming up with an all-in-all Daraz.com or an OLX.com, the idea of EBP is to work in a specialized sector, which is construction. So if I know that, okay, I need to get something for my home, to redo my interiors, to get furniture, to get an office table, for example, all of these categories, all the way from carpet, cement to complete construction solutions, even hiring a good architect based on reviews or hiring a good contractor based on reviews, all of this is EBP. And this is one of the reasons that it's such a promising sector. Secondly, the competitive edge, A, is technology. Second is the sector that we are targeting. Third, there is nobody in this sector in Pakistan. So it's a plain level field. I mean, we could just go and conquer it. Where we are right now is that the company is currently at its growth stage. But from an investment perspective, we're still at the seed capital stage. Now, between me and Naseem Bhai and some of our other friends and board members, we have that kind of capacity to invest. But what we're essentially looking at through this platform are three different types of partnerships. One of them is that one of our strategies is to roll out our experience stores, which are physical experience stores. So you could go into an EBP experience store, which is under planning and which will have an amazing footprint, across Pakistan in all the key areas where you could just go around and look at the variety on huge screens and even touch and feel the product with our consultants recommending to certain products. One of them is this. The second thing is that to have a global rollout, trying to target 180 million population, the idea is out of which 57 billion of the population is essentially smartphone users. The idea is to reach out to them. Now, if I put, let's say, 10 cents to reach out all 57 million, that's about 5.7 million. And that's the kind of investment that we should be seeking, which is essentially that every single person downloads EBP. And there is all kinds of interesting promotions and everything going on. And I think if you put 10 cents a dollar just to make sure that somebody downloads your app, and the flip side is getting your valuation that at $1 a user, we are done and dusted as it is. So that's 10x, value right there, even if somebody wants to exit at a later stage. The kind of investment structuring that we are doing also at an equity level is quite interesting.
One last thing before I wrap up, because I'm sure we're running out of time. That is that the average value spent and the average time that a user is spending on our app or on our website is very interesting. So on an average, people are spending about 15 to 20 minutes on our website trying to scroll through different things, and that definitely adds on to the value. The second thing is that right now we have been able to successfully in the last 8 months develop a very strong B2B model. So people are coming to check certain products, but then they end up calling us and they want the entire home to be rebuilt. They want the entire finishing solution. They want the entire construction solution. There are societies coming up to us and telling us, okay, why don't you build 100 homes for us? So from just a simple app, the second core revenue stream is construction itself and real estate development on its own, which is offering great margins. Our gross margins right now, that definitely depends from category to category. It starts anyways from 5% and goes all the way to about 37%. So if I average out the current sales and whatever we are doing, we're averaging about 20% gross to 25% gross. So if you're making 25% gross, the only backup, the only ops expenditure that we have is to invest a little bit into technology. So the technology grows, trying to raise the barrier, and then at the same time, market it. So it's essentially, it's the growth stage, it's the go-to-market stage. Timing is the key. If we are able to achieve what we wish to achieve during this pandemic, when there is lockdown, no lockdown, smart lockdown, X lockdown, Y lockdown, this is the right time that if we are able to have a right financing partner, a good media partner, because we are actually dividing our equity into two different sectors. One of them is looking for a value-driven partner, which is, let's say, if we are able to have a channel, a great media channel, become a partner, take an X equity, and just make sure he advertises us on mainstream media. This is one way of having an equity deal. And the second is obviously putting in hard cash and over a duration. So yes, we have the entire presentation, pitch deck, everything is ready. But right now, currently, we're getting the firm properly evaluated from some people in Dubai and some people in London. So once the valuation comes back in, we are going to put the whole structure together, and we'll be excited to share the details in more depth as to how much are we looking against how much equity. So that's about it. And I'm really honored to be part with Naseem Bhai as an advisor to their board, to the CEO, and obviously looking after the overall growth and marketing for eBuild Pakistan. A very promising brand, homegrown in Pakistan by the expatriates. And this is our story. So thank you very much, gentlemen. We are open for questions. Before we go to questions, I want to add something here. Like Shafat Bhai said, the crux and the idea of building eBuild Pakistan has been like, we take the partners who believe in it. Like when he said media partners, so we have taken the IT company, the development company with us on board in long term. So they developed our product, but for the ongoing support and bug fixing or minor development, so we have taken them on board in exchange of certain equity. So this is how your partners believe in it, and they believe that this product will roll. So the same way, we are taking the media guy, we are looking for the media guy, and we have engaged already a couple of national television channels. So we are in talks. Let's see how do we close them. The major thing what we are trying to roll down is like go across the country with two certain activities. One, improve our footprints, have our teams on foot. Second is like virtually, like Shafat Bhai said, we are rolling an activity where people can come to us and say, build your home with us. Like, I mean, any client can appoint eBuild Pakistan to design and build and give them the keys at the end. Thank you very much, gentlemen. Khurram, you're on mute. Khurram, you're on mute. I'm sorry, guys. Sorry about that. So we are just running out of time. So quickly moving on to Shabir Bhai. I'll put you in touch with Naseem Bhai if anybody wants to actually get involved. Zain Bhai, Amjad Bhai, if you want to actually get involved, I'll put you in touch. But quickly moving on to Shabir Bhai. Earlier on, we couldn't actually connect with you because you were having a bad connection. So could you please quickly tell us your story in a few minutes? Thank you, Khurram bhai. I think Pakistan में हमें सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, so it's okay. तो मेरा ख्याल है मेरी आवाज को सही आ रही है. I'm audible, right?
Yeah, you're audible. But it's still breaking up. Go ahead. चलें अगर गुजारा हो सकता है इट्स ओके. अच्छा, मेरा बेसिकली कन्वेंशनल बिजनेसेस के अलावा जो माइंडसेट था कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है, तो उसके लिए मैं काफ़ी अच्छा पहले तो खुद एक्सप्लोर करता रहा कि मैं ऐसी कौन सी फील्ड है या ऐसी कौन सी निश है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बेहतरीन फ़ायदा पहुंचा सकता हूं फ्रॉम माय साइड. तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेरे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बताया कि यार हम अगर पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर मैनर्स में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल इससे काफ़ी वैल्यू ऐड हो सकती है. उसके लिए फिर मैंने एक ट्रेनिंग का एक इदारा ज्वाइन किया एज अ जॉब होल्डर. मैंने फिर एज अ ट्रेनर एज ए इंस्ट्रक्टर काफ़ी अर्सा कुछ 6 to 7 years काम किया पहले, और डिफरेंट ट्रेनिंग डोमेन्स के अंदर, जैसे कैड मेरी अपनी स्पेशलिटी है, project management primary specialty है. Then I was also associated with computer networks, which is MCSE Microsoft certification, CCNA Cisco certification. So इस तरह से करके almost कुछ 7 to 8 certifications के साथ मैं directly involved रहा कुछ 6-7 years. तो ultimately मुझे लगा कि शायद मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की दुनिया के अंदर भेजा है to serve in the education sector. So education sector के साथ मैं associate हुआ 2015 में, ट्रेनिंग्स को प्रॉपर एज अ समझ लें इंस्टीट्यूशन लेके चलना शुरू हुआ. तो 2015 से 17 तक मैं ऑन एंड ऑफ डिफरेंट अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स से उनके साथ काम करता रहा ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर. 2017 में मैंने नॉर्थ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस रखी और पाकिस्तान के अंदर हमने इसका एक कंट्री ऑफिस स्टार्ट कर दिया. अब नॉर्थ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाकी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कैसे रहा, उसके लिए मेरे क्या प्लान थे, क्या विजन था उसके पीछे, वो मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करूंगा और फिर इसको सम अप करेंगे. नॉर्मली मैंने जितनी भी जगह से ट्रेनिंग खुद भी कंडक्ट करी, खुद ली भी और एज अ ट्रेनर भी काम किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आपको फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सिखाई जा रही है तो 2 months या 3 months वेब डेवलपमेंट सिखा के आपको मार्केट के अंदर जंप इन करा दिया जाएगा. लेकिन मैंने आगे ऑब्जर्व भी किया कि 2-3 months ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो स्टूडेंट इस काबिल नहीं है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर सर्व कर सके. उसके अंदर बाकी चीज़ों में बहुत जगहों पे लैक करता था वो. सो मैंने एकदम से सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी ट्रेनिंग लॉन्च करूं पाकिस्तान के अंदर कि जिससे गैप कंप्लीट क्लियरली ख़त्म हो जाए, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने आएगा, वेब डेवलपमेंट सीखने आएगा, उसकी 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीखेगा. अगला जो आधा घंटा है वो 10 मिनट्स के 3 मॉड्यूल्स हमने डिवाइड किए हैं. उसमें पहला मॉड्यूल विच इज क्लियरली कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम प्रोफेशनली कैसे B2B या B2C कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से डील्स को मैच्योर करते हैं, और इस तरह से बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि वो स्टूडेंट 3 महीनों में हर रोज 10 मिनट के लिए सीखेगा. फिर दूसरे 10 मिनट को हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ रिलेट किया कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स अगर सीख भी गया है तो अगर उसने बिजनेस नहीं भी करना तो फाइनेंशियली वो समहाउ सर्विसेज भी दे रहा होगा वेब डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है. इवन पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर अब काफी जोर पकड़ रहा है, तो उसके हवाले से हम उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें कि एक बच्चे को बेसिक बुक कीपिंग आनी चाहिए, बेसिक टैक्सेशन, टैक्स फाइलिंग आनी चाहिए. वो 10 मिनट्स के छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करके वो 2 months तक के लिए वो भी साथ साथ सीखेगा. अब जो आखिरी वाला 10 मिनट्स है उसके अंदर हम उसके अंदर लीगल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा कोई भी जो हमारा लीगल एडवाइजर है या लॉयर हमने एंगेज किए हुए हैं, वो 10 मिनट्स के लिए आके कोई एक कॉमन लॉ के बारे में बात कर देगा, या फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है उसकी क्या मेथोडोलॉजीज है, आपने गाड़ी बाय करने की क्या मेथोडोलॉजी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ तो उसकी क्या क्या मेथोडोलॉजीज है, आपने किन किन पॉइंट्स को, किन किन पैरामीटर्स को सामने रखना है. तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़ा हुआ 2 महीने जो मेरे पास पढ़ेगा वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से टोटली चेंज होगा. तो इसी तरह अगर ये लॉन्ग टर्म इस मॉडल को मैं लेके चल जाता हूँ तो मेरा ख्याल है कि अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर मैं काफ़ी सारा चेंज लेके आ सकता हूँ. और फर्दर मोर ये है कि जो हमारी ट्रेनिंग्स दूसरों से मुख्तलिफ क्या होंगी कि हम लोग अपने कंटेंट्स को अप टू डेट रखेंगे विद द इंटरनेशनल मार्केट. Shabir bhai, quickly, can I come in? We are really short of time because earlier on we are actually allocated time, and at that time we couldn't work out. Zain bhai has a quick question, and let him ask that question, and then we'll wrap it up.
So, please. this is music to my ears because I'm in a quest of building a curriculum of especially designated insurance industry professionals to take and service things. So I could certainly talk to you on that. We're looking to employ 10,000 employees by 2 years and 100,000 in 4 years in Pakistan. So we already have the orders to fulfill that. So we have a need. But the question we're coming against in Pakistan massively is the ethics and morals standards of workers. वो क्या करते हैं 3 जगह एक साथ काम करते हैं ऑफ साइड हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं और अमजद साहब की कंपनी के लिए भी फुल टाइम काम करेंगे और बिल दो को करेंगे. So what we are doing is building a curriculum just on ethics. So I would strongly recommend, I'd like to work with you if you can help us fulfill our need of education, that we're trying to educate people. But if you will also develop a core ethics कि आप अच्छा बोलेंगे सच बोलेंगे तो उससे आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है. अमजद साहब कैसे बिलियनर हो जाते हैं सच बोल के ट्रांसफर. वो जब तक थॉट प्रोसेस को हम पाकिस्तान में इनकलकेट नहीं करेंगे, we will not be able to take the world that the world wants us today. Thank you. I'm done. Then I actually had a discussion with Asif bhai on this particular topic. We spoke for like 1.5 hours on this. We did that live, and I think we were thinking at that point in time, at the end of the session, to convert that into sort of like some sort of course. So I think I'm building a course. I'm building a course right now in Pakistan with some curriculum. So I would love to do on that. Yeah. Sure. It's an ethics course. Amjad bhai wants to say something. Amjad bhai, go ahead. Very quickly, Shabir bhai, Khurram will tell you I run schools and training centers, virtual colleges here in UK. So we have the technology, we have the expertise. So love to have a chat with you. Shafat bhai, very quickly on eBuild. Shafat bhai has left just now. Okay, well, eBuild guys, have they gone? Yeah. They just left. Yeah. They've gone. They've all gone. Yeah. Okay, forget it. We can talk offline anyway. So they are part of the Fortune 1000. Okay, yeah, that's anyway. Fine. That's fine. Okay, that's brilliant. We haven't done the first session with them, but the next one is a really interesting conversation, which is going to be about the textile, because the textile has excelled in last year or so, specifically in Pakistan. So we're going to be actually talking about that. And if you guys want to actually listen to that, you can hang on, or like you can actually tune in to YouTube and Facebook. Links have already been provided earlier on. So thank you guys. Vikas, you are next. But before we actually go, let's quickly hear the message. Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan. So we have Vikas here. Vikas, over to you. You're going to be moderating. Can you hear me fine? Yeah, I can hear you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Khurram bhai. Thank you. आप मुझे सही से सुन सकते हैं? Yes. I'm audible. Okay, so assalamu alaikum, everyone. This is Vikas, and today I'm going to conduct this session, which is about textile sector in Pakistan. And today with me, I have a wonderful team of panelists. They are expert in their field, having experience, and today we'll be talking to them about
opportunities and what their experience is with the textile sector in Pakistan. So let me tell you briefly about Jumpstart Pakistan. It is all about solving the problems through enterprise, and Invest in Pakistan is one of its remarkable initiative, which is ultimately aiming to get in more investment and solve the problems through fetching wealth. And this is how we are going to talk to our panelists about it. So today with me, I have, first of all, Mr. Kashif. I think he is not on camera. Kashif bhai, are you there? आप हमें सुन सकते हैं? Hello. So Kashif bhai is here. Then we have Mr. Muhammad Iqbal. He is ex-Nishat and he is a textile professional with experience in marketing, as well as he holds experience in made-ups as well as home textiles. Secondly, we have Mr. Nasir Kokar. He is with us from Woven Tex, and he also holds 40 plus years of experience in textile. Then we have Mr. Abdullah Qadri. He is a director at Sitara Labels Private Limited. So I'm going back to Mr. Kashif bhai. Kashif bhai, आप हमें सुन सकते हैं? Kashif bhai, are you with us? Because I'm unable to hear him. Hello? So let's begin. Kashif bhai, you can join in any time. I believe आपका जो mic है वो mute है. So we can begin with Mr. Muhammad Iqbal. Iqbal साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी सर सर आपका एक्सपीरियंस बेसिकली रहा है मार्केटिंग के अंदर. यू हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड विद निशात टेक्सटाइल एज वेल. यू हैव बीन करंटली यू आर रनिंग योर ओन कंपनी विद द नेम ऑफ क्लासिक सोर्सिंग, जिसमें आप की एक्सपर्टीज़ है टेक्सटाइल मेडअप्स में, जहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बेबी टेक्सटाइल्स या होम टेक्सटाइल्स. So, can you please shed light and can you please share your experience about your the opportunities as well as what are the challenges which are being faced by the textile sector? Specifically, we are talking about opportunities which overseas Pakistanis and investors as well as other companies in Pakistan which are currently looking for investment, they do have they are undergoing. So can you please shed light on this as well? वकास टेक्सटाइल पाकिस्तान का नेचुरल प्रोडक्ट है, कॉटन बेस है. शुरू से अब तक जितनी भी एक्सपोर्ट है, मेन तो हमारा पास टेक्सटाइल ही था और टेक्सटाइल में ही हम, और देयर इज़ अ लॉट अपॉर्चुनिटी. अभी तक भी हमने ठीक काम किया है और पाकिस्तान को लोग टेक्सटाइल की वजह से बहुत सारा पहचानते हैं, जानते भी हैं. लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है कि अगर हम इसको किसी सही तरीके से फॉर्म कर लें और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन कर लें और इसमें हम इनोवेशन की तरफ जाएं और वैल्यू एडेड में ज़्यादा तवज्जो दें, तो बहुत सारा काम हो सकता है. जिस तरह आपको मालूम है, निशात इज़ अ बिग ग्रुप और बड़ी वो सक्सेस स्टोरी है और वो 50s में शुरू हुआ और 80s में इट वाज जस्ट लाइक दे टुक ऑफ और फिर उसके बाद दे वर द टॉप ऑफ द लिस्ट. अभी भी मेरे ख्याल में टेक्सटाइल इतना बड़ा सेक्टर है विकास, जिसमें आप उसके फिलामेंट से लेके उसके एंड प्रोडक्ट तक बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है. बहुत सारा हम उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. अभी शायद बहुत हम उस तरह से काम कर नहीं पाए और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सके. अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास जो चैलेंजेस थे उनको हमने उस तरह से मीट ही नहीं किया. होता ऐसे है कि जिस तरह से बाकी दुनिया जिस पेस पे जा रही है, हम थोड़ा सा उससे पीछे रह गए. उसमें कुछ तो लैक ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कॉर्पोरेट लेवल पे जा नहीं सका. और अगर आप उसको इस एंगल से देखें कि अगर आप उसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ लेके जाना चाहें, तो देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू, जिसमें बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है.
ابھی بھی یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے, یہ تو انسان کے ساتھ اس کے جینے سے لے کے اس کے مرنے تک چل رہا ہے. واٹ ایور آپ کو وہ چاہے کامرس کی شکل میں چاہیے ہو, چاہے ہوم ٹیکسٹائل کی شکل میں چاہیے ہو, کسی بھی شکل میں وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اب یہ تو جیسے جیسے انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے اس نے بھی ساتھ چلنا ہے. تو اس میں کیوں نہیں, یہ بہت سارا اس میں گروتھ ہے سیلنگ کے لیے, اور اس میں ہم اپنے جو یوتھ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر کے تو پاکستان کو بہت زیادہ ترقی پہ لے کے جا سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو اقبال صاحب فار یور ونڈرفل انسائٹس, اینڈ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت سارا پوٹینشیل ہے. سو فار مائی آڈینس لیٹ می ایڈ سم فیو ورڈس کہ اباؤٹ ٹیکسٹائل سیکٹر, کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دینا چاہوں گا کہ پاکستان از فرسٹ آف آل the 8th largest exporter of textiles in Asia, and we are 4th largest producer of cotton as well as largest consumer of cotton. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے پاکستان کے لیے ریگارڈنگ ٹیکسٹائل سیکٹر آف پاکستان کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اسپیشلی پاکستان کے اندر ویلیو ایڈیشن ٹیکسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمپلیٹ ٹیکسٹائل ویلیو چین ایگزسٹس ان دس کنٹری as compared to all other competitors, especially China. تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے, China is a lot ahead of us, but those things in which we are competitive, or especially textile sector کی جو انڈسٹری ہے اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو کمپلیٹ ٹیکسٹائل ویلیو چین ایگزسٹ کرتی ہے بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز کے مقابلے میں, جہاں پر موسٹلی they possess only one single base, جس کے اندر ایک پرائمری بیس ہے, یا وہ ایک صرف گروور ہیں, either they are just growers or they just have hold on finished base. تو اس طریقے سے پاکستان is strategically based, especially اگر ہم سی پیک کی بات کریں as per the current جیو پولیٹیکل جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں چیزیں چل رہی ہیں, ایکو سسٹم میں چیزیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے پاکستان ایک بہت اچھی فوٹنگ جو ہے انجوائے کرتا ہے. تو ابھی I'm going on to Kashif bhai. Kashif bhai, are you here? Can you hear us? I think Kashif bhai has a bad connection. Ji. Kashif bhai, are you able to? I think you are trying to talk, but internet is not allowing. ہم پاکستان میں ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا بیک کرنا پڑے گا ساتھ میں. تو کاشف بھائی, کین یو پلیز ٹرائی ٹو جوائن ان اگین. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بٹ اٹ از بریکنگ اپ, تو آپ دیکھیں اف یو کین ٹرائی ٹو لاگ ان فرام موبائل براؤزر. آئی تھنک یو کین یوز 4G, تو زیادہ بہتر جو ہے وہ طریقے سے ہم آپ سے بات کر پائیں گے. تو ہم ابھی لیٹس موو آن ود دا ٹاپک, اور ہم بات کرتے ہیں ناصر صاحب سے. ناصر صاحب, آر یو ود اس, ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ سر آئی تھنک آپ کا مائک میوٹ ہے, کین یو پلیز ری چیک؟ جی سو ایوری ون, دس از ناصر صاحب ہیئر ود اس فرام ووون ٹیکس ویورز. So can you please guide us, can you please share your experiences a little bit about yourself and what industry you have been working? What are the opportunities in what you have been observing, I believe, for last 40 years? Let me tell you guys once again, Iqbal Saab, Kashif Bhai, as well as Nasir Saab, they, Kashif Bhai, Abdullah is a young budding entrepreneur with us, and he is, mashallah, fresh. Except Abdullah and me, three of the senior members we are having today with us, یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, ان سے ہمیں آج بہت کچھ جو ہے وہ انسائٹس ملیں گے. So Kashif bhai is also here. Welcome Kashif bhai. Please, thank you so much. Nasir sir, please آپ ذرا you can continue. جی بھیا, میں یونیورسٹی سے آنے کے بعد I have started in early 80s in weaving. اینڈ ہم نے 40 سال تک یہ ویونگ کا کام کیا, اور ہر طرح کی ویونگ جو ہے اس میں کی, پلین ویونگ سے لے کے ایون آئی ول سے فرام ہینڈ لوم ٹو ایئر جیٹ لوم, کہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا. اس میں جیکارڈ لوم بھی آئی, اس میں ڈابی لوم بھی آئی, اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی آئی. اور جیسے اقبال بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے, تو ون ٹائم فارنر موسٹ پرابلی واز جرمن, تو ہی کیم ٹو مائی فیکٹری, اور اس نے کہا کہ جی ہم تو ویونگ چھوڑ دیا, اب آپ کو اس میں کیا اسکوپ نظر آتا ہے؟
So one in the million time chance. At that time, I was making at my factory receiving blanket. That's used when a baby is born and the time of delivery. Hospitals, yeah, I Hospitals understand में हाँ. So exactly. that's called receiving blanket. Yeah, And I was also making coffins for at the the same time. client At the same at the time. same time. I bring both the things उसके सामने मैं लाया उसे कहा कि देखो यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है इसके दरमियान सारी टेक्सटाइल है और वीविंग है. So Right. it's a very big scope for textile. आप गाड़ी में बैठे हैं तो सीट आपकी टेक्सटाइल है. आपका आज आपके फिल्टर्स सारे जो हैं वो टेक्सटाइल के हो गए हैं. आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपका कर्टन आप टेक्निकल टेक्सटाइल में जो है आप बेतहाशा काम हो रहा है काम कर रहे हैं लोग सारा. So it's a big scope. Right. Thank you, Nasir Saab. Now we have Kashif Bhai with us. Kashif Bhai, can you hear me? I think Kashif Bhai's cam is still on pause. Abdullah, are you with us? Can you hear me properly? Yes, I can hear you. Yeah. Okay. So everybody, this is Abdullah Qadri from Sitara Labels. It's the company is actually very unique. They are actually into a very specific niche that is accessories, and they are producing woven labels and badges catering to the biggest textile sector, which is garments. One of the units in the textile sector, which is garments. So let me share a little bit of highlights as well. That Pakistan is in this textile sector. It consists of 46% of total manufacturing sector, and moreover, they are providing employment to the 40% of total labor force. Moreover, opportunity यहाँ पे ये है कि productivity के अंदर better opportunities यहाँ पे अभी और ज़रूरत है. जैसे अभी गोयल साहब ने बात की, नासिर भाई ने बात की कि productivity के हवाले से बहुत सारी opportunities available हैं इसमें. So there's room for overseas investors. There's a room for investors as well to bring in better technology, bring in experience, bring in value addition. So let's go on to. I think Kashif is back. Abdullah, I'll come back to you once I'm able to talk to Kashif. Kashif, I think we are fine now. Is it? Oh my God! Still okay, Abdullah. Let's. Can you please introduce yourself a little bit, and also what your company is doing, and what opportunities do you see specifically in this niche in the sector you are operating in? First of all, I would like to start with my personal introduction. Currently I'm looking after a family business. I started in about as my dad has run this business all over his young age, so he always had an idea for me to grow up as soon as possible so I can join him and help him to expand the business. So in early life, I skipped school in the 7th grade, and then I did Hifz Quran, and then I privately studied O-level exam, and then I appeared in exams. After that, I had 1 year ahead of my fellows. So that was the same idea that my dad always wanted me to complete as soon as possible. So after that, I started my A6A, and in Pakistan, then for like few papers, I went to Lahore. That was a great experience as well. And then I got an opportunity to have a master's degree in London in 2017. When I came back from after completing my degree, then I full-time joined my dad. Since childhood, I was with him learning some business techniques and everything, taking over his business. So right now I'm full-time with him. Right. So now I come to the business. We are basically doing woven labels and badges. So the woven labels and badges are basically used in whatever text, whatever is stitched. So that factory always uses these kind of accessories. So we are currently in one of the biggest and labels in Pakistan.
So I would like to mention over here one thing that it's a great opportunity in this sector of in Pakistan. That in Pakistan the accessories sector we have like not much businesses, not much companies in Pakistan. So that's a big opportunity in Pakistan that we can have a joint venture with someone who is like interested in this kind of business, in this like accessories business. So that includes woven labels, woven badges, like printing labels, hand tags, rubber tags. That's a big industry. So in China we have a big industries in this sector, but in Pakistan we don't see we just have one or two maybe in Karachi, not in other else. We just see a small like one or two companies. We have a great opportunity in this sector to expand this sector, and all the garment manufacturers, the home textile manufacturers can buy this standard of accessories from Pakistan. Currently, they had to import it from China or Bangladesh or other countries, but in Pakistan they could not find the other like the stuff of certain standard. So Right. that's a good opportunity. So we are just doing Google labels. We have got another some and many other things we can add, and we can have a joint venture. Moreover, this was I wanted to mention about our industry, and I would like to add one more thing. In the CPAC, China Pakistan Economic Corridor, we have got a FEDMIC in the Faisalabad, it's Faisalabad Industrial State Development Company. We have got Yeah, about special economic zones. The government has been facilitating. Sorry to interrupt, but the government has been facilitating with establishing special economic zone, and this is what I think you are referring to, right? So Right. let me check. Let me check if Kashif bhai is here. I believe I can see him, but still we are having trouble connecting with him. Okay, can you? But no, Kashif bhai, I think we are unable to hear you properly because of bad internet connection. Okay, Abdullah, let's talk about the other facilities, which I think. What are the facilities? Are you able to shed some light on what facilities are being provided by the government? Because this topic is all about getting wealth into Pakistan. We are trying to solve the what the essence of Invest in Pakistan is, to solve problems of Pakistan by bringing in wealth, right? So Right. can you shed some light, because you are an active member at Faisalabad Chamber of Commerce and Industry, as well as several other organizations and regulatory bodies. I would like to have some insights on what opportunities does these organizations as well as government is trying to is providing for foreign direct investment as well as local investors. So can you please shed light on this as well? I was just mentioning like special economic zones in Pakistan. The government is interested in building them. I would like to add one thing over here near Faisalabad. We have FEDMIC. They've got about more than 7,000 acres of land just for the industry, just for the industry to build there. So they're giving many opportunities over there, very lucrative things over there. For example, you can say that cheaper the land price is really cheaper when we compare to other parts of Pakistan. They've got a very cheap land, and they're giving it on 3 to 4 years installment plan, so you can buy it easily. You can construct your industry. So then we've got some other tax benefits there as well, some duties if you want to import some machinery out of Pakistan, professional machinery out of Pakistan. We have got a duty exemptions on that when we are building our industry in the special economic zones. So moreover, we've got the one of the interesting thing is Central Bank of Pakistan is giving a very good interest rates for them who want to import machinery and want to have a new unit being built in Frederick in the SEZ. They've got a very good opportunity in the central bank is giving another opportunity if someone wants to expand its business, like they can give a very cheap interest rates. Okay. They can expand business.
Okay, I would like to move on to Iqbal Saab. Iqbal Saab, what I am looking forward to talk to you about is, since you have had an experience with especially manufacturing of technical textiles as well as home textiles. Actually, he is the one who is bringing, I think, the longest experience in this whole panel, I believe. So I'm not sure about whether Nasir Bhai is bringing a little bit more or Iqbal Saab, but both are, I believe, they both possess excellent experience in textiles. So, Iqbal Saab, what are your thoughts on the opportunities, especially in research and development sector of textile, especially when we are talking about home textile, because I believe that's your specialization, right? So, what are your thoughts? What are your insights? I mean, is how much room is there for young entrepreneurs to work, to come into this? Because हम startups की बात कर रहे हैं, बहुत सारे startups आते हैं IT से related, e-commerce से related, finance and other sectors, verticals के लिए. But जब हम R&D, especially textile industry की बात कर रहे हैं, we do have people who are into e-commerce, but innovation, research and development is something which I have rarely seen. तो आप इसके बारे में सर अपनी insights जो हैं वो ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा. विकास, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये पर्टिकुलरली इंटरेस्ट पे बेस करती है. इफ़ यू डोंट हैव द इंटरेस्ट, फिर चाहे आप पीएचडी कर लें और आपको सिर्फ इंक्रीमेंट चाहिए और आपने सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लिखना है, तो दैट्स ऑल. अगर आपने कुछ काम भी करना तो वो सिनेरियो डिफरेंट है. तो यहाँ पे भी जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है ना, वो हम कॉपी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, इनोवेशन पे नहीं जाते हम. दूसरा जो मेरे ख्याल में हमारा बहुत बड़ा मसला है, हम किसी के साथ अच्छी बात को शेयर करना शायद गुनाह समझते हैं. पूरी दुनिया में जो काम होता है वो लोगों को बताते हैं कि यार इस तरह से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें वो अपनी इनपुट देता है तो वो और बेहतर हो जाती है. तो हम वो उसको छुपा के रखते हैं और बाकी लोग भी देखते रहते हैं कि एक आध बंदा कर ले तो फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे, फिर एवरीवन इज इन दैट रेस और वो पीछे रह जाएगा जो उसको वो करने वाला है. लेकिन मेरे ख्याल में हमारी ट्रेनिंग में थोड़ा सा फ़र्क है. हमें वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करके देते जो हमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए. ये होम टेक्सटाइल में भी और दुनिया के बाकी कामों में भी देखें, ओवरनाइट तब्दीली आती है. आप सुबह उठते हैं तो एक नई बात आपको सुनने में मिलती है. अब जब हमने शुरू किया तो डिज़ाइन बनने में 15 से 20-30 दिन लगते थे. वो पहले ट्रेसते थे, फिर उसको ये करते थे. अभी इट्स अ कपल ऑफ मिनट स्टोरी, आप उसको रखते हैं, वो आपको स्कैन करके वो उसकी स्क्रीन मैन्युफैक्चर कर देता है. सो वो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो तरफ देखेंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं, तो फिर आप वो लोगों के साथ तो नहीं कम्पीट कर सकते. अच्छा, अब इसमें भी दो बातें हैं. एक तो ये है कि ये एक एंटरप्रेन्योर की जो सतह पे है, जो मिल ओनर की सतह पे है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, वो हम प्राइस में से छोड़ देते हैं लोगों को पैसे, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते. बिकॉज देर आर समथिंग जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसको देखने की भी ज़रूरत है कि अगर हम उस R&D को जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देती है, हम उसमें यूज़ करें तो शायद बेहतर रिजल्ट आए और हम उससे कोई बेहतर चीज़ डेवलप कर पाएँ. अभी देखिए फिलामेंट में कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है, कॉटन से आगे मतलब मैन मेड फाइबर्स में देयर लॉट. तो अब हमें यहाँ पे ना को बताने वाला था. जब हमने पहली दफ़ा माइक्रो फाइबर का सुना तो nobody was knowing that. तो मैं वो जो हमारा बिल्कुल I agree with that कि microfiber was considered कि पता नहीं कहाँ से out of the blue ये चीज़ आ गई है. और सर I would like to know your thoughts on it. हाँ, तो वो हाँ बिल्कुल ऐसे ही था कि वो यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था. तो ये देखें, बाज़ काम हैं जो हमारे टीचर्स के लेवल के हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले और सोचने वाले और देखने वाले. तो ये ऐसे ही था कि हमने सारी ज़िंदगी में देखा पाकिस्तान में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लर्निंग बाय डूइंग वाला काम है कि आपने किया है, आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसमें से हल निकाला, खुद ही निकलने का कोई रास्ता तलाश किया है, तो वो इनोवेशन हो गई है, वो उसमें कोई डेवलपमेंट हो गई है या रिसर्च हो गई है. ये रिसर्च यही था कि आपको कोई प्रॉब्लम आए. ये ऐसे नहीं था कि आपने कोई टारगेट किया कि आपने ये काम करना है, तो ऐसे नहीं हुआ. कोई ऐसा कोई मेजर अचीवमेंट मुझे नज़र नहीं आई कम से कम अपने प्रोफेशन में कि हमने कोई इस तरह की अचीवमेंट की हो कि ये हमने इंटरेस्ट बेस की हो और हमने कहा हो कि मैंने ये टारगेट रखा था और मैंने अचीव कर लिया. हम ऐसे ही बस देख के लोगों को कॉपी करने में. अभी भी देखें पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 5 to 8% शेयर तो है वर्ल्ड मार्केट में, और स्पेशली सबसे ज़्यादा ये होम टेक्सटाइल में ही है.
لیکن ایک بندہ آپ کو یہاں پہ پروفیشنلی ڈیزائنر نہیں ملے گا جو وہ لیٹسٹ ڈیزائن بنا کے اپنا رجسٹرڈ کروا لے اور لوگوں میں کہیں جا کے دکھائے کہ یہ میرا ڈیزائن ہے. ہم ساری زندگی یہی کرتے رہے کہ اٹلی کا ڈیزائن وہ آسٹریلیا میں بھیج رہے ہیں, آسٹریلیا کے لے گئے چلے گئے ہم امریکہ, اور امریکہ والا لے گئے جاپان میں کہ جی یہ دیکھیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو دیٹ از ناٹ دا کیس. اب دیکھیں ہم جب اسٹوڈنٹ تھے, جب میں نے مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن کی تو ہم ایک دفعہ پیکجز میں گئے. اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کا کیا تھا جو بالکل حیران کن بات تھی کہ وہاں پہ کوئی 20 سے 25 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ڈبوں کو ڈیزائن کرتے تھے جس میں وہ ٹیشو بناتے تھے یا باقی چیزیں پیک کرتے تھے. تو آلموسٹ وہ پاکستان کی جو پیکجنگ ہے وہ کوئی 90% وہی اس وقت وہ کیٹر کر رہے تھے. اچھا وہ ہمارے لیے, ہم سارے اسٹوڈنٹ تھے تو دیکھ کے یہ بھی حیرانی ہوئی کہ وہاں پہ جو مزدور کام کر رہا ہے وہ بھی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میٹرک سائنس کے علاوہ ہم یہاں پہ رکھتے نہیں کسی کو. اور وہ وکاس دیر واز اے لاٹ ڈفرینس بٹوین آور ادر سیکٹر, جتنے بھی ہمارے یہ انڈسٹریل تھے ان کے, اور اس میں بڑا فرق تھا, وہ چیزیں ترتیب میں رکھتے تھے. تو یہ اس میں ہے. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, کوآرڈینیٹ کرنے والی ہیں, اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بیس آپ کو بھی مہیا کرتی ہیں. اقبال تو صاحب, وہ اگر میرے خیال سے جو آپ نے بات کی ہے میں اس کا سم اپ ایسے کرتا ہوں کہ R&D میں اور اس کے علاوہ ٹریننگ میں وی ڈو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. ٹیکسٹائل سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو بہت سارے لیبر فورس کو امپلائی کر رہا ہے, بہت سارے ریسورسز کو یوز کر رہا ہے, اور GDP کا ایک میجر حصہ ہے. سو وی ہیو لاٹ آف روم ان دس سیکٹر ایز ویل. سو کاشف بھائی یو آر ہیئر, کین یو پلیز ہیئر می, کین یو پلیز ریسپونڈ؟ جی وکاس بھائی. کاشف بھائی آئی ول بی کوئک, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ پلیز انٹروڈیوس اپنا تھوڑا سا کرائیے گا. آپ برانڈس کو انٹرٹین کر رہے ہیں لاہور فیشنز پہ, یو ہیو بین ایکس چیئرمین فار پاکستان ہاسری مینوفیکچررز ایسوسیشن ایز ویل. So I'd like to know a little bit about you as well as aapke insights on international marketing and what opportunities, because abhi aap end mein aaye hain to I have to be really quick. So aap jo hai hame insights bataएं kis tarah se kya kya opportunities exist karti hain market mein for international brands ko, aap kis tarah se market ko hum jo hai wo approach kar sakte hain. جی دیکھیں وکاس, سب سے پہلے تو میں یہ اسٹارٹ کروں گا, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی یہاں پہ اس فورم پہ. اور بینگ این انڈسٹریلسٹ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اٹ سیلف پوٹینشیل جو ہے وہ تو بہت زیادہ اویلیبل ہے. لائک اگر یورپین مارکیٹس کی ہم بات کریں تو ہم اس ٹائم پہ فیصل آباد میں جتنے یورپ کے ٹاپ ریٹیلرز ہیں, برانڈز ہیں, لائک زارا, مینگو, یو کے مارکیٹ میں جائیں تو ٹاپ مین, اور اس کے بعد ڈانس, یہ سارے C&A وغیرہ, یہ وہ برانڈز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ دنیا کے ٹاپ ریٹیلرز ہیں. اور ان کے بزنس ماڈل کو اسٹڈی کرنا, اس کو یہاں پہ پاکستان میں لا کے ان کے سوشل کمپلائنس, ان کے ٹیکنیکل کمپلائنس, ان ساری چیزوں کو اپنی فیکٹریز میں امپلیمنٹ کر کے اور آپ اپنی فیکٹری کو اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانا, یہ اٹس ناٹ این ایزی جاب بٹ اٹ از ڈویبل. اور اس میں سب سے بڑی جو اپرچونیٹی مجھے یہاں پہ نظر آتی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن, جو ینگ گنز جو آ رہی ہیں, اوبیسلی پاکستان میں پوٹینشیل اس ٹائم پہ ریگارڈنگ ایج فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے. اور جو یونیورسٹی سے خاص طور پہ اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو یہاں پہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو ہے, وہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا گولڈن چانس ہے اور اپرچونیٹی ہے کہ مارکیٹ اس ٹائم پہ بوم پہ ہے. اگر ٹیکسٹائل کی آپ بات کرو, پاکستان کی بات کرو, تو پاکستان میں ایکسپورٹس جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے, ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی ویژن ہے. اور ہمارا اٹ سیلف جو ٹیکسٹائل کے اوپر آفٹر کووڈ جو افیکٹس آئے ہیں وہ یہ کہ ہم پوری دنیا میں اس ٹائم پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی جو ہے وہ گروئنگ ایریا ہے. اور اس طرح کے ٹائم میں اگر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹیز یا ایگریکلچر یونیورسٹی اور ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا موقع ہے. لیکن جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑی چیز, جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسکلڈ لیبر کا فقدان ہے. جو مینیجریل لیول کے جو لوگ ہیں جو یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, وہ جیسے ہی میں اس یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جیسے اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اور کسی انڈسٹری میں آگے جاب کرتا ہے, ابھی 2 سے 3 ماہ تک وہ جاب کنٹینیو کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے پتہ نہیں ٹیکسٹائل کا کنگ بن گیا اور کیا کیا کچھ سیکھ لیا اس نے. لیکن اس طرح کی چیز نہیں ہوتی, اور وہ 3 مہینے لگانے کے بعد سوئچ کرتا ہے کسی اور فیکٹری میں, وہاں پہ کوئی 4 5 6 ماہ گزارے گا, اس کے بعد سوئچ کرے گا کسی اور فیکٹری میں. اور اگر جب اس طرح کی سوئچنگ کرتے ہیں
नो डाउट फाइनेंशियली तो वो अपनी जो पैकेजेस हैं उसको तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनको एक्सपीरियंस है वो उस तरह गेन नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, और इन चीज़ों को लेके इस टाइम पे अगर टर्की के मॉडल को या बांग्लादेश के मॉडल को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस फ्रॉम दैट टू कंट्रीज टू पाकिस्तान? वो यही है कि उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी शिफ्ट किया, उन्होंने अपने आप को जो वेस्टेजेस हैं उसको कंट्रोल किया, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस किया। और अभी अगर जिस तरह हम इंडिटेक्स ग्रुप है जो दुनिया का नंबर 1 रिटेलर है, लाइक ज़ारा जो है जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है? वो यही कहते हैं कि जब भी आप उनको कॉस्टिंग करो, वो आपको अपनी कॉस्टिंग, ओपन कॉस्टिंग आप सबमिट करवाते हो तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन आप शो कर ही नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि आपने जो भी प्रॉफिट अर्न करना है वो आपने अपनी एफिशिएंसी से अर्न करना है। और एफिशिएंसी क्या है कि अगर जो आपकी वेस्टेजेस हैं उनको कंट्रोल करो, उसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी के ऊपर किरदार है। और प्लस अगर ये जो हमारे स्टूडेंट्स जो यंग गन्स हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आके हमें आके गाइड करें, ये अपना एक्सपीरियंस लें, हमें ज़रूरत ये है कि इस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ को जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये इंस्टीट्यूट्स को, उनको ज़रूरत ये है कि वो यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो की स्टूडेंट्स हैं, उनको विज़िट करवाएं। चाइना, वियतनाम, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, उनको विज़िट करें, उनकी टेक्नोलॉजी को गेन करें, और टेक्नोलॉजी को जब पाकिस्तान में लाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो नो डाउट हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, हमारा कंट्री भी ग्रो करेगा, हमारे रेवेन्यूज़ भी ग्रो करेंगे, और हमारी जो एक्सपोर्ट के अंदर इस टाइम पे बूम है, जो और उसके साथ साथ जो कॉटन की शॉर्टेज हुई हुई है, उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो टीम है उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होगा। हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है कि पर एकड़ यील्ड जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो तभी बढ़ सकती है जब इस एरिया के ऊपर आप प्रॉपरली रिसर्च करोगे। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अमेरिकन जो कॉटन है वो पर एकड़ जो यील्ड है उनकी सबसे हाई एफिशिएंसी इस टाइम पे दुनिया में। और अगर हम वही मॉडल अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस टाइम पे जो शॉर्टेज हुई हुई है, जो हम बातें कर रहे हैं शुगर माफिया की, कि शुगर की शॉर्टेज है, गंदम की शॉर्टेज है, उसके साथ साथ कॉटन की शॉर्टेज भी आ गई है। और अगर हम प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अपना सीड की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, पर एकड़ यील्ड को हम बेहतर करेंगे, तो नो डाउट हम कॉटन ग्रो एरिया तो कॉटन ग्रो कंट्री तो ऑलरेडी हमारा है, दुनिया में चौथा बड़ा कंट्री ये कॉटन ग्रो कंट्री जो है। और अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो नो डाउट एक अदर स्टेप अहेड हम जा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि हमारे इटसेल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये वो पोटेंशियल है कि जो कि पूरी दुनिया में इस तरह की ग्रोइंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री, और उसके बाद यंग पॉपुलेशन, उसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रही है, इन सारी चीज़ों को अगर आप पैरेलल लेके चलें तो नो डाउट हमें कहीं से भी इस चीज़ की कमी नहीं होगी कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बांग्लादेश मॉडल या टर्की मॉडल पे नहीं लेके जा सकते। और दुनिया के जब बड़े बड़े रिटेलर ग्रुप्स को हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं तो हम कोई भी बड़ा गोल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सही। अनदर क्विक क्वेश्चन है जी आपके लिए काशिफ भाई, बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट एज वेल, यू आर क्लोजली कनेक्टेड, तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, दे आर इंटरेस्टेड, तो उनके लिए आप पीस ऑफ एडवाइस कि किस तरह से वो लोग, क्या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, किस तरह से वो यहाँ पे आ सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रही है? अब्दुल्ला भाई ने भी थोड़ा सा इसमें किया था। आई वुड लाइक टू विकास भाई, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, नो डाउट लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग पीटीआई, बट एज ए पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ लाइक टुवर्ड्स टेक्सटाइल, उसमें ये है कि ये वाहिद गवर्नमेंट ऐसी है जिसने आपके सेल टैक्स, आपके रिबेट्स, आपके रिफंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने टेक्सटाइल एरिया में इन चारों चीज़ों के ऊपर काम किया है। और जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ये गवर्नमेंट काम कर रही है, तो नो डाउट फॉरेन इन्वेस्टर जो है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अब्दुल्ला ने ऑलरेडी बताया कि हमारे यहाँ पे फैडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है, मैं उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, और उसके अंदर दुनिया की बड़ी कंपनीज, हयात कीमिया, जो पैम्पर्स, इन इसकी दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है, कोक का प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है। अभी चाइना से बहुत बड़ी जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज की है वो कंपनी वहाँ पे आके काम कर रही है। होंडाई निशाद का ऑलरेडी वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान का आइकॉन ग्रुप है, वो वहाँ पे काम कर रहा है।
वहाँ पे बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे टैक्स हॉलीडेज है 10 ईयर्स की, जो कि गवर्नमेंट ने ऑफर की हुई है। और नो डाउट अगर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, उनको 1 विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं। किसी बंदे ने आगे अपनी फैक्ट्री लगानी है तो कोई भी बंदा अपने ज़हन में ये ना रखे कि पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, 1 विंडो ऑपरेशन दे रही है। किसी भी बंदे ने आगे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, वो आपको अंडर वन रूफ जो है वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देते हैं, और आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काम किया, इतना एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स मैं नहीं समझता कि किसी ने इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो नो डाउट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, स्पेशली इन फैसलाबाद जो है। राइट सर, अपना थोड़ा सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल्स जो स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि वैल्यू एडिशन में हम लोग जो हमारी जो यूथ है स्पेशली जो कि ज़्यादा फोकस्ड है टेक के ऊपर, ई कॉमर्स पे, और बाकी इधर उधर बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर पर्टिकुलरली हमें कोई इतनी चीज़ नहीं मिलती, दैट मेक स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोगों को बताएं कि भाई यहाँ पे आओ, ये करो, यू हैव टू डू दिस। वकास देखें, मैं स्टार्ट फिर अगेन करूंगा। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस गवर्नमेंट्स में प्रीवियस डेकेड जो है उसके अंदर जितने भी लोगों ने काम किया है उन्होंने वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं किया, और हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करते रहे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को बढ़ाया जाए, और जो अपॉर्चुनिटी हमारी यंग गन्स को यहाँ पे लाइक IT सेक्टर की है, हम इस बिजनेस टेक्सटाइल को ये फ्रॉम यार्न टू गारमेंट डिस्पैच तक हम $1 से लेके $10 तक की इस टाइम पे मैक्सिमम जो है वो हम वैल्यू एडिशन जो हम कर रहे हैं इस टाइम पे। और इसके अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ साथ, जिससे मैंने आपको बताया IT को अगर इन्वॉल्व करेंगे, हमारे हर सेक्टर में इस टाइम पे IT आ चुका है। हमने बहुत बड़ा प्रोसेसिंग का प्लांट अभी फेडमिक में लगाया है, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने टर्की से, जो चाइना से अपनी मशीनरी इंपोर्ट किया है, वो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जो आगे लेबर के ऊपर काम करते थे वो 1 क्लिक के ऊपर मशीन ऑपरेट हो रही हैं, और ये जब हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे $बिलियन के हम वहाँ पे पे करके सॉफ्टवेयर्स को बाय करते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, और यकीन करें किसी टाइम पे हम मशीनें जब बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो मशीन पाकिस्तान में आती है तो पहले हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करें, लेकिन जब पाकिस्तान में आती है तो हम देख के सरप्राइज होते हैं कि वाई नॉट के ये छोटी सी छोटी चीज़ें जो है इसके ऊपर इंसानी दिमाग लगा हुआ है। और अगर पाकिस्तान में ये लोग जो यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन वाले सेक्टर में है, अगर वो इन चीज़ों को लेके टेक्निकल साइड पे आएँ और ये मशीनें पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने लग पड़े, IT के अंदर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर आए, तो हमारा ये कंट्री जो है ये वैल्यू एडिशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्म। बांग्लादेश के पास अपनी इटसेल्फ कॉटन नहीं होती, लेकिन वो वैल्यू एडिशन में इस टाइम पे टॉप प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान में कॉटन होने के बावजूद हम इस टाइम पे लाइक जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट में हम 8वां कंट्री है एशिया में, तो हम ये 8वें नंबर पे क्यों हैं? दुनिया में हम 4थे नंबर पे कॉटन ग्रो कर रहे हैं, और एशिया में हम 8वें नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं। इट शुडंट बी द केस। इसको हमें पहले 1 या 2 नंबर्स पे होना चाहिए। सो मैं जी रैप अप करूंगा, क्विक समराइज करूंगा कि एक तो कोविड पोस्ट कोविड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की बहुत अच्छे तरीके से इसने लार्जली रिकवर किया है, और अभी भी बढ़ रही है। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे सीनियर वेटरन्स जो हमारे साथ में बहुत सारी जो है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। डेफिनेटली जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, और आई वुड से कि चैलेंजेस आर द एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अवेलेबल हैं। तो खुरम भाई, I think I would like to thank all my panelists for their precious time, and I would like to wrap up this conversation here. And are you here with us, sir? Thank you, Iqbal Saab, thank you, Nasir Saab, and thank you, Kashif bhai, for your precious time. Khurram bhai, is there anything you would like to ask or you would like to add on? Is there any specific thing which I've missed during this conversation? And I think thank you guys, everybody, for joining in. I think it was a great conversation. I think because we didn't have in-depth conversation, because this is the vertical we just added into our 12 verticals. So obviously need a lot of attention to this particular sector, because it's shown great growth in last year or so, and I think there is a great potential. So I would like to thank every one of you for taking out time, and it was amazing to have you. Inshallah, we're going to have a lot more discussions in time to come. So thank you very much, guys.
Thanks a lot, Khurram bhai. Thanks to Jumpstart and team for this amazing opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you. On this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are. We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share? Assalamu alaikum, welcome back. Now we're going to be discussing about one of the key sectors. And I think we all talk about the IT, but there is another sector which is needed to flourish over the time. I think, the issue is that with that sector, we haven't paid much attention over the time that this is what's needed for the country, which is the manufacturing. Manufacturing is something which is, drives every sector. It doesn't matter whether you're in agriculture, textile, healthcare, education, everything. It doesn't matter which sector you're going to be focusing on. You need the manufacturing in that because that's the backbone of the whole, economy itself. So I'm going to welcome our guests, and Ibrahim is going to be actually moderating this panel. So welcome all of you. Thank you, Zia Bhai, for joining in. Dr. Amir, thank you, and Shahan, and so that's, I believe there's going to be great conversation happening between you guys. So over to you. Floor is yours, Ibrahim. I think your voice is a bit, not fully audible. Okay, can you hear me now? It's very low. I think it's because of your headphones or something. Can you hear me now? Is it better? It's slightly raised up, but it's not optimal. Oh, fine. Okay, so I'll kick off the conversation, and then I'll probably go check. Sure, that's better. Okay. So we have another guest who's probably waiting for us in the back room. Can we please have Dr. Fawad in the session? Perfect. Yeah, assalamu alaikum everybody. Walaikum assalam. Okay, so we all know that Pakistan has a very rich heritage, and not just heritage and history, but we are also very rich in terms of resources. Yet we've always debated whether we Pakistanis are fully utilizing and capitalizing the resources of our country. And one of the most important topics in this domain has been our manufacturing industry. So today we'll be discussing from different paradigms and different perspectives the role of manufacturing industry in the overall growth of Pakistan. I think, Ibrahim, I think you have to actually fix your sound because it's creating a lot of noise. I think if you actually speak without the headphones, it's going to be much better. I think it's got disconnected. So what I'll do, I think up to the point that he actually comes back, could I please ask every one of you to
sort of like go through a basic intro. So could we start with Dr. Amir, if you could actually tell us a little bit about the background, a quick one. Okay, I'm basically an academic. My name is Dr. Amir Hamza, and I'm from National University of Sciences and Technology. I'm the head of Department of Mechatronics Engineering Department over there. Why I'm here is because I'm also heading a lab which is known as Robot Maker Lab, which is a lab which provides manufacturing facilities to researchers, academics, startups, and industries. So the model is basically to many people were saying that textile industry should have support from the academia, so we're trying to provide that in different sectors, and that's basically it. So I'm from NUS, and I'm heading a lab which is into manufacturing. Great, that's great. By the way, can you all hear me? Yes, much better. Perfect. Okay, so we'll move on to Sir Zia now. Sir, would you please introduce yourself? जी मेरा नाम इमरान ज़िया है और मैं एक इदारा है लाहौर में सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च पाकिस्तान, उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं उस हैसियत से यहाँ पे नहीं हूँ। इससे पहले मैंने मेरा ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो टाइम सॉफ्टवेयर बनाने में गुजरा है, लेकिन पिछले 4 साल में मैंने एक हार्डवेयर स्टार्टअप और वो ज़हीन मशीन्स के नाम से, जिसको मैंने से चलाया था, तो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है पिछले 3-4 साल इस मुल्क में एक प्रोडक्ट को जो है एक मसले को सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर उसका एक सोल्यूशन बनाया जो मेरा कुछ थोड़ा सा just enough to be doing this. I'm an electrical engineer by training, and I also have a business degree, and first part of my life I worked in the US in Silicon Valley for about 12 years. उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया था 2005 में। तो ये मेरा Great. Next up is Sir Fawad. Can you please introduce yourself? Dr. Fawad, can you hear us? Yeah, I can hear you. Yeah, so could you please give a brief introduction of yourself? Can you hear me? Yeah, we can, yeah. Yeah, I'm working in the Department of Biomedical Engineering at High Tech University. I've been associated with High Tech University since 2010. Previously, I was with the Department of Electrical Engineering from 2010 to 2020, and then recently I've joined this new department. It has been recently created. Basically, I'm an electrical and electronic engineer. My master's and PhD is towards electrical side and bachelor's in electronic side. Currently, I'm working in AI, the application of AI in computer vision and image processing, and I've also got some experience in cybersecurity side. What I'm doing right now, I'm trying to make products specifically for commercial applications that can have a huge impact with minimum investment. So this is what I'm trying to explore, and I hope that with Jumpstart, we can move to new heights and find new horizons. Thank you very much. That's good. Yeah, Jumpstart will try to do all we can to bring more academic projects to the commercial game. Yeah, because mostly I'm in the academic side, so I think this is a very good opportunity to collaborate with the people who are in the industry to understand the problem and then apply state-of-the-art technology which can help to create products or projects that can have good impact with less investment. Thank you. True. So next up we have Sir Shahan. Sir, would you please give a second to introduce yourself? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शाहान है जी। मैं बिलोंग करता हूँ जी यूनिक मेडिकल सिस्टम सियालकोट से। हम जो बिलोंग करती है कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, जो बेसिकली हम प्रोड्यूस करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में अक्रॉस द ग्लोब। सो ड्यूरिंग दिस सेशन मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला और मैं सीखने का मौका मिलेगा कि मुझे किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को विद
with high tech like हमारी academic से, और हम किस तरह learn कर सकते हैं about new technology and new products and develop our new products. जी, thank you. Great. जी, इससे बेहतर क्या हो सकता है if we can use this platform to connect industry with the academia. Definitely. जी बिल्कुल. So now we'll kick off the discussion, and to begin with it, I would like you all to give your opinion and views on the role of manufacturing industry in the development of a country in general. So starting off with Sir Amir Hamza again. So what do you think the role of a what is the role of manufacturing industry in the development of a country and in its commercial ecosystem? Pivotal, that's the word, I think. जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में फर्नीचर की एक इंडस्ट्री है, गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, ठीक है, फिर आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, बायोमेडिकल इंडस्ट्री है. ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं दे रन बेसिकली और उनके बैक एंड के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाहिए. So in countries which are doing exceedingly well, like United States, China, Japan, they are all manufacturing giants. Pakistan ko agar if you want Pakistan to become like move ahead, nations ke andar apna koi maqam paida karna hai, to the key is to develop sustainable manufacturing output जिसके अंदर आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हो, और दैट इज आई थिंक द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड. सो वन ऑफ द की areas in where we can focus and develop is actually manufacturing industry, and it has a huge scope and a very wide range. So I think it's pivotal. True, there is no denying that. Okay. Anything else, Zia, which you would like to add to the idea of the role of manufacturing industry in the overall development of the country? आप मुझे अगर गाइड कर सके, मेरा एक सवाल है आपसे, यू एज द मॉडरेटर. ये उर्दू में है, इंग्लिश में है, मिक्स है, आप कैसे चाहेंगे मैं आपको? सर it's mixed, so जिस तरह भी आप comfortable हो, it's equally good for us. All right. So I think so let me make it more interesting. Instead of platitudes, let me get into the meat of it, right? हर बंदे को पाकिस्तान में आके एक्सपोर्ट करने का शौक है, ठीक है भाई. 220 मिलियन लोग कहाँ गए? आप 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया में. I mean, you are a fairly sizable market yourself, but nobody wants to talk about solving Pakistan's problem. Everybody that we talk to, from the government, from the prime minister, everybody wants to increase the exports. भाई मेरे पाकिस्तान के अंदर भी लोग रहते हैं, 220 मिलियन, जो कि तकरीबन 22 करोड़ के करीब आवाम रहती है. उनके मसले मसाइल भी बहुत सारे हल करने वाले हैं. तो पहला मैं ये कहूँगा. दूसरा मैं ये कहूँगा कि लेट मी ब्रिंग इट डाउन टू अ मोर सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट लेवल. तो मेरा एक वो कॉल है, जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो सॉफ्टवेयर में गुजारी है. वहाँ से मैंने अपना रिस्क कमाया, बट आई हैव स्पेंट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इन हार्डवेयर. And one of the things that I've learned is that, and I quote this to tease my friends in software, I'll tell them कि hardware में बरकत ज़्यादा होती है. So that's one of my favorite quotes. Of course, I'm the author. And people ask me कि भाई इसका मतलब क्या है. मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूँ. मैंने एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाई और मैंने जो से चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि जब आप हार्डवेयर बनाते हैं ना, फिजिकल चीज़ें बनाते हैं, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट कि जी AI कर लें, आप मशीन लर्निंग कर लें, लेकिन मेरे यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए हैं, उनको पता है कि AI ML जो है वो एक आम आदमी का काम नहीं है. आपको एक बड़ा पढ़ा लिखा अकम्पलिश्ड बंदा चाहिए होता है जो कि बैठ के AI ML करेगा, ठीक है ना. लेकिन आपके पास 22 करोड़ आवाम है और आपकी 40% आपके बच्चे हैं जो कि तो मैट्रिक भी नहीं कर सकते, जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं. वो क्या करेंगे? आपने कभी सोचा है कि वो किस किस्म का रोजगार करेंगे? माय पॉइंट इज के हार्डवेयर में बरकत इसलिए ज़्यादा होती है कि जो मैं एक छोटा सा डिवाइस बनाता था जिसका नाम जलबुज है, एट द एंड ऑफ द डे उस डिवाइस को किसी ने जो है प्लास्टिक में रैप करके एक डब्बे में डालना है, और उस डब्बे को उसने एक और बड़े डब्बे के अंदर डालना है,
اور اس کے بعد اس نے فزیکلی لے کے جانا ہے اس نے شپ کرنے کے لیے ٹو اے کوریئر کمپنی. تو I want to bring it out to the street level, meaning کہ یہ سارے کام مینوفیکچرنگ میں آپ کو کرنے ہوتے ہیں. When you're dealing with physical products, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی روزی لگی ہوتی ہے اور اس میں ہر طرح کا جو اسکل سیٹ ہوتا ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. It's very easy to say کہ ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کر لو, سافٹ ویئر کر لو. بھائی آپ 22 کروڑ عوام کو سافٹ ویئر ڈیولپرز نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس لوگ ہوں گے جو 5ویں جماعت پاس ہیں, 6ٹھی جماعت پاس ہیں, میٹرک فیل ہیں, 8ویں جماعت فیل ہیں, ان کو کیا کرواؤ گے جب تک آپ. تو میں تو بڑا سادہ سی بات کروں گا, مجھے کوئی ایکسپورٹ سے غرض نہیں ہے, کچھ نہیں, میں تو سادہ سی بات کروں گا کہ ان سارے لوگوں کو اگر آپ نے کسی طرح سے روزگار دینا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ مینوفیکچرنگ کے علاوہ اور کون سی انڈسٹری ہے جو ان لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتی ہے. I'll just leave it there. Very well said, very well said. بلکہ ہم نے بھی آپ کی کوٹ کافی دفعہ, I personally have used it at quite a couple of times. There's no denying this کہ ہارڈ ویئر میں کے کام میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے, because to get one product done, there are so many people involved in it, and when so many people are involved in it, every one of them is earning something back to their houses, to their households, and that's very important. And yes, but so the best takeaway from your point would be that the way hardware or manufacturing develops employment or generates employment in a country, it's pretty much unprecedented to any other industry per se. And taking from that point onwards, Sir Fawad, is there anything else that you would like to contribute to it? To the idea of how manufacturing industry plays a role in development of a country? Yeah, thank you very much. I would like to carry on. I totally agree with the other speakers that manufacturing plays a very important pivotal role, and as far as Pakistan is concerned, it has got a different dynamics because yahan ki population bahut zyada hai. Just to give you a small figure, I was just going through a statistics which was published by Federal Bureau of Statistics in the year 2010. थोड़ी सी ये ओल्ड है, बट स्टिल हमें थोड़ा सा इससे आइडिया हो सकता है. इसके अंदर जो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बताया है, एक तो just let me go through that figure. इसमें सबसे टॉप पे जो था, this stats is from July to March 2008-2009. इसमें टेक्सटाइल सबसे ऊपर है, and then उसमें उसका जो वेटेज इन्होंने दिया that is 26, around 26. As compared to this, electronics is 2.4 and engineering products rest उसमें आती हैं that is 0.44. तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं उसमें टेक्सटाइल है, फूड एंड बेवरेज है, ऊपर है, उसके बाद फिर पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट्स हैं. तो बिल्कुल आई एग्री दैट लुकिंग एट द पॉपुलेशन हमें हर चीज़ में इन होना चाहिए. इट्स नॉट दैट ओनली इट शुड बी मशीन लर्निंग और AI, ये मेरा मतलब नहीं था. What I just want to say that मुख्तलिफ चीज़ें, जैसा हमारे स्पीकर ने बताया कि उसमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, तो उनके हिसाब से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच कैन एक्चुअली प्रोवाइड देम विद द स्किल सेट दे नीड और कॉरस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री वो सब होनी चाहिए. अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में बैलेंस नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच आर प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, बट उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज कितनी हैं, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू सी. सेकेंडली, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है विच शुड बी वेरी फोकस्ड लाइक 6 months और 1 year, जो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल्स दे सकें, दे आर ऑल्सो लैगिंग. जैसा मेरी आपसे इब्राहिम साहब लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, तो आप ये बता रहे थे कि हमें अपनी ख़ास इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता है. So although there are a lot of people, इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए अवेलेबल नहीं है. तो हमें बेसिकली ये देखना होगा कि हम इस तरह से इंडस्ट्री को सेटअप करें कि लोगों को रोज़गार भी मिले, और सेकेंडली हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो मतलब फॉरेन एक्सचेंज भी हो या उसके जो भी है वो उसको तरक्की हो. बट देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज, I mean, having said this, there are certain industries which can give a huge amount of revenue with less investment. I mean, this is something मैंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच सुनी थी, and I was it's a very common it's a very famous speech, it is available on the internet. उसमें वो बता रहे थे कि आज से तकरीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले जो ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसमें पेट्रोलियम आती थी और दूसरी इंडस्ट्रीज आती थी. बट नाउ इफ़ यू सी 2021, तो आप देखिएगा कि जो टेक जाइंट्स हैं लाइक फेसबुक है एंड गूगल एंड अदर कंपनीज,
उनकी जो स्टॉक्स हैं और उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं. सो व्हाट आई वांट टू से दैट फॉर अ कंट्री स्टेबिलिटी, मतलब ये चीज़ तो होनी चाहिए कि हर सेक्टर में वी शुड बी इन, बट देर आर सर्टन सेक्टर्स which can earn a huge revenue. Now, let me give you an example. A lot of people are earning money by doing freelancing in Pakistan. Pakistan इसमें काफ़ी ऊपर है. That is all mostly software based. उसमें हमें एडवांटेज ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें you don't need a manufacturing facility as such. You don't need transportation. You don't need storage. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं which want to boost the investment, which want to boost capital with less investment. And then, you know, other people can also jump in for different sectors like textile hai, ya hardware manufacturing hai, mechanical manufacturing and so on. So what we need is, जो पहली चीज़ हमें चाहिए that is a policy कि think tank होना चाहिए. होंगे think tank, definitely इतना बड़ा मुल्क है, but आप देख सकते हैं कि उसका कोई impact नहीं है. तो उसमें एजुकेशन किस तरह से दी जाए लोगों को, इंडस्ट्री किस तरह की सेटअप की जाए, एंड इंडस्ट्री एंड एजुकेशन शुड बी सिंक्रोनाइज्ड. नाउ राइट नाउ दिस इज वर्किंग इन एन एसिंक्रोनस मोड. इंडस्ट्री अपने हिसाब से चल रही है, एजुकेशन अपने हिसाब से चल रहा है, और उसकी वजह से आपको स्किल्ड लेबर भी नहीं मिल रही है, एंड देन ऑल्सो यू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो मेरी तरफ से फिलहाल ये है. थैंक यू. Thank you very much, sir. Thank you. बिल्कुल what you said was spot on, and we believe कि बिल्कुल जो HR की development है वो भी बहुत ज़रूरी है, और साथ industry, academia का liaison, building that liaison is very important. And one more thing which you mentioned, that to start a hardware-based startup in Pakistan or to take a hardware-based initiative in Pakistan as of now is very difficult, not just because of the policies, but also because of the investment requirements of such startups. And later down the lane, we'll discuss it in further detail. But before that, I'd like to take the views of Sir Shahan. What do you think is the role of a manufacturing industry in the development of a country? And especially with your background from industry itself, aapka kya khayal hai? How do you contribute to the well-being of Pakistan in general? जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में, उसके फॉरेन रेवेन्यूज़ में. बट द थिंग इज़ देयर इज़, मैं इन्हीं की बात, ये दूसरे होस्ट जो बात कर रहे थे, इन्हीं की बात को फर्दर ऑन करूँगा कि हम लोगों में ना कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज़ पे. एजुकेशन अपने हिसाब से चल रहा है, हर चीज़ हुकूमत अपने हिसाब से चल रही है, मगर कोई पॉलिसी मेकर्स नहीं है जो लाइक पॉलिसी को भी छोड़ दें, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लैक ऑफ कनेक्टिविटी है विद द मैन्युफैक्चरर्स. सो मैन्युफैक्चरर्स को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पाते, या फिर कह लें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कर पा रही जो इंडस्ट्री और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी कनेक्टिविटी किसी तरह करें ताकि वो कोई प्रोडक्ट इनोवेशंस की तरफ आए. लाइक मैं बिलोंग करता हूँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, मगर मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे फोर फादर्स करते थे इस बिज़नेस में काम, हम भी वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है. जबकि यूरोप साइड पे मुख्तलिफ हमारी प्रोडक्ट्स चली गई हैं इलेक्ट्रोमेडिकल की तरफ, और हम लोग उस तरफ इनोवेट नहीं कर सके किसी चीज़ को. हम बस एक दूसरे की कॉपी करके उसे प्रोसीड ऑन कर रहे हैं. जबकि मैं समझता हूं कि जब तक हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी उन बच्चों की इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री को पता नहीं लगेगा कि क्या पोटेंशियल पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी चीज़ को इनोवेट करके उसमें फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे. हम दिन ब दिन जिस तरह हम एक ही चीज़ बना के उसे ही बस से सेल आउट कर सकते हैं, कोई इनोवेट करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते इसमें. तो मैं समझता हूं कि कनेक्टिविटी बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू increase the revenue and export of the Pakistan. जी. True. So we'll take the discussion further from the same point, and to take it further, the question which I'll pose to our academic experts is that
it's quite evident that there is a disconnect between the industry and the manufacturing sector of Pakistan. Where does academia see itself in getting over with this disconnection or bridging this disconnection? And where do you see academia can play a role in improving the industrial or manufacturing industry of Pakistan? So first I'll pose this question to Dr. Fawad, and I have the same question for Sir Amir Hamza after that. So Sir Fawad, can you take it from here? Yeah, thank you very much. देखें इसमें यह है कि what I've seen when I've met different people in the industry, there is a confidence level का problem है. They don't trust the people in academics. Why? Because we don't actually deliver, to be very honest, generally speaking. ठीक है? So the first thing that we need to do is we need to bridge this trust. अब वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब एकेडमिक्स के जो लोग हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें फ्रीक्वेंट जो है ना वो आपस में इंटरेक्शन हो. नंबर 2, industry should not expect that we have given this problem and we have given this deadline, so it should be done. This will be a slow process. देखिए HEC ने Higher Education Commission that was established around in 2001. This is 2021. It's 20 years from now. But still there is no tangible output कि जी वो उसकी रिसर्च जितने फंड हो रहे हैं उससे चीज़ें बन रही हैं, because it takes time. So it is understandable कि अभी हम जो हायर एजुकेशन है कुछ रिसर्च कर रहे हैं, मे बी आफ्टर सम टाइम्स ये पब्लिश करेंगे, बट इट शुड बी फास्ट. तो इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा आगे आना होगा. अच्छा, इंडस्ट्री में मैंने देखा है मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल कमेंट दैट यू नो उनको थोड़ा सा दे हैव टू यू नो इन्वेस्ट सम मनी एंड दे हैव टू बी लिटिल पेशेंट. अब व्हाट दे एक्सपेक्ट कि जी ये हमारा पैसा है, हम ये लगाएं, हमें ये चीज़ मिल जाए, इस तरह नहीं होगा. थोड़ा सा आपको वेट करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आस्ते आस्ते करके जैसे एजुकेशन में ये चीज़ें कॉमन होंगी उसके बाद जाके ये चीज़ें होंगी. अब इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ. मेरे साथ जो दूसरे एकेडमिक्स के साहब हैं वो भी शायद इस पर एग्री करें कि करंटली एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो प्रमोशन क्राइटेरिया है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग यू आर डूइंग विद द इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली. इसकी वजह से भी जो बहुत सारे एकेडमिक्स के लोग हैं, ऑल्दो दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे may solve very good industrial problems, but they don't see any opportunity for themselves because unfortunately the criteria is only research publications. So first what they do, they try to publish so that they become associate professor. आप किसी भी assistant professor के पास चले जाएं जो बाहर से PhD करके आया होगा, आप उससे कहें जी ये मेरा problem है, थोड़ी देर के लिए वो सोचेगा okay if I do this I might get some money, but what about my promotion? So this is also one factor which is highly impeding these people. उसके लिए फिर हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑल्टरनेट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, रिसर्च फंडिंग की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं. बट देयर आर 2 प्रॉब्लम्स. नंबर 1, हाउ द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया कैन बी ब्रिज्ड, हाउ दे कैन हैव अ वेरी फ्रूटफुल कोलैबोरेशन. दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी डन बाय समबडी. इंडिविजुअली तो ये एफर्ट्स हो रही हैं, मगर एक लार्जर स्केल पे, एक मैक्रो लेवल पे ऐसी कोई पॉलिसी अभी नहीं है. ज़्यादातर जो एकेडमिक्स के लोग हैं बहुत ज़्यादा अगर वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड काम कर रहे हैं, सो दे आर ओनली टेकिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, फ्रॉम इग्नाइट और फ्रॉम सम अदर एजेंसीज एंड दे आर डिलीवरिंग. वो प्रोटोटाइप्स होते हैं और हो सकता है वो चलें, हो सकता है इंडस्ट्री में ना चलें, उसमें इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन नहीं होती. अगर आप बाहर के मुल्क में देखें, सो इंडस्ट्री इज़ ब्रिंगिंग मनी टू द यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, यू नो माई फ्रेंड्स इन UK, they tell me that there the promotion is not based on solely on research papers, it is based on how much money you bring from the industry. That actually shows your repute in the university. तो इसमें अब इंडस्ट्री में इंडस्ट्री अगर इसमें आगे आएगी और ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटीज़ को मिलाया जाए, मैं इस बात पे मतलब इट इज़ माई बिलीफ दैट अगर हम इसको इंडिविजुअली करेंगे उसका इम्पैक्ट होगा, इतना नहीं होगा. जब ये एक फ्रेमवर्क बनेगा, एक पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की, हायर एजुकेशन कमीशन की, जो भी इसको देख रहा है, देन इट विल बी अ फ्रूटफुल कोलैबोरेशन. नंबर 1. नंबर 2, इंडस्ट्रीज कम है यहाँ पे. कुछ इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स की हैं, वो ज़्यादा है. कुछ ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी, बट देयर आर अदर इंडस्ट्रीज स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, वो इतनी नहीं है. उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो इतने कोलैबोरेटर्स नहीं ढूंढ पाते हैं. So there are multiple things which needs to be done
to actually first start a collaboration. अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि आप problem solve करें, जिसको कहते हैं ना आप सिर्फ गपशप लगाने वाला माहौल पहले पैदा करें, and then after that you know when the confidence will start, फिर आप लोगों के लिए problem solve कर सकते हैं, and then accordingly जैसा ये हमारे दूसरे स्पीकर ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ को अपने सिलेबसेस में we need to have a drastic change. For example, मैं अपने head of department से बात कर रहा था, so he was planning to start a program on autonomous vehicle या electric cars के ऊपर. I'm also teaching electric vehicle in my, but the problem is कि क्या ये जो बच्चे हैं जो ये कोर्स करेंगे कि इनको पाकिस्तान में इनकी जॉब होगी? This is again a challenging problem. So ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसको हमें देखने पड़ेंगे जब ये जाके मतलब ये चीज़ एड्रेस होगी. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your words. So, Sir Amir Hamza, what Sir Fawad suggested was that academia fails to deliver initially to the industry. That's one reason because of which this disconnect exists. Another reason is that industrialists themselves aren't patient enough. So the bureaucracy of academia needs time, and obviously research does need time. And for that, they expect the industrialists to be more patient. Thirdly, he said that the problem that we have as of now is that in academia, people belonging to the field of academia do not have enough incentive to work for the industry, primarily it being because of the reason that industry or academic people aren't rewarded for anything that they do for the industry. And fourthly, he believes that the industry itself is not vast enough to collaborate with the problems that we have at hand in our academic world. Apart from these four, is there anything else that you believe can be done or should be focused on to get away with disconnect or bridge this disconnect between the industry and academia? मेरा एक और पॉइंट है वो ये कि हमारी जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होगी, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी. हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या इनोवेशन की तरफ जाता है या जाना चाहता है या सिर्फ इवन अगर वो ये भी कहते हैं कि बाहर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है तो वो कहते हैं आप उस या जो एकेडमिक्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर दें. नाउ कॉपिंग अ टेक्नोलॉजी is never a very आप कह लें attractive prospect for an academic अगर वो वाकई research driven academic है. तो पाकिस्तान में जो issues हैं उसमें सबसे बड़ा issue मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो forward thinking या उसका vision broad उतना नहीं है जितना होना चाहिए. We are a big country और हमारे अपने indigenous solutions होने चाहिए चीज़ों के लिए और वो सॉल्यूशंस डेवलप करने में एकेडमिक्स एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो इंडस्ट्री को ही बनना पड़ेगा. इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन का जहां तक ताल्लुक है तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें आई वुड से कि इट इज लाइक ऑब्वियसली देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल. हम कम मिलते हैं इंडस्ट्री वालों से. वी लाइक ट्राई टू रीच आउट. अगर मैं फॉर एग्जांपल साल को एक विजिट करता हूँ तो दैट बिकम्स वेरी फ्रूटफुल. और मैं अगर 10 इंडस्ट्रीज में उधर से 10 प्रॉब्लम्स उठाता हूँ या 5 प्रॉब्लम्स उठाता हूँ, उसमें से 3 पे काम करता हूँ तो शायद 1 पे छक्का लगने का चांस है. सो एकेडमिक्स को अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और इंडस्ट्री लोग जो है इंडस्ट्री के मालिकान जो हैं उनको अपनी थिंग्स का ब्रॉड करना पड़ेगा और थोड़ा सा ट्रस्ट पड़ेगा. फॉर एग्जांपल दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट टू मच. इसका ये मतलब उनके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्ली कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इस पैसे के साथ जब मैं एक एकेडमिक को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो वो उनकी मैथ्स के अंदर जो है वो मैच नहीं करता. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंडस्ट्री वाले आए, मैं नाम नहीं लेता, बट दे वांटेड रोबोटिक आर्म. फॉर एग्जांपल दे वांटेड अ आर्म टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन रोबोटिक्स. सो वी सेड यस दैट कुड बी डन. और जो स्पेक्स थी उसकी दे वर वेरी हाई एंड. और जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ये रोबोटिक आर्म हम अगर ना आपके साथ हमारी डील तय पाए और आप बाहर से लेना चाहें तो उस पर कितना इन्वेस्ट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल दे सेड कि ये 2 करोड़ रुपए में आ जाएगा. बट दे वर नॉट विलिंग टू गिव अस मोर देन 3 लाख रुपीस टू डेवलप द सेम
same solution. تو جب آپ why because ان کے انڈسٹری کے ذہن میں ایک ہے کہ فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ لیں گے اور آپ ان کو ایک ٹاسک دیں گے اور وہ اس کام کو کر دیں گے, اور اس میں چونکہ یہ بل آف مٹیریلز ہے, یہ مٹیریلز لگتے ہیں, سو یہ اماؤنٹ ٹوٹل بن کے 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے, تو میں 3 لاکھ روپے دے دوں تو کافی ہے. لیکن وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں تو آپ اگر 1 ملی میٹر کی ایکوریسی چاہتے ہیں تو وہ 5 ملی میٹر کی ایکوریسی دے کے بھی سمجھتا ہے کہ I've done a good job, and it's a good job done as far as a student project is concerned. تو جب میں فار ایگزامپل I did my masters from Korea and there we were working on projects from Hyundai. اب وہ ہنڈائی کے جو پروجیکٹس تھے اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہوتا تھا, جو اسٹوڈنٹ کو جگہ دی جاتی تھی, جو اس کے ارد گرد کام کرنے والے ہوتے تھے, وہ سارے اسی انڈسٹری کے لوگ ہوتے تھے. اب ادھر جو وہ لرننگ کرتا تھا یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہ لرننگ نہیں کی جا سکتی. آپ کہیں کہ مینوفیکچرنگ فار ایگزامپل, چونکہ ہمارا ٹاپک آج مینوفیکچرنگ تھا, تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کی طرف زیادہ چلا گیا, لیکن مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کو ایک بڑا پرٹیکولر اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے. جب تک اس اسکل کے لوگ آپ کے آس پاس موجود نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کے ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو انڈسٹریز کو ایکیڈیمکس کو obviously اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, لیکن انڈسٹری کو بہت زیادہ فورتھ کمنگ ہونا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے زیادہ بڑا اونس ہے کہ وہ ایکیڈیمکس کو یوٹیلائز کریں, ان کو ریچ آؤٹ کریں, اور جو ہے وہ دیکھیں, ایک مرتبہ ایکسپیریمنٹ کر کے ضرور دیکھ لیں کہ کیا یہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آئی بلیو کر سکتے ہیں. سو دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو, اور آئی تھنک اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. Very well said, very well said. And obviously that there is a trust deficit that exists between the industry and academia. And nonetheless, one of them will have to take the leap of faith so that we can bridge this trust deficit. And at the same time, yes, there is no doubt that primarily we have a very primitive approach to innovation in our industry, or at least that's the popular sentiment about the innovation of our industry, that instead of building something new, we prefer copying something done by others. Nonetheless, we would take the opinion of our industrialists or people belonging to different sectors of Pakistan manufacturing industry and see what they believe about it. So, Sir Ziab, I have two different questions which I would love if you could address. Firstly, where do you think industry lacks in this relationship? And secondly, what is your take on the HR available in Pakistan, like the engineers developed by graduating from different universities of Pakistan, or skilled labor available in Pakistan? Where do you think they stand? And do you pose them as a problem of our manufacturing industry not excelling beyond the ceiling it has as of now? دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت یہ جب ڈسکشن ہوتی ہے نا اس طرح کی, تو ابھی بھی ڈسکشن ہیز بیکم ویری ایبسٹریکٹ, رائٹ. میں تو گراؤنڈ فلور پہ بات کرتا ہوں. میرے اگر آپ کامنٹس دیکھیں تو I'm a very practical person, right. آپ نے کبھی دوست بنایا ہے؟ آپ کبھی دوست بنایا؟ آپ کسی کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ نہیں, آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کسی کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ Because you connect with them. ہاں, کیونکہ آپ کے درمیان کوئی کامن چیز ہوتی ہے نا. تو ہر وقت ہم لوگ کیوں بیٹ اپ کرتے رہتے ہیں, ہم کیوں فورس کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن؟ اگر وہ نہیں بن رہا, وہ آپس میں دوست نہیں بن رہا, تو بھائی اس کے نیچے دیکھو تھوڑا سا, کیوں نہیں بن رہا وہ؟ ہر فورم کے اوپر یہ بات ہوتی ہے, اور اینڈ میں ہوتا ہے کہ انڈسٹری کہتی ہے کہ ایکیڈیمیا والوں کو آگے آنا چاہیے, ایکیڈیمیا والے کہتے ہیں انڈسٹری کو آگے آنا چاہیے. اس کے بعد 9:10 پہ سیشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا, اور ہم وہیں کے وہیں ہوں گے جو پچھلے 1 سال پہلے تھے جہاں پہ. بھائی تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھیں چیزوں کو, ٹھیک ہے. کنیکشنز تب بنتے ہیں جب درمیان میں کوئی ویلیو کریشن ہو رہی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ویلیو کریشن کویسچن. جب ویلیو کریشن ہوگی, اب میرے دوست ہیں یہاں پہ شاہان بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی میرے بزنس مین تو بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک طرح سے وہ سارا دن وہ
भाग रहा होता है चीज़ों के पीछे। बिजनेसमैन को पता ना कि 5 रुपए यहाँ से बनते हैं, वो आपके दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो जाएगा कि सर दसो मैंने 5 रुपए मैं किमें बनावा, ठीक है ना। तो ये कहना कि भाई वो बिजनेसमैन जो है उसको शॉर्ट साइटेड है, इस तरह की बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक हमें थोड़ा सा चीज़ों को तनाजुर में देखना होगा। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक प्रॉब्लम इज डीपर देन दैट, ठीक है। मेरे भाई ने बात की जो नस्ते के जी ये हटाए की बात की, भाई मसला हमारे पता है क्या है, मसला ये है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो ठीक नहीं है। आपको शायद पता है कि नहीं, आपके जो साहब मुझे इस फोरम में लाना चाह रहे थे, उनको मैंने कहा जी मैं तो गांव जाता हूँ, तो मैं गांव से वापस आ गया, तो मैं I'm a weekend farmer, I'm a part-time farmer. Again, I'm using you as a guinea pig. तो आप मुझे बताएं मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? As a farmer, what do you think is my biggest problem? सादा सा सवाल है। It could be electricity, it could be water, it could be access to market, or it could be a combination of all these. मसला ये है कि मेरे परदादा जिस तरह पानी लगाते थे ना फसलों को, मैं भी उसी तरह आज उसी तरह पानी लगवा के आया हूँ, फ्लड इरिगेशन, ठीक है। नाउ अगर आप इरिगेशन का देखें, जो ड्रिप इरिगेशन जिसको कहते हैं, या जिसको इरिगेशन के जो मसले हल किए हैं, बाद में इजराइल का जिक्र होता है, सेकंड लार्जेस्ट ड्रिप इरिगेशन कंपनी इन द वर्ल्ड इज इजरायली कंपनी, एंड इट स्टार्टेड विद वो जो उनकी वो जो हैं क्या कहते हैं उनको, को-ऑप्स हैं वहाँ से। यार देखेंगे ना, मसला ये है कि पानी, ये जो ड्रिप इरिगेशन का अगर आप मसला हल करें, इट इज नॉट अ वेरी सॉर्ट ऑफ फैंसी प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट्स अ प्रॉब्लम दैट हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड एल्सवेयर। हमारा मसला ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो मसाइल हैं वो थर्ड जनरेशन के हैं। हमारा जो एकेडेमिया है वो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड में, कोरिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अमेरिका जाता है, वहाँ से वो फर्स्ट वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो सीख के आता है। हम तो उससे 15 साल पीछे हैं, हमें तो 15 साल पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको एब्जॉर्ब करना है। अभी हमें तो अभी ड्रिप इरिगेशन करनी है। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मेरे दोस्त हैं अतर उसामा, वो प्लानिंग कमीशन में चले गए, उन्होंने कहा तुम एग्रीकल्चर करते रहते हो, जितनी मेरे पास आएंगी ना ये तजावीज़ फंडिंग के लिए मैं तुम्हें भेजूंगा। मैंने कहा भेज देना, मैं देख लूंगा। उन्होंने मुझे 3 भेजी, मैंने उनको 1 घंटे के अंदर वापस कर दी। कहते यार तुमने वापस कर दी, यू डिडंट गिव मी क्रिटिकल फीडबैक। मैंने कहा यार एक जो तुमने भेजी थी वो ड्रोन उड़ा के कोई डिजीज कंट्रोल करना चाह रहे थे। मैंने कहा एज अ प्रैक्टिकल फार्मर मुझे तो उसकी समझ नहीं आई भाई। मेरी प्रॉब्लम एज अ प्रैक्टिकल फार्मर इन दिस कंट्री, माय प्रॉब्लम्स आर much simpler than that, and I think they have simpler solutions, and I'm not sure that many of the academics are interested in solving problems that have been solved 15 years ago elsewhere. So we really need to have some soul searching here, because the problems that academics are interested in, and again I'm not sort of beating up on my academic friend, but I think दोनों का कसूर है, कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है, प्रॉब्लम्स कहीं और हैं, प्रॉब्लम्स कुछ और सॉल्व होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो कुछ और हैं। वो डिस्कनेक्ट कैसे ठीक होगा, आई डोंट हैव अ मैजिकल आंसर फॉर दैट, बट आई थिंक वी नीड टू लुक एट दिस क्वेश्चन मच डीपर, एंड इट्स मोर देन जस्ट कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री ज्यादा आपस में अगर मिलके बैठना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। नो, आई थिंक यू नीड अ कॉमन ग्राउंड। अगर आप मेरे प्रॉब्लम समझेंगे आप और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, भाई मैं आपको इतना टाइम दूंगा कि आप भाग जाएंगे मेरे से। लेकिन अगर आप ये कि इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट विल गेट पब्लिश्ड इन इन द नेक्स्ट बिग जर्नल, भाई मेरे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। मेरा प्रॉब्लम बहुत सादा है। मेरा प्रॉब्लम क्या, मैं आपको 3 बड़े चीजें बता देता हूँ जो मुझे चाहिए एज अगर कोई भी सॉल्व कर सके। मुझे एक स्टिक चाहिए जो मैं जमीन के अंदर डालूं और मुझे बता दे कि जमीन के अंदर इसकी जरखेजी कितनी है। मुझे एक स्टिक चाहिए जो मैं जमीन के अंदर डालूं और मुझे बता दे कि इस वक्त जमीन को पानी देने की जरूरत है या नहीं है। मुझे एक पाइप सिस्टम चाहिए जो कि मेरे वाटर कंजम्पशन को 1/4 कर दे। मेरे तो ये प्रॉब्लम्स है। अभी आप मुझे ये चीजें दे, मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा कि सर मैं आपको 12 बजे भी आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, मुझे ये मसले हल कर दे मेरे आप। I think वो जो कॉन्टेक्स्ट है somehow we
And I'm not saying कि academia, एक मेरे भाई ने बड़ी सही बात की कि वो इंसेंटिव सिस्टम ही ठीक नहीं है कि आप, लेकिन अगर जो मसले आपने हल करने हैं वो मसले जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम वेयर द इंसेंटिव सिस्टम इज. समझ रहे हैं ना आप कि अगर वो कम से कम हम उसी जनरेशन में काम कर रहे होते हैं, एकेडमिया भी उसी जनरेशन में होता है जहाँ पे जिस जनरेशन में आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो मे बी देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मैश दैट प्रॉब्ली वुड हैव हैपेंड. तो इसलिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें विच आर ग्राउंडेड इन द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान which has left behind, which is at least one generation behind in manufacturing. So there are a lot of deep questions that we need to ask ourselves. And my apologies, I'm not beating up on आप सब लोग मेरे भाई हैं और हम सारों का एक कॉन्टेक्स्ट है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक कॉन्टेक्स्ट देती है जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना, और इसी तरह मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है. इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है और किसी को बैठ के ये मसले हल करने चाहिए. Sorry I took us a little longer, but I hope it made. No. It made a lot of sense. And yeah, that's true. कि ये भी एक form of disconnect है that we have industries of Pakistan have failed to communicate their problems to the academia, and academia is therefore looking for something fancier going around in the world otherwise, and that's true. Nonetheless, to conclude our discussion, can you all just take a minute or two and give your views on the opportunities that we have in Pakistani manufacturing industry? I'll start off with Shahan because he comes directly from a background of industry, deeply rooted in Sialkot, a city known for its manufacturing setup. So Shahan, what do you think? What kind of opportunities does this industry has, or can it offer, or whatever it can offer to the world within or outside Pakistan? Shahan, are you with us? Repeat it, please. Can you repeat it, please? Okay, fine. Shahan, so my question was, what do you think, what kind of opportunities does this industry have for people within and outside Pakistan? The manufacturing industry. जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैं तो अपनी इंडस्ट्री की बात करूंगा, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज हमारा सियालकोट जिसमें हम ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ये पूरा अगर हमारी दुनिया की रिक्वायरमेंट है लेट्स से लाइक एक सीजर की, तो हम सिर्फ एक सीजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो यू सी द पोटेंशियल कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारी प्रोडक्ट्स की बाय. अगर द थिंग है इसके हमारे पास वही पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे हम काम करके उन्हें बनाते हैं. हमारे पास दूसरी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर आती है, जो स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो डे बाय डे डिक्रीज कर रही है. सो मैंने इसीलिए पॉइंट आउट की थी ये चीज़ कि अगर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अपलिफ्ट करना है तो हमें एकेडेमिया को अपने साथ कनेक्टिविटी इसकी बढ़ानी होगी. सो दैट्स वाई वो हमारे लिए वो वैसे प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिनको हम प्रोग्राम डिज़ाइन करके हमें ऑफर करें कि भाई हमारे पास ये डिज़ाइन है, रेदर देन कि वो फॉरेन केस स्टडीज़ को हमारे सामने रखें. Very well said, Shahan. Sorry, I'll be interrupting. हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सबके व्यूज लेने हैं. So yeah, very well said that. According to Shahan, the opportunity lies in academia understanding the problems of industry and helping us work on them. Sir Amir Hamza, what do you think? Where does the opportunity lies in this industry, and what can it offer to people within and outside Pakistan? मेरे ख्याल से if we go outside this industry academia linkages debate, I think manufacturing industry can play a role in uplifting this country from poverty. और किसी भी शख्स को अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाना चाहता है तो हमें गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना सकता है, किस तरीके से वो अपना बिजनेस प्लान बना सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी जगह को ढूंढ सकता है, उसके अराउंड अपने प्रोसेसेस को डेवलप कर सकता है. स्किल्ड लेबर हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. इस वक्त हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है.
جو بھی شخص مینوفیکچرنگ کو ایز ہز بریڈ اینڈ بٹر بنانا چاہتا ہے, آپ کو اسے گائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیسے ہی کین اسٹارٹ فرام اسمال بٹ ود اے بگ ویژن. اپنا ویژن بڑا کریں لیکن تھوڑے سے شروع کریں, اپنی ایک اسٹرانگ فوٹنگ بنائیں اور اس کے بعد کس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا ہے. اور ساری دنیا کے اندر اسی طریقے سے مینوفیکچرنگ سیٹ اپس لگتے ہیں, چلتے ہیں, ایس ایم ایز اسی طرح سے لگتی ہیں, چلتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پرانے طریقے سے چل رہی ہے. اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سیڈ منی فائنینشیلس کیسے ہم بنا سکتے ہیں, فائنینشیل فنڈنگ سورسز کیسے جو ہے وہ ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ پلان کیا ہوتے ہیں, سیلز اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, فائنینشیل پروجیکشنز کیسے کر کے ایک بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال سے کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو لوگ گریجویٹ کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ کس طریقے سے ایک نئے بزنس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں کے اندر یہ ارج بھی پروڈیوس کی جائے کہ وہ تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. I'm extremely sorry, we're short on time, but yes, rightly identified that we should equip our graduates with the idea of how they can start this business, and the opportunity lies in starting it from something small and making it into something big. Sir Zia, what do you have to say about this idea? And where do you think the opportunity lies in the manufacturing industry? جی میں بس 2-3 مجھے پتا ٹائم بہت تھوڑا ہے, 2 ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو پالیسی لیول پہ دیکھنا چاہیے, وہی والی میری بات کہ ہر چیز ایکسپورٹ نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا تو مینوفیکچرنگ یوزلی آپ کے لوکل پرابلمس کو پہلے سالو کرتی ہے اور پھر باہر آپ دنیا میں جاتے ہیں. اور جہاں پہ بھی آپ فزیکل چیزیں بنتی ہیں وہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے. 80 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی مینوفیکچرنگ کی جگہ ہے. سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہے, 17% سیلز ٹیکس ہے, اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 5%, 10%. مینوفیکچرنگ تو 5 یا 7% نیٹ مارجن کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, تو آپ 20% اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے تو کیا انڈسٹری چلے گی. تو ایک پالیسی لیول پہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک سیکنڈ مائی ایک چھوٹی سی چیز میں کر سکتے ہیں کہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, اگین ووکیشنل ٹریننگ, اس کو آپ بہت اچھا کریں پاکستان کے اندر, تو آپ کی مینوفیکچرنگ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. وہ جو میں نے بات کی کہ بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جس کے انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے, اس کو صرف آپ کو پاکستان میں بنانا ہے ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے نا, چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں, ڈرپ اریگیشن سسٹم بن چکا ہے دنیا میں, آپ نے صرف اس کو کسی طرح پاکستان میں ایفیشینٹلی بنانا ہے. تو ووکیشنل ٹریننگ کو بہت مضبوط کریں, آپ بہت اچھے کریں. آپ کا جب ٹیپٹا کے گریجویٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ٹیپٹا کا اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کا ٹیپٹا کا نام لکھا ہو تو انڈسٹری کہتی ہے کہ آپ تو سائٹ پہ ہو جانا, آپ کو تو ہم نے ہائر نہیں کرنا. اتنا برا ٹیپٹا کا جو ہے برانڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ٹیپٹا ویلڈر بنا رہا ہے تو اس ویلڈر کو فوراً جاب مل جانی چاہیے, اس کو ویلڈنگ آنی چاہیے واقعی. ٹھیک ہے, تو آپ ووکیشنل ٹریننگ کو بہت اچھا کر دیں تو آپ اس ملک پہ بہت بڑا احسان کریں گے, اور میرے خیال میں ایک بہت فائدہ ہوگا آپ کی مینوفیکچرنگ. I think that really is a pain point. جو اس طرح سر حمزہ نے بھی کہا کہ اسکل لیبر کی ڈیولپمنٹ ہمیں چاہیے, اینڈ سملرلی کہ ہم لوگوں نے گراس روٹ لیول پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز اگر بنائیں گے, گریجولی بائی collaborating اور individually they can grow into something big. And obviously the idea lies in building skilled labor, empowering institutions who are helping our people get skills imparted within them, and no doubt that's where the actual idea of improvement in this industry lies. Very well said, sir. Sir Fawad, what is your take? Where do you believe the opportunity lies in this industry, and how we can do something for people within Pakistan and outside Pakistan? Sir, sorry, my khayal se aapka mic mute hua hai. Can you please unmute it? Thank you. جو ضیاء صاحب نے بات کی, آئی وڈ جسٹ لائک ٹو موو دس تھنگ فارورڈ کہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں ملک میں, اور انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو بند ہو گئی ہیں. تو اس وقت جیسا انہوں نے بتایا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے پاس آپ 17% یا 20% ٹیکس لگائیں گے تو ہاؤ کین دے ارن دا ریونیو. تو ابھی انفارچونیٹلی آپ پاکستان کو دیکھیں تو اٹس اے ٹریڈنگ اکنامی, اٹس اونلی ٹریڈنگ اکنامی. امپورٹس ہوتی ہیں, انڈینٹنگ ہوتی ہے اور چیزیں بیچی جاتی ہیں. اور جتنی بھی پالیسیز آپ دیکھیں دے آر ڈیزائن یا اتفاق سے بن گئی ہیں جو مینوفیکچرنگ کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتی ہیں. ٹیکسٹائل والے زیادہ تر چل رہے ہیں بیکاز ان کے آرڈرز باہر کے ہیں, بٹ ادر مینوفیکچرنگ جس میں میکینیکل ہے اور باقی چیزیں اٹس ناٹ سو ایزی.
तो एक तो ये चीज़ है कि वो गवर्नमेंट लेवल पे आपको इंसेंटिव लेना होगा, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 पॉइंट ये है कि जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पास जब तक स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. So we have to design our training programs, whether it is a university program or whether it is a vocational training program, जो उसको डायरेक्ट सपोर्ट करे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को. तीसरी बात, मैं आखिरी बात कहूँगा, वो ये है कि जो जिया साहब ने बताई, और ये चाइना में भी आप देखें इसी तरह हुआ है कि हमारे मुल्क की आबादी इतनी है तो वी डोंट रियली नीड टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स. हमारी लोकल कंजम्पशन ही इतनी हो सकती है. अभी आप देखें कि A4 का जो पेपर है जो हर यूनिवर्सिटी यूज़ करती है, उसमें कितने पेपर के रीम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और कितने जो लोकल बनते हैं. सिमिलरली पाम ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो हमें फ़ायदा ये है. इसी वजह से आप देखें मोबाइल के अंदर, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर टैरिफ क्यों कम है? बिकॉज लोकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. हम आराम से इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलें. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much for your time, everyone. The discussion, apparently, to me at least, was very fruitful. Coming up with ideas that the collaboration needs to come from all paradigms of our society, may it be academia, may it be the government itself, or may it be industry. And collectively, then we can reap a lot from manufacturing industry in Pakistan, because the potential in a country like Pakistan has always been limitless. Thank you very much for your time again. Sir Khurram appears to me like the death angel of this session, so that means that the session has pretty much ended. Thank you very much once again. That's Sir what Khurram, I do. I it's show your my show. face and everybody has to disappear. So, but thank you very much. On a positive note, I think there are a lot of takeaways, and that's the beauty about it. It was a great conversation, and I think we have to actually continue this conversation time and again. And I think a lot of good points to be taken away. That's why I think, Dr. Fawad will explain to you that we are actually working very closely in order to make sure that the academia actually make those changes at their end, what industry needs. So we're going to be practically working with them. Jumpstart is practically involved with them. And many other universities like IST, we have the session on the precision engineering and space, and we are trying to bring some sort of change in the final 4 semesters. So inshallah, we're going to be doing that. But thank you very much, Zia bhai. Thank you, Dr. Amir. Thank you, Dr. Fawad. And Shahan, it was great to have you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Walaikum salam. Allah Hafiz. Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan. Assalamu alaikum, everyone. Welcome back. And the next session we're going to have is about property and construction. And I think this is one of the main sectors which everybody gets interested in, because we invest in a lot in the land itself, and we try to actually secure some housing, and everybody wants to actually get their own house. But there is a lot of construction in the commercial area, and the present government has actually done a great job in terms of actually bringing in new investments into the sector. So
What I'll do is step aside and get Naseem to coordinate and moderate this session. Assalamu alaikum, Naseem. Hope you're doing well. I think Naseem's, frame is frozen. I can hear you now. Okay, that's great. Can you so hear, Naseem, you hear me, yeah, Khurram? floor is yours. I can hear you fine. So floor is yours. Please invite your guests and we can go from there. Thank you. Thank you very much, Khurram. We have Saqib with us and we have Zulfikar Saab. We are just going to wait for our guest from Abad, and we got a representative from Mia Rashid Saab. Unfortunately, he had to run for a meeting with CM for some reason, as unexpected circumstances are prevailing. So he had to send someone to represent the Punjab government. We are going to talk about construction and property in Pakistan today. As you know, Pakistan is a hidden treasure, and there is so much to do in Pakistan. And right now, it seems that with all the measures and all the policies government has rolled out in today's time, it seems like construction is becoming an instrumental part of the economy, and it's gonna run the economy. In Pakistan, if we look at the history of construction and real estate sector and see that what is happening for past 5 years, we see in 2015 the industry size was hardly 150 billion rupees, and then it grew up to 215 billion rupees. As of today, we are at the construction as an overall sector like is standing at 975 billion rupees and expected to grow double in next 5 years and maybe 4 times by 2029. So there is a lot of opportunity coming in, and all what we need to look at is that how these opportunities reach to the real people, and it helps the country's economy overall to grow. So we go to first of all our guests, and we let them introduce themselves. Today's format of the session is that we will let our people take floor for 5 minutes and say what they have to say, and then we will inshallah start the interactive session, and we'll let people have questions. If they have, they can raise their questions, and at the end we will answer their questions. So we'll go to Mr. Liaquat Saab. Welcome to the show, and thank you very much for taking out for us. Liaquat Saab, आपके पास आते हैं, आप please अपना introduction दें. My name is Liaquat Ali Chatta. I am working as Secretary Housing Urban Development in South Punjab. So recently, the Punjab government has given so many incentives for the development of this industry, the construction industry, and we have framed new rules for the new housing schemes for development of poor class apartments. There are so many other things. So as far as my introduction is concerned, I am working here since last 7-8 months in South Punjab, and especially my focus is on this construction industry, especially in new housing schemes and old housing schemes in urban areas as well. Thank you, Liaquat Saab. And we go to Numan Tabani. If he's on there, we can't see him though. Numan Saab, if you're there. Numan Saab, can you hear us? Numan Saab, I think we have some internet connection issue. Can you please reconnect with us? Meanwhile, we go to Saqib. Saqib, can you please take a moment and introduce yourself? Ji, am I audible to you? Audible. Ji, Assalamu alaikum. My name is Saqib Chauhan, and I'm the director at Chauhan Estate. Currently, I'm in UK, completing the MSc in risk management. And I'd just like to thank you for the invitation to speak on this. I would say one of the very imperative topics in real estate, and these kind of discussions should be happening more frequently, because the entire agenda of for me to
be on board with this. It's just to educate people, educate the common people in the market. جو ایک گیپ بنا ہوا ہے between the government and جو mediators, and then جو بیچ میں ایک common یہاں کی پاکستان نیشن ہے, اس کو برج کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس and اس طرح کے webinars, they're very important. So yeah, that's all pretty much from my side. Thank you, Saqib. I think Numan has just joined us. Numan, can you hear us? Are we audible to you? I think Numan has got still the same problems. Numan, can you please reconnect your audio? Numan, we are having issues with your communication. Can you please reconnect your audio? Meanwhile, we go to Liaquat Sahab. Liaquat Sahab, aapka, what I know is aapka jo background hai, you are first DG appointed for Naya Pakistan Housing Scheme. مجھے بتائیں کہ from starting from DG and as being now Secretary Housing South Punjab, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اپرچونٹیز میں کیسے فٹ ہوتے ہیں آپ. نیا پاکستان میں اس وقت کیا اپرچونٹیز تھیں جس کو چھوڑ کے آپ آئے, اور ساؤتھ پنجاب میں اس وقت کیا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اپرچونٹیز ہیں. ایز اے نیو پروونس, واٹ انفراسٹرکچر دے آر برنگنگ اپ. یہ بیسیکلی چھوڑ کے آنے والی بات نہیں ہے. میں چونکہ گورنمنٹ سروس ہے, وہ ایک سروس پہ آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, دوسری پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو میں پہلے 1 سال بطور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کام کرتا رہا ہوں. اس دوران پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام تھا اس کو بھی ہم لے کے آگے چلے. پنجاب کے 29 ڈسٹرکٹس میں ہم نے لینڈ بینک تیار کیا. ہم نے زمینیں ایسی جو ہیں وہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈس ایسی دریافت کی. اس کے علاوہ پھر کچھ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے بھی ایسی لینڈ حاصل کی. پھر کہیں کہیں ہمیں زمین ایکوائر بھی کرنی پڑی. تو 29 ڈسٹرکٹس میں ہم نے لینڈ بینک اپنا تیار کیا. اس کے لیے پھر ہم نے نئے رولز بھی فریم کیے کہ جو لوگ ہاؤسنگ سکیمز بنانا چاہتے ہیں, کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں, ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں آباد کے بھی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور میں, ان کا بھی بڑا تعاون رہا. بلکہ یہ سارے رولز بنانے کے لیے لاہور کے آلموسٹ کوئی 100 کے قریب جو ڈیولپرز ہیں ان کو ہم نے ساتھ ایسوسیٹ کیا کہ وہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کس طرح کے ہم اس طرح گورنمنٹ کے رولز بنائیں تاکہ آپ لوگ نئی ہاؤسنگ اسکیم بنائیں, ہائی رائز بنائیں, فلیٹس بنائیں, اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو وہ پھر ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ رولز 2020 پاس ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی جو ہمارے مین ڈیولپرز ہیں جن میں آباد بھی شامل ہے, لاہور کے باقی بھی بڑے بڑے سارے ڈیولپر اس میں شامل تھے. تو یہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے یہ رولز بنائے جن کے تحت اب نئی ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ اس بیس پہ اپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ہوپ فلی اس میں جو پرائم منسٹر کا 50 لاکھ گھروں والا پروگرام ہے وہ اب بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. جس طرح ہمارا LDA نے ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا ہے, یہاں MDA بھی کر رہا ہے, یہاں ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ 500 کے قریب فلیٹس ملتان میں ایک اور بھی بنا رہا ہے. تو باقی بھی ہمارے پاس ایسی جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے یا پرائیویٹ ڈیولپرز کو ایسی چیزیں آفر کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ ہم نے یہاں پہ ملتان کے جو ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ ایک کانفرنس بھی کی ہے اور انہیں موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہے ہیں یہ افورڈیبل ہاؤسنگ رولز کے تحت بنائیں. ایک تو آپ کی گورنمنٹ کی یہ اپرووڈ اسکیم بن جائے گی اور اس میں آپ کو بجلی, گیس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم سپورٹ کر کے وہ بھی جلدی لگوا دیں گے, اور گورنمنٹ کے سارا کرائٹیریا بھی پورا ہو جائے گا. اور اس کے اندر ہی 20% ایریے کے اوپر پور کلاس کے لیے جو 3 اور 5 مرلے کے گھر بن جائیں گے, اس سے گورنمنٹ کا بھی یہ مشن پورا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اب یہ بڑی تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی اس میں ہماری کوئی 10-11 پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم اسی رولز کے تحت پاس ہو چکی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اب ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم اس کو بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں, اور جو یہاں پہ ڈیولپرز ہیں ان کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں
کہ وہ ہمارے سیٹ اپ میں آئیں اور ہم ان کو بالکل پوری طرح یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، تاکہ اس طرح غریب لوگوں کو جو ایک گھر کی امید ہے ان کی وہ بھی پوری ہو جائے، اور جو موجودہ گورنمنٹ کا ایک مشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ پورا ہو جائے. میرا خیال نعمان صاحب آ گئے ہیں. نعمان, can you hear us? Are we audible to you? نعمان, نہیں نعمان نہیں سن پا رہے. ثاقب, آپ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, you are the guy who is representing the most of the guys who actually get benefited from the policies, from the opportunities. So can you please tell us a bit more on the challenges you used to have as a developer before and now? I mean, what are the opportunities? All the challenges have converted into an opportunity so far? Okay, generally the overall the construction policy has essentially has been very beneficial for the developers and the investors. Aaj se pehle tak, you can say before this government, we've always had this concern that particularly is industry mein koi bhi specific ho ke is pe focus nahi kar raha, even though we have been raising our voices in favor of this industry کہ اس انڈسٹری کا اوور آل امپیکٹ جو اکانومی میں ایک شیئر ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے, کتنی یہ کنسیڈریبل چینجز کر سکتی ہے اوور آل اکانومی میں. وی ہیو بن ریزنگ دس وائس فار کوائٹ لانگ ٹائم ناؤ, لیکن آئی ایم ایکسٹریملی گلیڈ اینڈ سیٹسفائڈ ایز ویل اپ ٹل ناؤ کہ جو ابھی تک کی کنسٹرکشن پالیسیز ہیں اس پہ جو اس کا اوور آل ایک امپیکٹ آیا ہے آن دا ڈیولپرز اینڈ دا انویسٹرز, اٹ ہیز بین quite it has as an encouragement for us as well کہ ہم اس پہ further اور explore کر سکیں. because normally دیکھیں اگر آپ کسی بھی انڈسٹری میں آپ نوٹ کریں, پریویسلی بھی آپ دیکھیں اس چیز کو کہ آپ جب اس پہ emphasis نہیں کرتے, when you don't shed light on any of the areas, تو اس میں innovation بالکل ختم ہو جاتی ہے. people tend to just keep it ایک survival point پہ لے کے لوگ اس کو اسی طرح جس طرح پریویس پریکٹسز میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ایک آپریشن چل رہا ہوتا ہے, اسی طرح لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. بٹ when we see something, the support coming from the government side, that is what gives the encouragement to developers and investors as well, that now is the time to start the progress in terms of expanding the work development level pay. Because ہمارے لیے it's very important being a reputable representing a reputable organization کہ ہم whenever we start something, whenever we initiate something, it has to be very transparent. because anything آپ یہ نیچرل ایک مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا بیسک رول ہے کہ جب بھی آپ کا ایک برانڈ یا آپ کا لوگو whenever it's associated with something, تو وہ ایک اوور آل برانڈ ایکوٹی پہ اس کی اور ایک امیج پہ امپیکٹ آتا ہے if anything wrong or anything harmful goes by. تو اس چیز کا ہم نے have always been very careful about that, and اسی وجہ سے we have been, آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے رسک averse رہے ہیں ہم لوگ in terms of these projects. لیکن اب I'm quite happy and quite confident in terms of future development کے لیے کہ جس طرح سے یہ ایونچولی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان فیوچر. Thank you. Let's take Numan in the program if he's available. Numan, can you please tell us if you're there? Numan, can you please speak? Are you there? Numan, I think there is some continuously there is some issue like from your side in the internet, or I don't know with the connection. We can't hear you actually. ہم لوگ واپس چلتے ہیں لیاقت صاحب کے پاس. لیاقت صاحب مجھے پلیز بتائیے گا, ابھی جو آپ ریسنٹ اس میں ساؤتھ پنجاب میں پوسٹنگ میں ہیں, تو جو ساؤتھ پنجاب کا چونکہ اس از جسٹ دا اسٹارٹ آف دی پروونس, سو واٹ سارٹ آف انفراسٹرکچر پروجیکٹس آپ کے پاس جو ہیں, انفراسٹرکچر کے کون سے پروجیکٹس ہیں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جس کو آپ پچ کر سکتے ہیں؟ I mean, is it being developed or not? بیسیکلی ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم نے
جو کنسٹرکشن سیکٹر کو اور یہ ہاؤسنگ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی ایک تو ہم بہاولپور میں، ملتان میں، لیا میں ہم خود فلیٹس بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے لو کاسٹ. دوسرا یہاں پہ جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگز کر چکے ہیں اور دوبارہ بھی ہم میٹنگز ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی جو ہاؤسنگ سکیمز پہلے ان اپرووڈ ہے، جو ایک گورنمنٹ کے اوپر بھی بڑی لائبلٹی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، ان سکیمز کو کرائٹیریے کے اندر لا کے وہ اپروو کروائیں. اس چیز کے اوپر ملتان میں خصوصی طور پہ ہم نے خاصا فوکس کیا ہوا ہے اور اس پہ نیب بھی کام کر رہا ہے کہ جو لوگ ہاؤسنگ سکیمز ایسی بنا لیتے ہیں بعد میں ان کے پارک بھی بیچ جاتے ہیں اور جو یوٹیلٹی کے پلانٹس ہوتے ہیں وہ بھی بیچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے 8-9 لوگوں کے خلاف ایون پرچے بھی ہوئے ہیں. تو باقی بھی جو ڈیولپر ہیں ان کو ہم سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیٹ ورک میں آئیں اور ہم ان کی سکیمیں پاس کرتے ہیں. اس میں کچھ مزید ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ سکیم رولز ہیں ان کے اندر، تاکہ ایک تو ان کی سکیم اپروو ہو جائے اور دوسرا ان کی سڑکیں اور باقی جو اسکولوں کالجوں والی جگہ ہے وہ گورنمنٹ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سیف ہو جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی ساری چیزیں بھی سیف ہو جائیں. بہت سارے ہمارے اوورسیز لوگ جب ایسی اسکیموں میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں بعد میں وہ اسکیم اپرووڈ ہی نہیں ہوتی اور اس میں کے اندر کئی اور ایشو پیدا ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے بجائے وہ انکریز کرنے کے. تو ہمارا ایک ساؤتھ پنجاب میں میکسیمم فوکس یہ ہے کہ ہم ان ہاؤسنگ سکیمز کو اس سسٹم کے اندر لے کر آئیں. اور دوسرا پھر افورڈیبل ہاؤسنگ سکیم جو رولز ہیں یہ ریسنٹلی رولز بنے ہیں، میں نے ان کے بنانے میں بڑی ایفرٹس کی ہیں. اس میں کوئی بھی ہاؤسنگ سکیم اب ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں آ کے اس کی اپروول لے سکتی ہے. ہم اس کو بجلی اور گیس بھی فراہم کرنے میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اس نے گورنمنٹ کو کیا دینا ہے کہ اس نے اپنے 20% سیلیبل ایریا کے اوپر لو کاسٹ اس نے فلیٹس بنانے ہیں یا گھر بنانے ہیں اور ان کو پھر ڈپارٹمنٹ کی اپروول کے ساتھ ان کو سیل کرنا ہے. اور یہ ماڈل کو بالکل نیا نہیں ہے، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں پہلے بھی چل رہا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی اپنا بینیفٹ ہے کہ 20% ایریا کے اوپر لو کاسٹ گھر بن جاتے ہیں اور ڈیولپر کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ گھر بھی اس نے خود بنانے ہیں، اس نے خود ہی سیل کرنے ہیں، اس کے پیسے بھی اس کے پاس ہی جانے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا گھر کا ڈیزائن ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا گیون ہوگا، اپرووڈ ڈیزائن ہوگا اور اس کے ساتھ کاسٹ ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ یہ 3 مرلے کا گھر فرض کریں 18 لاکھ میں بن رہا ہے یا 5 مرلے کا گھر کہیں وہ 27 لاکھ میں بن رہا ہے. اس کی جو لینڈ پرچیز کاسٹ ہوتی ہے اور پلس سٹینڈرڈ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے، ان دونوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس کی قیمت طے کر لیتے ہیں. تو اسی انداز میں یہ جو ہے نا سیکٹر اب آگے بڑھ رہا ہے. دوسرا ملتان میں اسپیشلی ہم نے جو لوگ ہائی رائز بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں، ایم ڈی اے نے خصوصی طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں کہ جو بھی لوگ اب اپلائی کرتے ہیں تو آلموسٹ 30 ڈیز کے اندر ہم ان کو اپروول دے دیتے ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے ریزیڈینشل ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے میں نے بلکہ اپنے دفتر میں ایک سیل بنا رکھا ہے کہ اگر ایم ڈی اے میں یا بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یا ڈی جی خاں میں کسی کا کوئی اس طرح کا پروسیس نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، یا وہ ڈیلے کرتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ کو یا فلیٹس بنانے کو یا کسی اور ایسی چیز کو، تو میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں. تو اس لحاظ سے ہم ان چیزوں کو بڑا تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اور جو یہاں بڑے ڈیولپرز ہیں ان کو بھی ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے. مجھے ذرا ایک کوئکلی بتائیے گا کہ جو آپ کا جو اپروول کا پروسیس ہے یہ ابھی کیا ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے؟ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریگولیٹر ہے جس سے اپروول لیتے ہیں ہم لوگ ساؤتھ پنجاب میں ابھی آپ کے پرٹیکولر کیس میں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آن لائن ہے، مطلب بغیر کسی کی انٹرفیئرنس کے کسی کو بھی اگر میرٹ پہ اپروول لینی ہے تو وہ پروسیس کا سٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے؟ بدل گیا ہے، ٹرانزیشن میں ہے یا آ چکا ہے آلریڈی نیا سسٹم؟ اس میں 2 قسم کی ہیں اپروول سے. ایک تو بیسیکلی اپروول ہے ہاؤسنگ سکیم کی
हाउसिंग स्कीम के लिए हमने एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है और उसके तहत 60 डेज के अंदर उसकी मुकम्मल अप्रूवल हो जाती है। तो इनिशियल स्टेज से लेके उसकी मतलब ज़मीन के सारे वो डॉक्यूमेंट पेश करने पे और बाकी उसको चीज़ें सारी ऐड करने पे 60 डेज के अंदर, बल्कि कई एक लोगों की तो 30 डेज के अंदर भी अप्रूवल हो गई है। जो भी अब लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हमारा इसका अभी एक फोरम जो है ना वो साउथ पंजाब का अलहदा नहीं बना, ये पूरे पंजाब का एक ही है। हमारा फाटा का सेटअप, मैं भी उसके अंदर मेंबर हूँ, जो सेक्रेटरी लाहौर है वो भी उसके अंदर मेंबर है। तो वहां पे इसकी अप्रूवल्स हो रही हैं। तो जो भी लोग साउथ पंजाब से भी अपनी स्कीमें इसके अंदर लेके जा रहे हैं वो भी अप्रूव हो रही हैं। जो इसी तरह गुजरांवाला रावलपिंडी से उसके अंदर स्कीमें आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, वो भी अप्रूव हो रही हैं। तो उसमें अप्रूवल प्रोसेस जो है ना वो हमारा, जो भी कोई फर्ज करें भावलपुर से किसी ने अप्रूवल करानी है तो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट का वहां डायरेक्टर बैठा है, वो उसको अप्लाई करेगा। वो उसकी सारे कागजात की जांच पड़ताल करके उसकी टेक्निकल सैंक्शन जो है वो एक कमेटी, सब कमेटी हमने बनाई है, वहां पे वो उसको टेक्निकल सैंक्शन दे देगी। फाइनल अप्रूवल उसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट लाहौर में फिर फाटा में होती है। वहां पे मिनिस्टर जो है वो इसके हेड है और इसी तरह 2 सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और इसी तरह 7 के करीब वहां पे प्राइवेट जो वजीर आला के नॉमिनेटेड लोग हैं वो भी उसके अंदर मेंबर हैं। वहां पे ये स्कीम जाती है और हर मीटिंग में वो जो भी स्कीम जाती है पास हो जाती है, क्योंकि नीचे से वो सारा उसके ऊपर वर्क हो चुका होता है, उसकी टेक्निकल सारी अप्रूवल हो चुकी होती है और फाइनल अप्रूवल वहां से जाके मिल जाती है। कोई भी ऐसा मैं समझता हूँ केस नहीं है पंजाब में किसी ने अप्लाई किया हो और उसका केस अनअटेंडेड हो। हमारा ये सिस्टम बड़ा रैपिड है और लोगों को सपोर्ट करने के लिए है। मैं आपको इसी तरह बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब में कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जो कहे कि जी मैंने अपनी हाउसिंग स्कीम को यहाँ अप्लाई के लिए अप्लाई किया हुआ है और डिपार्टमेंट मुझे खराब कर रहा है, पास नहीं कर रहा, या जिस तरह पहले प्रोसीजर था ना जी, ये उससे बड़ा हट के है। जी ठीक है। कैन यू प्लीज टेल अस कि कौन से चंद एक रूल है जो डेवलपर को या इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं टू गो इनटू अ स्मॉल सिटी एंड और मे बी इनटू एनी सिटी एंड डेवलप समथिंग? बिकॉज हम जो देखते हैं जो ट्रेंड है इस वक्त, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 74.76% इज लिविंग इन टॉप 10 सिटीज, और जो हमारी अर्बन ग्रो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। शिफ्ट इज लाइक राइट नाउ अराउंड 30 इज लिविंग इन अर्बन और तेजी से गिर रही है हमारी। उसकी सिंपल सी वजह है कि हम विलेज लेवल पे या छोटे सिटीज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते, हम वो सारी फैसिलिटीज हेल्थ की, एजुकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल इंटरनेट की है, वो नहीं मिलती, तो लोग फिर माइग्रेट कर जाते हैं। एक एज अ डेवलपर और एज अ लाइक रियल स्टेट गाय, कैन यू प्लीज गाइड अस कि व्हाट इज द मिक्स यू गाइज नीड टू फोकस कि जी मैं अब मुल्तान जाके या ऐसी जगह जाके काम करना चाहता हूँ जहाँ पे इतनी सारी अलाउंसेस है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए इसमें तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, काउंटेबल या 2 या 3 फैक्टर्स नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग वी कंसिडर बिफोर टेकिंग द डिसीजन, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, किस तरह का सोशल लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का, एक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे कनेक्टिविटी है थ्रू लिंकेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें किस तरह से वहाँ पे एक्सेसिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी जगह एक डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ तो व्हाट आर द की एंड कोर पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे मैं उसको सेल करूँगा मार्केट में। ऑब्वियसली आई कैन नॉट एडवर्टाइज समथिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। आई कैन नॉट से कि जी यहाँ से 2 मिनट दूर या 5 मिनट दूर एक गवर्नमेंट स्कूल है एंड देयर इज अ हॉस्पिटल एज वेल एंड देयर इज दिस एंड दैट, यहाँ से मोटरवे की एक्सेस गुजरेगी एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोजेक्ट जो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन मेरा जो प्राइमरी थोड़ा ज़्यादा कंसर्न जो है वो टुवर्ड्स एंड कंज्यूमर मेनली रहा है कि आई ऑलवेज बिफोर इनिशिएटिंग समथिंग हम लोग ऑब्वियसली रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वेदर हम जो स्टार्ट करने चाह रहे हैं उसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट या नीड है भी या नहीं। जस्ट लाइक एनी बेसिक मल्टीनेशनल, व्हेनेवर दे कम अप विद अ प्रोडक्ट दे फर्स्ट डू द प्रोडक्ट रिसर्च वहाँ पे कि वेदर इट्स अ नीड, उस नीश में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू।
the problem at the moment is that کہ previously جو ہماری historical amendments یا initiatives رہے ہیں in terms of real estate, it has been very discouraging for the investors, because at the end of the day ہم نے یا end consumer کو بیچنا ہے وہ project, یا ہم نے through investors وہ further at the end of the day end consumer کو ہی at the end of the sell کرنا ہے. تو ان کے primary concerns کیا ہے, are they being met؟ تو میرا نارملی جو کنسرنز ہیں وہ اینڈ کنزیومر تک رہے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ we haven't, I personally haven't felt very convinced and satisfied so far کہ real estate itself is a huge industry, but unfortunately we do not have a single you can say industry regulator supported by the provincial or the federal government. یہ دونوں led کر کے اس regulation چلائیں that controls the real estate itself. تو وہ اس طرح کی development ابھی تک is something I'm looking forward to, based on which ہم لوگ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا کہ ہم anticipate کریں کہ ہم لوگوں نے کس طرح کا پروڈکٹ یا کس طرح کا پروجیکٹ ہم نے پرٹیکولر کنزیومرز کے لیے لانچ کرنا ہے. لگ رہا ہے جیسے کوئی پرابلم، نیٹ پرابلم آ گیا جی. جی آئی تھنک the moderator is not in the meeting. Internet issues کی وجہ سے I think he's back now. جی I'm back. I think there is an internet issue. I don't know where. جی نعمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام نعمان. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سوری آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی. Noman, go ahead. Please introduce yourself and we take you into the show. Welcome to the show. Thank you. I was hearing everyone speak before that. Assalamu alaikum. My name is Naman Tabani. I'm with the Association of Builders and Developers of Pakistan. And Is it only me? Saqib, can you hear Mr. Tabani? نہیں جی, he's not audible to me as well. I think connection کا issue ہے. Not audible. I think there is some internet issue. One or the other person, میرے دو اور گیسٹ بھی ہیں جو جوائن ہی نہیں کر پا رہے. جی پلیز بولیے گا نعمان. نعمان ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں. ہم واپس چلتے ہیں. ذوالفقار صاحب مجھے بتائیے گا, چٹا صاحب مجھے صرف ایک چیز اور پوچھنی ہے آپ سے بیفور وی موو ٹو ثاقب. جو ریگولیٹر ہے ابھی آج کے دن میں کتنے دن میں پروسیس ہو جاتا ہے, اور کیا ہم لوگ جو بلڈنگز ہے بنانا چاہ رہے ہیں فرض کریں ساؤتھ پنجاب میں, کون سی ایسی اپرچونٹیز ہے؟ وائی شوڈ پیپل موو فرام لاہور اور بگ سٹیز اینڈ کم ٹو ساؤتھ پنجاب؟ کون سی ایسی اپرچونٹیز ہیں؟ بیسیکلی ایک تو یہ بڑی اپرچونٹی ہے کہ جس طرح یہاں پہ اب سیکریٹریٹ بنا ہے تو لوگوں کو بھی اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہاں پہ یہ ساؤتھ پنجاب پروونس بننے جا رہا ہے اور یہ ملتان اس کا کیپٹل بن رہا ہے. اس لحاظ سے یہاں پہ جو ہے اب اربنائزیشن بڑی تیزی سے ہونی شروع ہو گئی ہے اور مزید آگے جا کے ہوگی,
यहाँ पे जो जिस तरह नया सेक्रेटेरिएट बना है, हजारों की तादाद में नए मुलाजमीन भी अब यहाँ पे आ रहे हैं, रखे जा रहे हैं, लाहौर से ट्रांसफर होकर वापस आ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पे अब घरों की बड़ी शॉर्टेज हो गई है। जो लोग रेंट पे देते थे बिल्डिंग, जिनका पहले 50,000 रेंट था, वो 1-1 लाख पे चले गए। तो ये जो प्रेशर है, ये अगले आने वाले सालों में यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पे प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, जो हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, जो फ्लैट्स बनाते हैं, उनको यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे डिमांड होगी वहीं पे ही जाहिर है वो सप्लाई का रिटर्न होगा। तो इसलिए जो लोग इसमें इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ा गोल्डन मौका है कि उन्हें साउथ पंजाब में आना चाहिए और यहाँ पे इसी तरह अपनी चाहे हाउसिंग स्कीम की हो, चाहे हाई राइज की हो, क्योंकि मुल्तान अब बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। यहाँ पे मेट्रो बन गई है, इसके रोड, ब्रिजेस, सीवरेज सिस्टम, हर चीज बड़ी ठीक है और शहर भी बड़ा तेजी से फैल रहा है। लेकिन अगर अच्छे डेवलपर आए तो वो अच्छे अंदाज से ये सारा डेवलप होगा। इसी तरह हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए भी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पेशल हमने अपना ऐसा काउंटर बनाया हुआ है कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको बड़ी जल्दी उसकी अप्रूवल मिल जाती है। इसी तरह जो हमने पूरे साउथ पंजाब में एक सेंट्रल ऑफिस मेरा है, सेक्रेटरी ऑफिस, वहां पे भी हमने एक ऐसा काउंटर खोला हुआ है कि किसी बंदे की कोई कंप्लेंट हो तो हम कोशिश करते हैं दूसरे या तीसरे दिन उसको रिड्रेस करें इस सेक्टर में। आपकी आवाज नहीं आ रही। नसीम, आपकी आवाज sorry my mic was off. जुल्फकार साहब, ये पंजाब की तरह साउथ पंजाब में भी अभी फोकस सिर्फ एक शहर ही है, मुल्तान है, कि साउथ पंजाब भी फोकस कर रहा है कि छोटे शहर आबाद किए जाएं ताकि जो स्ट्रेस है ऑन बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उस पर कम किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है इतनी ज्यादा, उसको कम किया जा सके? नहीं, ये हमारी इसमें पॉलिसी तो यही है कि इसमें बाकी शहरों को भी इसमें शामिल किया जाए। जिस तरह हम जो अपनी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, वो भी हमने एक लोधरा में शुरू की है, एक लिया में शुरू की है, एक तौसा में शुरू करने जा रहे हैं, तो डीजी खां की भी हमारी पाइपलाइन में है। तो ये हमारी इस लिहाज से तो कोशिश है कि हम सारे शहरों में शामिल करें। इवन बहावलपुर में एक 50 एकड़ पे हम अपनी हाउसिंग स्कीम ऐसी बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी एफर्ट्स तो है कि ये सारे शहरों को इसमें शामिल किया जाए। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुल्तान को ही किया जाए। और फिर तो इस लिहाज से हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हाई राइज ट्रेंड जो है ना, वो जरा जैसे लाहौर में डेवलप हुआ है, पहले कराची में डेवलप हुआ था, वो जरा बड़े शहरों में होता है। तो मुल्तान में अब काफी लोग इसमें आगे आए हैं और काफी शहर में आप देखते हैं कि इसमें प्लाजे और हाई राइज जो फ्लैट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। तो मजीद भी हम लोगों को इसमें प्रमोट कर रहे हैं कि वो इस सेक्टर में आए, ताकि यहाँ पे जो घरों की बड़ी तेजी से पैदा होने वाली डिमांड है उसको मीट किया जा सके। अभी इस वक्त पाकिस्तान में एज वी हैव 2 मिलियन हाउसेस शॉर्ट, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं नया पाकिस्तान के साथ और दूसरे पंजाब के भी जो फोकस है, दे आर इनकरेजिंग हाई राइज बिल्डिंग्स। वो चाह रहे हैं कि शहरों को हॉरिजॉन्टली बढ़ाने की बजाय हम लोग वर्टिकली बढ़ाएं। हम लोग साकिब के पास चलते हैं। साकिब, हाउ डू यू सजेस्ट के हम एंड यूजर के या डेवलपर या ओवरसीज पाकिस्तानी या इन्वेस्टर के, हाउ कैन वी सिक्योर सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट? Thank you. देखिए, this is exactly what I've been stressing on. पहले तो मैं just to add on what you previously discussed, जो आप shortage की बात कर रहे थे, मैंने previously जो when I read about the housing crisis, जो कि तब I'm not exactly sure. I'll cross verify, because you're saying 2 million. What I read was 10 million houses की जो shortage है. लेकिन the interesting part was it कि जो major chunk था उसका 60% of it, जो shortage of housing का था, it comprised of people belonging from the low level income levels. आप imagine करें कि 60% जो वो chunk है पूरे उस 10 million shortage का, it belong from the people जो कि बिल्कुल lower तबका है. तो question फिर यहाँ पे raise होता है कि are the policies or are the current policies, do they fit in that chunk? Is the process of
getting the loan, applying for it, being qualified for it, having the right amount of money initially to be a part of that scheme. Is it right fit for those particular people जो कि उस chunk में आते हैं, जिनको I think they're very unaware of the entire procedure. So this is something, it's just an open-end question if Chata Saab would like to answer as well later on. Secondly, मेरा जो primary concern था at the end of the consumer वो यही था कि जो entire हमारी policy चल रही है अभी, जो अभी recently, is it sustainable? It's very nice. I am glad जैसे मैंने शुरू में ही इस चीज को प्रेज वर्दी करके डिस्कस किया था, जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी और जो सारी एक they're shedding the light on this particular area. But is it sustainable? Will it be same when this current government goes and it gets replaced by any other government coming future? Okay, let's take it that way. So will it stay the same? Will the process flow जो design किया, will it stay the same? आपने एक online accessibility की बात की. That's a very good point. Is the process of land registration system जो होता है, is it GPS based? Is it online accessible? Is it open to a common person as well? कि when he is purchasing something, is he able to check the status of that particular land या chunk of land जो वो खरीदने से पहले check कर सकता है कि government level पे is it officially announced? Because duplication in paperwork, that's very simple and which has been happening for quite a long time now. So what's the way to get out of it? Because हम लोग आज 4 हाई राइज बिल्डिंग 5 या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के लोगों को डिलीवर भी कर देते हैं, बट विल इट बी सेम 5 साल बाद? जब क्या एश्योरिटी है कि जो वो डेवलपर है जब वो लैंड खरीद के फॉर एग्जांपल बेचता है और 5 साल बाद कोई फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आके कहती है कि जो ये लैंड ये तो गवर्नमेंट का लैंड है फॉर एग्जांपल या इलीगली एक्वायर्ड है. So what about the people who have already purchased, invested their life savings in that particular land? What about them? जो एक कोर्ट में केस जाता है उसके बाद ये सेटलमेंट के बाद, is it really paying off to the common person? तो वो ये सारे देखें concern are still unheard. मेरा जो इसमें primary एक suggestion भी यही होगा कि I'm still looking forward to a separate federal level पे और provincial level पे supported controlled regulation या regulatory authority which is represented by the people, the knowledge workers who are in this industry. With all due respect, आपके SECP है, आपकी municipal authorities होती हैं, we love them to be on board with us, but the people, the knowledge workers who are in this in the game, are they on the same level to represent the voices of consumers? ये सारे concerns मेरे ख्याल से तभी sort out होंगे जब तक एक separate regulation या regulatory authority बनेगी that is represented by the realtors themselves. I think there's a very valid point. I think this had been the debate for years that whenever we go to the regulator, they don't understand. The people sitting on the other side across the table, they take time. So we really need expert people, like right person on the right job, so to make it happen and have the infrastructure or structure the right way of doing it. You rightly said that we cannot really secure, or hum log is process ko we can't make it so transparent and so fast. The way we are thinking we need 5 million houses, this is only possible if we have the infrastructure in place, if we have the process in place, and we have the right people, certainly, like you said. To answer your second question, I think something is better than the nothing. We see in past few years, there have been improvements in terms of regulatory, because I think that has been, maybe ye wo change hai which was pushed, or ye wo force change hai कि this has to happen, otherwise there was no survival. ये कोई opt नहीं की गई willingness के साथ. So I think that sort of change is good, but not that beneficiary. इतनी fruitful नहीं है कि we can make it happen on a bigger scale. हम लोग पूछते हैं जुल्फकार साहब से इसी तरह ये क्वेश्चन जो आपने बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों इनिशिएट हो रही है? हम लोगों ने इसे पहले प्राइवेट हाउसिंग में पहले क्यों नहीं इस चीज का हिस्सा बनाया कि कोई भी अगर हाउसिंग स्कीम बन रही है तो उसमें गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे ना दे, 20% हैज टू बी अफोर्डेबल फॉर द पीपल हु कम फ्रॉम द लेस प्रिविलेज्ड क्लास. हम उसे ये कह सकते हैं उनके पास रिसोर्स नहीं है. जुल्फकार साहब, ओवर टू यू. अभी तो ये पॉलिसी आ गई है 20% की, तो क्या ये पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड है कि सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए है कि जो डिलीवर होंगे नया पाकिस्तान के अंडर?
یہ بیسیکلی 20% والی جو ہے یہ ان ہاؤسنگ اسکیمز کے لیے ہے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ان رولز کے تحت پاس ہوتی ہیں. جو اسکیمیں پہلے ڈفرینٹ ایل ڈی اے سے یا ایم ڈی اے سے یا باقی ڈسٹرکٹ سے پاس ہو چکی ہیں ان کا ان سے کنسرن نہیں ہے. یہ ان ہاؤسنگ اسکیمز کے لیے ہے جو ابھی ریسنٹلی اس سیٹ اپ میں آ کے اپروو ہوتی ہیں اور اس کے اپنے بینیفٹ بھی لیتے ہیں. اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں. جس طرح ایک عام ہاؤسنگ اسکیم کے لیے پنجاب میں اس کے لیے اپروچ روڈ جو ہے وہ منیمم 60 فٹ ہونا چاہیے، جبکہ افورڈیبل میں آ کے وہ 40 فٹ تک اس کو کر دیا گیا ہے. اس لیے اس کے اندر جو روڈز ہیں ان کے بھی سائز چینج کیے گئے ہیں. اور اس پر ڈیولپر کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی لوگ بلیک میل کرتے ہیں، زمین اس کو نہیں دیتے، تو گورنمنٹ 15% تک اس کو زمین ایکوائر کر کے بھی دے سکتی ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ بجلی اور گیس والے مرحلے ہیں، یہ بھی ہمارا فاٹا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ خود گورنمنٹ سے ٹائی اپ کر کے وہاں پہ وہ انشور کرواتا ہے. اس لحاظ سے اس میں کافی فیسلٹیز دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات، جس طرح ثاقب صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری بہت ساری جو ہے نا وہ پور کلاس ہے جن کے لیے جو ہمارے اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں اور جن کی انکم بھی موسٹلی 40,000 پر منتھ سے کم ہے. اب اگرچہ ہمارے بینکوں نے لون دینے شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے پاس کوئی دینے کو گارنٹی نہیں ہے، یا بینکوں کو دینے کے لیے شورٹی نہیں ہے، یا بینک ان کے اس سے انکم سے یا اس کے سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور وہ ایک بڑی اس میں یعنی کنفیوژن چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح ہم اس سسٹم کے اندر لے کر آئیں کہ ان کو گھر بھی مل جائیں اور بینک بھی سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور بینکوں کا پیسہ بھی جس طرح ان کے فورکلوجر لاز ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے ٹھیک کر دی ہے. تو اس لحاظ سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تھا جو صرف کنسٹرکشن کے لیے قرضے دیتا تھا. اب اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو اس کے لیے پابند کر دیا ہے اور قرضے دیے جانے کے لیے تمام بینکس جو ہیں اب آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح پنجاب بینک نے ہمارا ایل ڈی اے کے ساتھ مل کے لاہور میں ایک بڑا چنک جو ہے ڈیولپ کرنے کی آگے اسٹیپ لے لیا ہے. میزان بینک بھی آگے آ رہا ہے، باقی بینک بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا ہے کہ تمام بینکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، جو اب کرنی انہوں نے شروع کر دی ہے. لیکن اس میں ابھی کچھ لیکوناز باقی ہیں کہ ہم وہ جو انتہائی پور کلاس ہے ان کو کس طرح کیٹرفار کریں. اس کے لیے بھی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سیریسلی سوچ بچار کر رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے سسٹم میں لائیں تاکہ بینک کا جو ہے قرضہ وہ بھی واپس آ جائے اور اس غریب آدمی کو گھر بھی مل جائے. اس کے اوپر ایفرٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے یہ ایشوز ہیں. ابھی اس میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ آیا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ہم ریڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گریٹ. ثاقب، میں نے آپ سے ایک بات ابھی آپ نے مینشن کیا کہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو دنیا میں سارے کام اٹس ناٹ آل ڈن بائی دی گورنمنٹ. دیر آر many times people like businessmen, they bring the opportunities on the table with the government and they say we want to do it, and government just create an environment where they help businessmen to do it. جو پرائیویٹ ڈیولپر تھا اس نے کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیا کہ یہ ڈی ایچ اے یا بڑے بڑے گروپس ہیں، بحریہ ہے، حبیب گروپ ہے، یہ سب لوگ، ان لوگوں نے کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیا کہ یہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی طرف جائیں؟ جیسے مائکرو فائنینس جو ہے پاکستان میں 100% ریکوری ریٹ ہے، خوبت اس کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. تو ہم ان لوگوں کو دیں جو ریئل اینڈ یوزر ہیں، انسٹیڈ آف میں ایک انویسٹر کو دوں وہاں سے دوسرے تک جائے، وہ پرائز جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے جب اینڈ یوزر تک جاتی ہے. تو وائی ڈڈ وی ناٹ تھنک ایز بزنس مین کہ ہمیں افورڈیبل اسکیم کی طرف جانا چاہیے؟ ہماری گارنٹی بھی ہے، وی کین گیو دیم ڈائریکٹلی آن دی انسٹالمنٹس فار 3 years. Naseem bhai, just quickly, we have to quickly wrap it up, please, because other guests are waiting. We just need 5 minutes. Let's do that. Sure. اس کی دیکھیں پرائمری ریزن is یہی ہے کہ there hasn't been any centralized approach in terms of real estate. ایک centralized approach that accounts for all these concerns and brings everyone on one table and discuss these sort of issues. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ when you don't shed light on something, on a particular academy or an issue, you can never innovate, you can never think about it, you can never brainstorm on these sort of issues.
So मैंने as from the very start of my conversation and also concluding it with the same point that there has to be, and I cannot stress more than this, there has to be a regulated, provincially and federally supported regulatory authority representing the end consumers, and the representatives must be comprised of the knowledge workers, of the realtors who are currently operating in the market, backed by the government. And this is how we can bring the change in society. It's not a one-man show. It's not solely the responsibility of DHA or Beria Town, particularly when इस तरह के issues को raise करे, but it's a centralized approach that has to be mutually consensus के साथ one direction होके इस पर work करने की ज़रूरत है. Thank you, Saqib. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, guys. Whoever is watching the show, you need to understand wherever you are in the world, within Pakistan or outside, you need to understand there is a lot of opportunities in Pakistan. There are things happening which are positive. There have been many changes in the past few years. Things are changes. We have the mix. Like we have land, we have people, we have potential, we have opportunities. There is already demand, there is already supply. All we need to do is to get into a system, deliver what we commit, and keep going. We end this show here. Thank you very much for watching. Jisko koi question ho, please reach out to us for email or with Invest in Pakistan. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Zulfikar Saab aapka, and Saqib your. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Naseem Bhai. Thank you. It was a great discussion. And I think we're going to have like many more discussion on this particular topic of property. And thank you very much for everybody joining in. Okay. Assalamu alaikum. On this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are. We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share? अस्सलाम वालेकुम। अब बड़ा ख़ास सेशन है, थोड़ा सा गप लगाने का मूड हो रहा था तो मैंने कहा यार कुछ अपने लोगों को साथ इकट्ठा कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। इकट्ठा क्या आपके साथ ही हैं? इकट्ठा कैसे करेंगे? हमेशा से इकट्ठे रहते हैं। मैं भी, लेकिन आप लीड ले गए मेरे बाद। मैं नाई के पास गया, उसने ना सारे मेरे बाल ही काट दिए बड़े बड़े तुर्की। मैं बाल कटवाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ यार जल्दी से। यार मैं तो हैरान और परेशान ही रह गया यार, क्या मालिश की है वैसे वाकई में, मजा आ गया यार। पूरा सेशन नहीं नजर आया मेरे ख्याल से, मैं टांगों की तरफ बैठा था। सर टांगों की तरफ ना बैठा करें। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं आप? रात के 2 बजे हैं कुआलालंपुर में, आपने जगाया हुआ। शायद भाई कह रहे थे अगर शर्ट तार के आना मंजूर है तो मैं आ सकता हूँ। मैं कहा नहीं, तुम सुनते ही रहो। नहीं बुला लेते यार, ऐसी क्या बात है यार। बात का नाम है, 10 बजे सोने वाला आदमी सुबह 4 बजे उठने वाला आदमी है हमारे तरफ। हमारे साथ तो देर तक बैठ सकते हैं ना। हमारे साथ बैठ सकते हैं, हमने कौन सा
اطلاع نہیں دی گئی نا ان کے پاس نمبر کس کی. بس یہی ہے نا نمبروں کا مسئلہ ہے. اچھا اور سب ٹھیک ٹھاک ہیں, سب خیریت سے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا آج گپ لگانے کا موڈ تھا اور ذرا لمبی گپ لگانے کا تھا, لیکن ہمارے پاس گھنٹہ ایک ہے, ورنہ تو میرے خیال ہم صبح 4 بجے تک ہم بیٹھے رہیں گے, اور سنی بھائی کو مزید کیا کہتے ہیں ان کے تو 6 بجے ہوں گے صبح تک کے. جی میں ابھی سوتا ہوا اٹھا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے رات کے 11 بجے آن لائن ہونا ہے. تو جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. تھوڑا سا ارلی بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ بس سلاٹ بیک ٹو بیک مختلف سیکٹرز کی چل رہی تھی. تو اچھا جی, تو سارے گروؤں کے گرو جو ہیں, ریحان بھائی آپ بسم اللہ کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا آپ کو ٹوپی میرے اوپر ڈالنی تھی. اچھا جی, ایوری ون تھینک یو ٹو انویسٹ ان پاکستان. یہ خرم زبیری کی ایونٹ ہے. بیک ٹو یو. یار یہ صحیح نہیں ہے یار, یہ بالکل صحیح نہیں ہے بھائی. آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یار آپ. اچھا چلیں آئی ہاں یار, مقصد یہ تھا کہ میرا خیال ہے جو کچھ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں, آپ تو باقاعدہ خود ہی کہتے ہیں یار میں تو کوئی کام شام کرتا نہیں ہوں, میں تو فضول سا انسان ہوں آپ کے خود کے الفاظ میں. تو باقی آپ لوگ کام کر رہے ہو, اور سنی بھائی ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں, عثمان بھائی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا کام کے حوالے سے بات کر لیں, میرا خیال ہے گپ تو لگتی رہتی ہے. تو جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا آج سے پہلے, پہلا سوال آپ سے ریحان بھائی, آج سے 10 سال پہلے جو آپ انویزج کر رہے تھے کہ یار یہ بلڈنگ بلاکس ہیں, اگر سارے لوگوں کو لے آئیں گے کمپیوٹر کے اوپر, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہوگا, تو الٹیمیٹلی وہ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے جس کی ہم سارے بات کرتے ہیں. کچھ اینڈ آف دا ٹنل کچھ لائٹس نظر آ رہی ہے, یا کچھ ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں, کیا ہے, واٹس یور اوپینین؟ جی میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اگر ہم آج سارے لوگ سب کچھ بند بھی کر دیں تو لائٹ از آلریڈی دیئر ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل, بیکاز ہم اکیلے کچھ نہیں کر رہے نا. چائنیز اپنے فون بنا رہے ہیں, اینڈرائڈ اپنا فون دے چکا ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہو چکا ہے. تو اب جو چیلنج ہے وہ یہ اویئرنیس کا ہے, اور یہ اویئرنیس جو ہے وہ بھی نہیں رک رہی ہے, کانسٹنٹلی چلی جا رہی ہے. 3-4 سال پہلے کہ میں جب پاکستان میں لوگوں کو پکڑ کے پوچھتا تھا ہاں بھائی فیس بک ہے تو وہ ناراض ہوتے تھے, واٹس ایپ ہے تو ناراض ہوتے تھے. اب تو ناراض نہیں ہوتے, اب تو ہاں ہے اور یہ ہے. کل میں اپنے فارم ہاؤس گیا, سنی کو جہاں لاسٹ ٹائم ڈائریا ہوا تھا, تو وہاں پہ ہم گئے, تو وہاں سے باہر نکلے تو انٹرنیٹ یار وہاں ایک پہ منٹ اس پوائنٹ کے اوپر یار, وہ میں مشتاق یوسفی صاحب کا سوچ رہا تھا, وہ کہتا پچھلے زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں ماہو سال تو یاد رکھتے نہیں تھے, تو خواتین اپنی زچگیوں سے یاد رکھتی تھی کہ اچھا اس سال میں وہ والی زچگی ہوئی تھی, تو یہ وہ والا ٹائم ہے. آپ نے ڈائریا سے یاد رکھا ہے. اچھا سوری کنٹینیو. وہ بیچارہ ہاسپٹل چلا گیا, ایک دعوت کھلائی, اس کو دعوت دیتی بھاری پڑی کہ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا. تو ایک خاص اسپیشل ڈائریا تھا, تو اس لیے یاد تھا. اور اگر آپ بھی آئیں گے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے تو یاد رکھیں گے, تھوڑے بیمار تو سبھی ہوتے ہیں, آپ پانی پئیں گے تو تھوڑے بیمار تو ہو ہی جائیں گے. سو خیر میں باہر نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے بہت سارے جمع ہو گئے, اور وہ سب اپنے ایم بیز کے دام بتانے لگے کہ جی 10 روپے بڑھ گئے ہیں انٹرنیٹ کے, اور 50 روپے کا پیکج ہوتا تھا واٹس ایپ کا, اب 70 کا ہو گیا ہے, آپ کے پاس کتنے ایم بی والا پیکج ہے. I'm like what's going on. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بالکل سمجھو 12 سال کے, 13 سال کے, 11 سال کے بچے تھے, اور ہمارا جو ایسٹیمیٹ تھا, گیسٹیمیٹ تھا کہ وہاں پہ 15,000 سے 20,000 روپے ڈیلی کی ٹاپ اپ ہوتی ہے اب پیکیجز کی. تو نارملی لوگ جو ہے پیکیجز کے 200 روپے کا 100 روپے کا دلواتے ہیں, تو آن این ایوریج وہاں 10,000 موبائل فون ہے. اس کا مطلب چھوٹا سا ایریا ہے. تو میں کسی کو یورپ میں بتا رہا تھا کہ یار میں کل گیا اور ایسے ہی باہر نکلے تو وہاں پہ بچے جمع ہو گئے, اور وہاں پہ 10,000 فون ہیں اور 20,000 لوگ رہتے ہیں. میرے خیال میں ½ کلومیٹر کی اسپیس ہوگی میکسیمم, یا اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو وہ سر پکڑ لیا کہ یار اتنے تو شہروں میں نہیں ہوتے بندے, آپ نے اتنے سے ایک چھوٹے سے کوکے سے نکال دی. تو آئی پرسنلی بلیو کہ انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, اسمارٹ فون کے آنے کی وجہ سے, یوٹیوب کے ہونے کی وجہ سے, ٹک ٹاک کے ہونے کی وجہ سے ایوولوشن آ رہا ہے. اور پچھلے 1 سال میں یہ
نمبر جو ہیں وہ 50 ملین سے 100 ملین پہ چلے گئے ہیں, جو کہ انکریڈیبل نمبر ہے. اور جو نمبر مجھے 50 ملین دیے تھے وہ ایزی پیسہ والے نہیں تھے. اسی طرح کی کانفرنس میں تقریباً 9 مہینے پہلے ان کا خیال تھا کہ 50 ملین یوزر ہیں, اور ابھی پی ٹی اے نے نمبر ایشو کیے ہیں کہ 100 ملین لوگ آن لائن آ گئے. ایک سال میں اگر 50 ملین لوگ آن لائن آ سکتے ہیں, دیٹس این انکریڈیبل نمبر. تو اگلے ایک سال میں کیا ہوگا, اٹس انامیجنیبل. اور جیسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں واٹس ایپ آتا ہے, فیس بک آتا ہے, وہ چھلانگے لگانا شروع کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں سے ویڈیو پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی ہماری, اور وہ جب پہنچتی ہے وہ تھوڑا سا بھی انکلینیشن ہوتا ہے اس کا سیکھنے کی طرف, تو وہ پھر نکل جاتا ہے ڈگر کے اوپر. اینڈ دیٹ از واٹ ول ہیپن ناؤ. کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو میرا گول تھا کہ غربت ختم ہو تو اور $500 پہ ہم پہنچ جائیں, تو آئی تھنک دیٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ 9 years. Even if I am dead tomorrow, it will still happen, because ایک سنو بال افیکٹ جو ہے وہ جاری ہے. سنی کا کانٹینٹ آ چکا ہے, اور لوگوں کا کانٹینٹ آ چکا ہے, عثمان کانٹینٹ بنا رہا ہے, کانٹینٹ بلڈرز کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اور نئی بھی ہے تو انگریزی میں کانٹینٹ بہت ہے جو کہ لوگ سیکھنا شروع کر دیں گے, ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گی, اور اب جتنے جلدی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں, that's where the leverage is. کہ اگر حکومت سیریس ہو جاتی ہے آج اور اگلے ایک سال میں 100% اسمارٹ فون پینیٹریشن کرتی ہے, لیپ ٹاپ کرتی ہے, اور گائیڈنس دیتی ہے کہ یوٹیوب کے فلانا آپ کو ای کامرس سیکھنا ہے تو آپ سنی علی کو دیکھ لیں, عثمان چغتائی کو دیکھ لیں, آپ نے چھوٹی فیکٹری لگانی ہے تو آپ شاہد جویا کو دیکھ لیں. اگر ہم صرف یہ اویئرنیس کر دیں تو ہم لیپ فراگ کر جائیں گے. 10 سال کی جگہ ہم شاید 4 سال میں وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اور اس کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 10-15 ویڈیو, 10 ویڈیو سنی بنا دیں, 10 ویڈیو آپ بنا دیں, 10 ویڈیو میں بنا دیتا ہوں, عثمان بنا دے, تو یہ شروع ہو جائے گا کام کہ لوگوں کو دھکا لگانا. میں نے کل ایسی کامنٹ کرا کہیں پہ کہ جی یہ 3 ویب سائٹس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ 3 ایجوکیشن کی ہیں, یہ 3 فری لانسنگ کی ہیں, اور یہ 3 آن لائن جابس کی ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ شیئرز آئے, تو میں نے اس کی ویڈیو بنا دی, تو اس ویڈیو میں وہ بھی وائرل ہو گئی. تو وچ مینس کہ پیپل آر کائنڈ آف گیٹنگ اٹ. اور جو پچھلے 22-23 سال میں 23 سال پہلے میں آن لائن مارکیٹنگ کا بتاتا تھا کہ آپ افیلیٹ مارکیٹنگ کر لیں, ایگزیبیشنز میں بتاتا تھا کہ افیلیٹ مارکیٹر بن جائیں, اس کو کریں. تو اب وہ چیزیں نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اٹس آلریڈی ہیپننگ, ملینز آر ڈوئنگ اٹ. چلو صحیح. اچھا یار, یہ والی جو جاب ہے نا امپاورنگ پیپل والی, I mean, everybody wants to actually empower people and, really get to that point, but that empowering bit really doesn't get translated. مطلب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ کا ماڈل کہ یار یہ کیا ہے, یہ لیپ ٹاپ ماڈل کیا ہے, لوگوں کو کیا کرنا ہے. آئی تھنک سنی کو بھی نہیں اندازہ تھا, عثمان بھائی کو بھی نہیں تھا, باقی لوگوں کو بھی. مطلب وہ جو ایکچوئل میں پورے پیتھ کو دیکھنا ہے نا کہ that part actually leads to the end. That is a difficult bit, and then try to actually figure out or maneuver on that particular path is the difficult part. Not everybody can actually see. You have to have, جیسے اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو وہ نگاہ بلند تو ہو جاتی ہے, لیکن وہاں تک ویژن کو ایکچولائز کرنا ہر کسی کو نہیں آتا. تو سنی تھوڑا سا جب شروع کر رہے تھے اس وقت تھا اندازہ یار آپ کو کہ یو ول الٹیمیٹلی گیٹ ٹو دس پوائنٹ کہ ویئر دس path will lead to. So picture کچھ تھوڑی سی بلیک اینڈ وائٹ تھی یا بلری تھی, اور there were so many gray scales? بلری تھی پکچر. دیکھیں میں جب بھی کوئی کام کیا ہے ایک بات تو طے ہے کہ پکچر ہمیشہ بلری ہوتی ہے, اور آپ سٹارٹ کرتے ہیں سوسائٹی سکھا دیتی ہے آپ کو کرنا کیا آگے. تو ریحان بھائی کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو کنیکٹ کرو, 500 بندہ کنیکٹ کرو. لوگ مذاق مارتے ہیں اور کمنٹس ڈالتے ہیں, بڑا ریڈیکیول کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن جب وہ ریحان بھائی کے اگر فارمولے کو آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں, 500 لوگ, 5000 لوگ, 50,000 لوگ جب آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو سوسائٹی سکھا رہی ہوتی ہے اب آگے یہ کرنا, اب آگے یہ کرنا, آگے یہ کرنا, آگے یہ کرنا. ہم لوگ بس اس کو گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں جب پاکستان میں پہلی بار اسٹارٹ کر رہا تھا تو بلری پکچر تھی اور پیور کمرشل پکچر تھی, وہ پیور کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا تھا. میں تو اپنے پیسے بنانے کے چکروں میں تھا. تو میرا یہ تھا میں پاکستان جاؤں گا,
اور ملیشیا کی آئیڈیا بیچوں گا. یہ تھا اصل بزنس میرے دماغ میں, جس کی وجہ سے میں نے سیمینار اسٹارٹ کیے تھے. میں نے کہا یار میرے $10,000-20,000 مہینے کے یہاں سے بن جائیں گے, تو کیا بزنس ہوگا پھر میرا. تو آئی ڈیز کے چکر میں آ گیا تھا. تو میں نے کہا آئی ڈیز بیچنے کے لیے سیمینار کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ کو آئی ڈی چاہیے, تو یہ بھی ایک سولوشن ہے. اچھا, وہ جب آگے چل کے تھوڑا سا جب لوگوں نے اتنا سر اٹھایا, تاج پہنا دیا, وہ آ کے تھوڑا سا آہستہ آہستہ تھوڑا فیل ہوا کہ یار یہ تو کمرشل ایکٹیویٹی کو اب کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا مجھے. تو میں ان کو سکھا دیتا ہوں بھائی آئیڈیا بناتے کیسے ہیں. اچھا, وہ میرے لیے ایک ہٹ تھا بہت بڑا. میرا $10,000-20,000 پر منتھ کا ایک پورا بزنس پلان تھا کہ یہ میری اماؤنٹ بن رہی ہے, تو وہ اب میری ختم ہو جائے گی. اب میں نے ان کو سکھا دیا تو میرے تو پیسے ختم وہاں سے. تو وہ ایک قربانی تھی بیسیکلی. میں نے تو اپنے طور پر قربانی دی, مجھے نہیں پتا تھا وہ ملینز آف ڈالرز جو ہے آسمان سے برس کے گرنے والا. اب اس کے بعد جب میں قربانی دے دوں گا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا. جتنی دماغ کی کیپیسٹی تھی بس وہ یہی تھی کہ میں اپنا بزنس قربان کر کے لوگوں کی محبت میں بتا رہا ہوں ان کو. لوگ اب آئیڈیا بنائیں گے. آج پاکستان میں بچہ امیزون کی آئی ڈی بنا کے دے رہا ہے, پے پیل کا اکاؤنٹ بنا کے دے رہا ہے, سب انہوں نے سیکھ لیا نا. تو وہاں سے ایک بال گرو ہونا شروع ہوا. اس کے بعد 2018 میں جب میں نے گول سیٹ کیا کہ اب تو $1 بلین جو ہے نا پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے. یہ بھی نہیں پتا تھا $1 بلین ہوگا کیسے, یہ بھی نہیں پتا تھا. اتنا ٹالک لیں, اتنی تو بڑی چھوڑ دی ہم نے بھی جا کے کہ جی $1 بلین لے کر آئیں گے. تو وہ نمبرز تھے بس دماغ میں, ایک رف نمبر تھا, ہم یہ کر لیں گے, وہاں سے لے آئیں گے, تو $1 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹی 5 سالوں میں ہو جائے گی. لیکن پھر اس کو مزید آگے لے کے چلے تو آہستہ آہستہ بلری پکچر تھوڑی سی کلیئر ہونی شروع ہوئی کہ یہ پاسبلٹیز ہیں. جب لوگوں کے امیزون اکاؤنٹ بننے شروع ہو گئے, پرائیویٹ لیول پہ ہم نے اسٹارٹ کیا, بڑی مار کھائی, بہت مار کھائی اس کے اندر. اچھا, اب لوگ اس دور میں کہتے تھے اسکیمر آ گیا, ڈبل شاہ آ گیا پاکستان میں. اب ان کو تو نہیں پتا آئی ڈی کریشن, امیزون کا بزنس یہ سب پاسبل ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر میں نے اپنا $1 ملین انویسٹ کیا. اپنا $1 ملین بہت بڑا رسک تھا میرے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی تو $1 ملین بڑی مشکل سے بنایا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں. اب وہ میں پورا $1 ملین اپنے اسٹوڈنٹس پہ لگا دیا اس چکر میں کہ کوئی بات تو سن نہیں رہا میری, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو چلو پھر میں اپنے ایسٹس کریٹ کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پارٹنرشپس کر کے ان کے ساتھ پیسہ لگاتا ہوں. تو اس میں $500,000 میرا رائٹ اوے ڈوب گیا. اسی سال 2018-2019 کے درمیان ہی غلط ڈیسیژن, غلط فیصلے, ادھر غلط پیسہ لگا دیا, ادھر لاس, غلط اسٹریٹجیز لگے ہوئے, یعنی اسٹرگل چل رہی تھی. اچھا, اب لوگ دیکھ رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, پیسہ لگایا ہوا ہے, آدھے ڈوب گئے, آدھوں میں سے پہ سکسیس ریٹ تھوڑا بہت نکلنا شروع ہوا, تھوڑی سی شکل نکلنی شروع ہوئی, لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہوا کہ یہ بندے نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے, اٹس ناٹ اے جوک. کوئی نہیں لگائے گا, اور اس نے ٹریننگ ہی کرنی تھی تو اپنا پیسہ کیوں لگاتا بھائی, ہم سے لے تو رہے ہیں پیسے یہ. تو وہاں سے تھوڑا سا امپروومنٹ آنی شروع ہوئی, تھوڑا انفراسٹرکچر بڑا ہونا شروع ہو گیا ہمارا. ہم نے کچھ اکاؤنٹ فلپ کر دیے, کچھ بیچ دیے, کوئی ادھر سے پیسے بنا لیے. 2019 کے بعد تھوڑی مارکیٹ کے اندر جو آوازیں آ رہی تھی اسکیمر ہے, فراڈ ہے, وہ ذرا کم ہونی شروع ہو گئی. لوگوں کو نظر آنا شروع ہو کہ بزنس تو ہو رہا ہے یہاں پہ. پھر 2020 آ گیا. 2020 میں ہم پہلے سے بہت بہتر تھے, پہلے سے زیادہ اچھے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. 2018 میں اچھا خاصا فیلئر تھا, 19 میں فیلئر امپروو ہونا شروع ہوا, 2020 میں فیلئر اور بھی کم ہو گیا. ہوئے ہیں فیلئر. دیکھیں یہ بزنس ہے, میرے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سنی بھائی نے ہمیں کہا ہو کہ کیا بزنس ہے, بڑا پیسہ بنے گا آپ کا. سب کو پتا ہے سنی بھائی ڈرا کے لاتے ہیں لوگوں کو کہ ڈبونے کے لیے تیار ہو جاؤ, پیسے ڈبونے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے پاس جو بھی شخص آئے ڈبونے کے لیے آئے ہمیشہ پیسے, سب کو پتا ہے اس بات کا. اتنا لاؤڈ ہمیشہ میں نے یہ بات بولی ہے. 2020 میں پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مزید ہمارا جو لرننگ پلیٹ فارم ہے اس کو بڑا کیا جائے. تو پھر ہم نے اس کے اندر 50 اسکلس ڈالے, کیونکہ جب مجھے پتا ایک پلیٹ فارم ہے, میں لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہا ہوں ایک چیز, تو میں نے اس کے اوپر 50 مزید اسکلس ایڈ کر دیے کہ لوگ یہاں سے سیکھنا شروع کریں,
4 पैसे इस स्किल से बना लें, जो चीज 3D से बना लो, माया से बना लो, अकाउंटिंग की किसी एप्लीकेशन से बना लो। तो मैंने 150 से स्टार्ट किया, साल के एंड पे 2021 में वो 100 स्किल्स पे चला गया। इस दौरान मैंने इंक्यूबेटर्स बना दिए पाकिस्तान में, तो VBC के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा, उसमें $500,000 लगा दिया। फिर इंक्यूबेटर्स बनाने में रफली $1.5 million लगा चुके हैं, $500,000 अभी मजीद लग जाएगा। तो ये VBC और इंक्यूबेटर, ये खाली 2 चीजें अगर हम पकड़ लें तो $2 million की इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर। अच्छे खासे पैसे इन 2 चीजों पे लगाए हैं, लेकिन उसका फायदा बहुत हुआ। पहली बार इंक्यूबेटर का मैंने सोचा था, स्विट्जरलैंड में अपने स्टूडेंट्स के साथ घूम रहा था, तो एक येलो कलर की खूबसूरत बिल्डिंग नजर आई थी मुझे। तो बिल्डिंग देख के मैंने कहा था ऐसी होनी चाहिए कोई बिल्डिंग। अच्छा, अब वो ब्लरी, अगर अगेन आप ये कह रहे हैं कि जी ब्लरी था, क्या था, कितनी क्लैरिटी थी जब आप एक चीज स्टार्ट करते हैं, वो प्योर ब्लरी एक पिक्चर थी। मुझे खुद नहीं पता उसकी बिल्डिंग के अंदर करना क्या है, लोगों को एंगेज कैसे करूंगा, लेकिन पिक्चर थी कि जी बिल्डिंग होनी चाहिए और सारे चूजे जो है जमा करके इस बिल्डिंग में जमा कर दिए जाए। तो मैंने 2019 के एंड पे अनाउंस कर दिया पाकिस्तान में कि जी इंक्यूबेटर्स बनने वाले हैं, सब तैयार हो गए। बहुत एक्साइटेड सारे मेंबर्स, कब आएगी बिल्डिंग, कब बनेगी। तो 2021 में फाइनली फिर हमने लॉन्च की हैं। 10 शहरों में इंक्यूबेटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 4 रेडी हैं, 2 बस आ रहे हैं, अगले ईद के बाद लॉन्च हो जाएंगे, 6 तो ऑलमोस्ट देयर, 4 मजीद छोटे छोटे हैं, कोई इतना बड़ा वो डिफिकल्ट काम नहीं है। तो 10 शहरों के अंदर इंक्यूबेटर्स। अच्छा, अब वो मैं जब इंक्यूबेटर स्टार्ट किए तो समझ में ना आया कि करना क्या है, क्योंकि देखें मैं तो लगा दिया, मैंने चले $1.5 million लगा दिया, लेकिन अब वो $1.5 million मेरा कब आएगा, वो तो चले अब एक नेक्स्ट स्टेप पे कि मेरे पैसे कब बनेंगे इसमें से। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल कॉस्ट को वाइबल बना देना, कि चले मैंने लगा दिया, चले मैंने $1.5 million $2 million लगाया, उसमें से लेट से मेरे 2 मिलियन नहीं आता, आधे ही आ जाए मेरे, चलो मैं उस पर भी खुश हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मेरे तो पैसों का मसला नहीं है, डूब जाएंगे 1-8 मिलियन डूब गया, चलो कोई बात, डूबने दो। लेकिन मंथली कॉस्ट को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर प्लान्स बनाए गए कि कैसे लोगों को बिठाएंगे उसके अंदर। फिर अब इंक्यूबेटर के अंदर लोग जाके बैठते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, और जूनियर मेंबर्स जो हैं वो सीनियर से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, उनके साथ बैठ के चिपक जाते हैं। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि मौला अली का कॉल है कि जब किसी इंसान की तरफ रिस्क का रुख देखो तो उसके साथ जुड़ जाओ, ये खुशनसीबी का बेहतरीन करीना है। हमें तो खुद ये बातें बड़ी मुश्किल से समझ आई हैं, हमें तो खुद आज समझ आई ये बातें कि ये होता कैसे है कि एक शख्स को अल्लाह जब रिस्क दे रहा होता है तो वो आसमान से पानी बरस के उसके ऊपर जब आता है तो उसकी छींटें गिरती हैं, तो भाई आप जाके उसके साथ चिपक जाओ, आप भी गीले हो जाओगे। तो इंक्यूबेटर में जाओ, कोई शख्स लड़का काम कर रहा है सक्सेसफुल है, आप भी चिपक जाओ उसके साथ जाके। माइक्रो एजेंसी का फिर मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये है जी पिछले 3-4 साल की प्रोग्रेस, और क्या हमने किया है, और कैसे वो स्पीड में आप प्रोग्रेस हो रही है, मजीद हो रही है। Again, the biggest, I think the lesson is out of this story is, और मेरा ख्याल है सबकी स्टोरी के साथ इसी तरीके से है कि एक जुमला जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, स्पेशली यूथ से जो मैंने इंटरेक्शन किया, वो ये कि सर आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा वाला फंडामेंटल फाउंडेशनल प्रॉब्लम है कि जब ये कुछ होता है, मिसाल के तौर पर कई मेरे एम्प्लॉयज़ इसी तरीके से छोड़ के चले गए कि उनको किसी स्टेज के ऊपर आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो? भाई आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये आगे ना नजर आने वाला जो प्रॉब्लम है ना, यू हैव अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद योर बिलीफ सिस्टम। जब आपका बिलीफ सिस्टम अगर करेक्ट नहीं है कि यार अगर आपको, वैसे तो आप बड़ा दावे करते हो कि यार आप अल्लाह को मानते हो, रसूलों को मानते हो, किताब को मानते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं, उसमें आपने कहीं पे पढ़ा कि भाई रिस्क लिखा हुआ है और उसका बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों के साथ सिला रहमी से पेश आएँ और दुआ करें, दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्चुअली। और यू गेव द एग्जांपल कि उनके साथ जुड़ जाओ जिनका रिस्क बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। बट एनी हाउ, एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, एंड दैट्स इन वेरी फ्यू पीपल, एक तो शायद मेरा ख्याल है शायद आप में है और एक उस्मान में है, वो ये है कि जो अल्टीमेटली हम जब देखते हैं ना तो हम पाकिस्तान को देखते हैं, हम कहते हैं यार पाकिस्तान से कोई लिंक जो हमने बिजनेस करना है वो ये है कि यार पाकिस्तान की अजरक बेच लो, पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स बेच लो, पाकिस्तान की जो वो
کے وہ بنے ہوئے ہیں, پتیلیاں بنی ہوئی ہیں وہ بیچ لو, کچھ سیالکوٹ میں جو وہ ہماری وہ چیزیں بن رہی ہیں وہ بیچ لو. So you guys don't actually pay attention کہ یار یہ ہم بنا رہے ہیں, but as long as ہم کچھ پیسے کما رہے ہیں وہ کچھ ہو سکتا ہے. مطلب اب عثمان نے اس زمانے میں جہاں پہ مطلب یعنی کہ کسی کو اندازہ نہیں کہ بھائی اسکاٹ لینڈ کے اندر کیا لباس کنونشنل ایک پہنا جاتا ہے اور اس کو ہم بیچنا شروع کرتے ہیں. تو کدھر سے عثمان یہ ذہن میں آیا کلٹ بیچنے کا آئیڈیا کہ یار وہ بھی کب 10 سال پہلے بیچی تھی, کہ یہ کب دماغ میں آیا کہ یار بس بیچ دو, ایز لانگ ایز پیسے بچ رہے ہیں تو بس آئٹم سلیکٹ کرو اور بیچو. اصل میں مجھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو جی میں آپ کا گھر میں شکریہ ادا کروں گا, ریحان بھائی کا شکریہ ادا کروں گا, سنی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. آپ سب لوگ نا آپ سب لوگوں سے میں سیکھتا ہوں اور آپ سب لوگ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں. تو ریحان بھائی بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ, تو 2004-05 میں نے یہ ان کی ایک بڑی زبردست عادت ہے, یہ بھی چپک جاتے ہیں کسی کو اس کی جان نہیں چھوڑتے. 2004-05 میں مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے, انہوں نے مجھے CJ نا ایک میسج کیا اور کہا CJ.com کے اوپر رجسٹرڈ ہو جاؤ. اب یار CJ.com پہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد میرے 2 ہفتے وہاں پر لگ گئے commissionjunction.com کے اوپر, اس کو سمجھتے کہ یہ سسٹم کیا ہے, کیا کام کرتا ہے, اس سے کیسے پیسے بنتے ہیں. تو اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ابھی سنی بھائی نے بھی بولا کہ آپ نا اگر یہاں پر آپ کو اگر مرشد ٹھیک مل جائے نا تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے شمس کو تلاش کر, اپنے وقت کے شمس کو تلاش کر. اگر ہم لوگ اپنے وقت کے شمس کو تلاش کر لیں تو ہمیں روشنی مل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی جو کاوش ہے جس پہ آپ نے کی, ریحان بھائی نے کی, سنی بھائی کر رہے ہو, یہ جو گروپ بن رہا ہے, یہ جو ابھی کچھ یہ لاسٹ ویک میں ان کے ریحان بھائی نے مجھے بولا کہ ان کا طارق روڈ کے اوپر دیکھ کے آؤ سنی بھائی کا, میں سمجھتا ہوں کہ ٹریمینڈس سیٹ اپ. اور جہاں وہاں پہ جا کے مجھے جو انرجی ملی, اس نے مجھے بڑے عرصے سے, مطلب میرا خیال ہے 2 سال سے میں انکیوبیشن سینٹرز بنانے کا سوچ رہا ہوں پاکستان میں, لیکن وہ ٹیکا نہیں لگ رہا تھا کہیں سے. اب وہ ایک سیٹ اپ وزٹ کیا اور اس سے وہ ایسا ٹیکا لگا کہ میں نے آتے ساتھ ہی میٹنگ کی, میں نے کہا یار کم از کم پاکستان کے 10 شہروں کے اندر ایسے انکیوبیشن سینٹرز بنانے ہیں. تو میں تو پہلے تو قرآن بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آپس کے اندر جڑنا ہے یا ریحان بھائی کا جوڑنا ہے, اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں. جہاں تک دوسری آپ بات کرتے ہو نا کہ یہ کلٹ بیچنے کا آئیڈیا کیسے آیا, میرے نا بچپن سے دماغ کے اندر نا تھوڑی سی نا پرابلم سمجھ لو آپ ہے کہ فطور ہے. میں بچپن سے میں نے زیادہ تر وقت اپنا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ گزارا. مجھے پیسہ بہت زیادہ کبھی بھی فیسینیٹ نہیں کیا. تو ایسی چیز جس سے لگے کہ یار مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے 1999 کے اندر میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہوا کرتا تھا, تو وہاں پر ایک دن ایک میجر صاحب آئے, وہ ریسنٹلی کو ہوا تھا نواز گورنمنٹ کے اوپر, انہوں نے آ کے بولا کہ جی ہم سیالکوٹ کا پورا جو ہے یہ اس کا پولیس کا سسٹم جو ہے کمپیوٹرائز کرنے لگے ہیں. میں نے سارے پیسے اس وقت اس کے اوپر لگا دیے بغیر سوچے, کچھ رائٹ اپ کیے. لیکن ایک تھا یار کہ نہیں یار ہمارا ملک جو ہے, میں بچپن سے میری ساری فیملی باہر رہی, لیکن مجھے ایک جنون تھا نہیں یار اس ملک میں رہنا ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں, اور وقت نے یہ پروف کیا جب میں دنیا گھوما, انڈین سے ملا, چائنیز سے ملا, اٹالین سے ملا, ساری دنیا کے لوگوں سے ملا, تو مجھے لگا کہ یار واقعتاً ہی ہم لوگ بے مثال لوگ ہیں دنیا میں. ہمیں شاید کہیں پر ایک آدھ چیز کی فکسیشن ریکوائرڈ ہے اور اس کے بعد پھر دنیا ہماری ترقی کی مثال دے گی. تو وہ آج نظر آتی ہیں چیزیں کہ وہ بھی انشاءاللہ العزیز جس طرح ابھی ریحان بھائی بول رہے تھے وہ جلدی فکس ہونے والی ہیں, اور وہ ہوں گی, اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جہاں تک یہ بزنس آئیڈیاز کی بات ہے, بہت سارے لوگ, وہ اب کلٹ میری پہچان بن چکی ہے. میں ڈماسکس نائفز بیچتا ہوں, تلواریں بیچتا ہوں, برازیلین جدید سوٹس بیچتا ہوں, لیدر کی ہم لوگ منڈی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بلڈ کر لیں. تو جس جگہ پہ سیالکوٹ میں ہوں, یہاں پر تقریباً 50-60 سال جو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتا
ہے یہاں پہ. اس کا سنی بھائی کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ انڈسٹریل ایج کے اندر ہیں سیالکوٹ والے, اور جس کے اندر سیکریسی جو ہے وہ کور ہوا کرتی تھی کسی بھی بزنس مین کی کامیابی کے لیے. آج ہم لوگ انفارمیشن ایج میں زندہ ہیں جہاں پر اوپننس جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہے, جس سے نکلنے کے لیے مجھے بھی بڑی کوشش کرنی پڑی. مطلب اپنے جو راز ہیں, اپنے راز کو راز نہ رہنے دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی شاید ایک میرے خیال سے چیک مارک ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار یہ اس کی قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ ایک دفعہ قربانی دے دیتے ہو تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر, مجھے نہیں سمجھ آتی واللہ کہ کس طرح سے بینک میں پیسے آتے جاتے ہیں. میں تو وہ حساب کتاب ہی کرنا چھوڑ دیا ہوا. تو 2007 میں نے پہلی ڈاٹ کام خود بنائی اور اس پہ سیل کی, اور آج جو ہے وہ الحمدللہ سیالکوٹ کے اندر مجھے معلوم ہے کہ ایک ریولوشن آ چکا ہے. ہر شخص گھر کے کمرے میں بیٹھا اپنی ڈاٹ کام بنا کے کوشش کر رہا ہے اس سے سیل ہو جائے, لیکن اس کے نیبر میں کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ ڈاٹ کام کے اوپر آ چکا ہے یا وہ ای کامرس کے بزنس پہ آ چکا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا چیلنج ہے, لیکن اگر کنٹینٹ ایسے ہی آتا رہا, ایسے ہی ہم لوگ اپنی چیزیں شیئر کرتے رہے, جس طریقے سے ہم لوگ یا سنی بھائی جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ وہ دن دور ہے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے 2013 میں ریحان بھائی وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے نا ریحان اسکول کا, اور 100 ملین businesses.com نا, اتنی گالیاں پڑتی تھیں. وہ ایک تو ریحان اسکول .com پہ ویسے ہی چلے جاؤ تو وائرس تھا اس ویب سائٹ پہ, اوپر سے ماشاءاللہ وہ اتنی گالیاں بھائی کے ساتھ جو بھی رہتا ہے اس کو گالیاں پڑتی ہیں اور پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے گالیاں پڑنے کی, اور پھر ہم عادت کی وجہ سے پھر ہم برداشت کر لیتے ہیں. نہیں مجھے آتا تھا یار کہ اتنا صبر کیسے ہو سکتا ہے یار بندے میں, لیکن خیر میں نے اس وقت کہا تھا یار آپ جو دیکھ رہے ہو, آپ جو بول رہے ہو, میں اس کا فرسٹ بلیور ہوں. میں I can see that happening, مجھے نظر آ رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا. اور آج اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں جی, یہ 2012 کی بات ہے میرے خیال سے, اور اٹس ہیپننگ. مطلب آپ دیکھو ریولوشن ہے یار, 8 لاکھ 9 لاکھ بندہ جو ہے سنی بھائی کے گروپ میں ہے. اس سے بڑا ریولوشن کیا ہوگا. مطلب انڈیا ہے نا, آپ انڈیا ساتھ ہمارے نیبرز ہیں, ہماری جیسی شکل حرکتیں زبان, مجھے آپ اتنا بڑا ایکٹیو گروپ میں اپنے نیبرز میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا ہے. میری ابھی کل کہیں پر بات ہو رہی تھی, اس نے کہا یار کہ نئی دنیا کے اندر نا اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, فلپینیز جو ہے نا وہ ورچوئل اسسٹنٹ کے اندر نمبر 1 ہے. میں نے کہا ہوں گے, لیکن امیزون کے ورچوئل اسسٹنٹ کے اندر نا میں نے ایک پروجیکٹ پوسٹ کر کے دیکھا ہے امیزون کے اپ ورک کے اوپر, ابے یار ایوری سیکنڈ جو ہے نا وہ پرپوزل جو ہے نا وہ پاکستان سے ہے, ایوری سیکنڈ پرپوزل. اس سے بڑا ریولوشن کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. آئی ایم ویری ہوپ فل, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے 2-3 سالوں کے اندر, اس طرح ریحان بھائی نے بولا, ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں, پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز. نہیں ایکسلنٹ ماشاء اللہ, ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں نے تو بہت زیادہ ہی بڑا سوچ لیا تھا, میں تو $100 بلین کی بات کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ $100 بلین پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کرنے ہیں. تو ٹارگیٹ تو جمپ اسٹارٹ کا یہی لے کے چلے, اور پھر آہستہ آہستہ شروع میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. پہلے 5 سال تو بالکل ہی اسٹارٹ اپ کے ساتھ بڑی مت ماری کی. پھر اس کے بعد ذرا وہ جو لائٹ ایک ٹنل پہ نظر آنی شروع کی, جب لفٹ کانفرنس کی تو اس میں کچھ ذرا اندازہ ہوا کہ یار ہاں میرا خیال ہے شاید کچھ, پہلے تو لائٹ ہی نظر نہیں آتی تھی. تو خیر جب لاسٹ والی کی تو اس کے اندر تو مطلب یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کچھ فری میں ہم بانٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے آ گئے, ایون پوری دنیا سے کوئی 250-300 لوگ بڑے انویسٹرز اور کارپوریٹ سیکٹر کے وہ آ گئے. تو اب ریسنٹلی میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار سنی بھائی تو 1 بلین تو یہ کر دیں گے, اب کوئی 99 اور سنی بھائی ڈھونڈ لیں ہم تو 100 بلین اس طریقے سے ہو جائے گا. تو لیکن اچیویبل ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہو جاتی ہے کریٹ, اتنی ویلتھ ہم لوکلی کریٹ کر لیتے ہیں تو دیٹ ول سالو آر میجر پرابلمس. اور وہی ہے اصل میں ویلتھ کریشن ہے جو کسی طریقے سے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہی ایک آگے راستہ ہے کہ اگر آپ ویلتھ کریٹ کر دیں کسی بھی خطے کے اندر, کسی بھی زمین کے خطے میں, تو وہاں پہ الٹیمیٹلی نہ صرف پرابلم سالو ہوتی ہیں بلکہ آپ دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں, آپ دنیا کو راہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں.
تو ریحان بھائی نے راہ دکھانی شروع کی تھی. میں بار بار یہی کوٹ کرتا ہوں جب بھی میں ان سے ملتا ہوں یا کبھی ان کے انٹرویو کرتا ہوں. ایک دفعہ بڑا کھلا کے انٹرویو کیا تو مجھے ابھی 2 دن پہلے اس کا ریمائنڈر آیا ہوا تھا فیس بک پہ کہ جی یہ 2 سال پہلے یہ انٹرویو کیا تھا کہ ریحان اللہ والا کون ہے. تو میں نے وہ انٹرویو یہاں سے شروع کیا تھا, آج میں پھر وہ شیئر کر دیتا ہوں. تو میں ایک دن کراچی میں گزر رہا تھا تو میں نے سامنے ایک بل بورڈ دیکھا, بحریہ یونیورسٹی کے پیچھے کہیں پہ لگا ہوا تھا. تو میں نے بل بورڈ دیکھا, اس کے اوپر ریحان صاحب کی تصویر تھی اور اس کے اوپر ایک ہاتھ بنا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا فالو می نیچے. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے بھائی, مطلب. اور یہ آج سے کوئی تقریباً ہوگی مطلب 5-6 سال پہلے, زیادہ میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے ریحان بھائی. تو اس زمانے میں فیس بک جو ہے وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا لوگوں نے اب بل بورڈ ایسے بھی لگانے شروع کیے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا ہے. سیلف پروپوگیشن ہے, اپنے آپ کو مشہور کرنے کا طریقہ ہے کیا نہیں ہے. تو عموماً اسی طریقے سے لوگ پرسیو کرتے ہیں جب آپ کو نہیں جانتے. تو بہت سی چیزیں, جو ایک چیز جو میرا خیال ہے جو مسنگ ہے, اور ریحان کی طرف میں بہت زیادہ اس بات کو ویلیو کرتا ہوں جو مجھے بہت کم لوگوں میں اس طریقے سے ملی, حسن زن میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مسنگ ہے. تو بلکہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے پوسٹ بھی کی تھی کہ پاکستان کا مسئلہ حسن زن نہیں ہے زے سے, بلکہ حسن زن ہے کی کمی ہے زواد سے. تو ہم سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. تو اصل میں حسن زن کی کمی ہے کہ آپ ایک اچھی رائے رکھیں کسی کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی. اگر آپ کو بہت سی چیزیں اپیرنٹ نظر بھی آ رہی ہیں تو کم از کم حسن زن تھوڑا سا یہ رکھا جا سکتا ہے کہ یار بھائی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو ہو سکتا ہے وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو. کوئی آپ کے ساتھ اس نے جھوٹ بول دیا ہے تو پتہ نہیں کیا کمپلشن ہو. کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے یار اس کے اوپر 50 لاکھ کا قرض چڑھا ہوا ہو, تو اس وجہ سے یار وہ نہیں برداشت کر پایا اس چیز کو, تو اس نے دھوکہ کر دیا آپ کے ساتھ. کسی نے آپ کو کیا کہتے ہیں زک پہنچائی ہے, کسی نے آپ کو ایموشنل وہ کیا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا سچویشن ہوگی اس کے گھر میں یار جس کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا. تو ایز لانگ ایز آپ ایک حسن زن رکھیں, تو اپنے دل کو صاف رکھیں, اپنی نیت کو صاف رکھیں, تو you'll move forward, you'll conquer the country. تو مبارک ہو شادی کی سالگرہ بھائی صاحب, 24 سال ماشاءاللہ. بڑا برداشت کیا ہوگا بیگم نے. خیر آپ کی بیگم تو بہت ہی شاکر اور صابر اور ماشاءاللہ میرا خیال ہے فل کریڈٹ گوز ٹو ہر. تو کیا ہے ہماری بیگمات کے لیے کیا میسج ہے؟ کسی دن انٹرویو ہی کروا دیں ذرا تاکہ وہ دوسری بیگمات کو میسج دے سکیں کچھ. آپ اپنی بیگم سے کہیں ان کا انٹرویو خود ہی کر لیں, آپ خود کہاں کریں گے. نہیں آپ اپنی بیگم سے کہیں نا میری بیگم کا انٹرویو کر لیں, میں کیوں گھنٹی باندھوں یار. اچھا چلے میں ٹرائی کر لوں گا, پیغام پہنچا دوں گا آپ کا. اس سے زیادہ نہیں کمانڈ میرے اوپر کہ میں حکم کروں کہ آپ کریں کچھ. اچھا تو حسن زن رکھتے ہیں رکھتے کس کے بارے میں؟ لوگوں کے بارے میں یار, پاکستان کے بارے میں, آپ کے لوگوں سے جو ملتے ہیں. آپ نے جب حسن زن بولا تو میں تو جو گوگل پڑھنا پڑا کہ یہ ہوتا کیا ہے, پھر آپ نے خود ہی سمجھا بھی دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے, ہم نے تو اتنا سنا نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ لوگ تانا کشی کیوں کرتے ہیں, لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں, آپ یہ سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں نا. پاکستانی جب بھی دوسرے پاکستانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی جو ہے نا ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں بلیو نہیں کرتا کہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو, وہ اتنے اچھے دل کے ہیں کہ وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کنویں میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو جدھر وہ خود ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو وہی پتہ ہے, تو وہی بتائیں گے آپ کو جدھر جو انہوں نے دیکھا ہے, جو کڑھائی انہوں نے کھائی ہے, جو بریانی انہوں نے کھائی ہے, وہی کھلانی نا. وہ میری طرح تھوڑی کوئی عثمان چغتائی کو زبردستی ٹام یم کھلائیں گے. یا جب یہ سنی مجھ کو پہلی دفعہ یمنی کھانا لے کے کھلانے لے کے جاتے, میں کہا یار کہاں لے کے جا رہے ہو یار, یہ کیا کر رہے ہو. تو اور یار جب کھانے پہ رہنے دیں یار, آپ مجھے چائنیز کھلا کے مار دیا بھائی آپ نے یار, اور میں بتا رہا ہوں بھائی مجھے نہیں اچھا لگتا یار. تو بیسکلی یہ ہے جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ریحان بھائی آپ یہ ایسی سوال کیوں کرتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ یہودی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, آپ ایسا سوال ہی کیوں کرتے ہیں, ہم آپ کو گولی سے مار دیں گے, آپ نے ایسا سوال بھی کیسے کر لیا. تو بیسکلی ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے, اور ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارا جو ایکسپوجر کا لیول ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب اگر کسی نے زندگی میں امیزون سے پیسے نہیں کمائے کہ چائنا سے مال آ رہا ہے اور امریکہ میں بک رہا ہے,
وہ آپ کو کہہ رہا ہے تم فراڈی ہو تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ فراڈی سمجھے گا کہ بھائی جب کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، مال آیا نہیں ہے، نظر آیا نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ آیا نہیں ہے تو فراڈ ہوگا. بٹ کوائن ہے تو فراڈ ہوگا، ہر چیز فراڈ ہوگی نا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ اب تک زندگی میں ٹی وی پہ جو دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں fraud دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اچھا آدمی کہاں سے نکل آیا بھائی یہاں پہ؟ اور اچھا آدمی وہ اچھا کر دیا اور آپ نے بتا دیا اس کے بارے میں، تو اس سے بتاؤ. کفر. اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا اچھے کام کو تو کر کے دکھا نہیں. ہاں صرف بدزن جتنی چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، وہ ٹی وی پہ آنے چاہیے. تو اچھی بات تو ٹی وی پہ آنی کوئی نہیں چاہیے. اور پھر بلیم بھی اس کو کرتے. تو انفارچونیٹلی جو ایکسپوجر ہے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہی کریں گے نا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سیکھ چکا ہوں کہ وہ آدمی کون ہے جو کامنٹ دے رہا ہے یا بات کر رہا ہے. کیا پتا وہ دل کا ٹوٹا ہوا ہو، کیا پتا تکلیف میں ہو، کیا پتا ایکسپوجر نہ ہو. ہم ساری دنیا گھوم گھام کے پیسے کما کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کس مصیبت میں بیٹھا ہے؟ اس نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کیا دیکھا کیا ہے دنیا میں؟ تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے، اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ سیکھ لے، اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح کہے. وہ کہاں سے کہے گا یار؟ آپ کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں انفارچونیٹ. تو اس کو آپ پھر اس کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپوجر کی کمی ہے. اور میں تو اسی لیے یہ جو دوست بنواتا ہوں. میں امریکن گورنمنٹ، آج ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان کو امریکن گورنمنٹ نے پیسے دے کے امریکہ کرائی، گھمایا پھرایا. میں نے کہا بھائی ان کے پاس زیادہ نوٹ ہیں، وہ آپ کو فزیکلی گھما دیا انہوں نے. میں $100 کا لیپ ٹاپ دے کے دنیا کو چکر میں ڈال دیتا ہوں. آپ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا گھوم کے آئے ہیں، 10-15 ملک کا چکر لگا کے آ گئے. جب آپ کے 10-15 ملک میں دوست ہوں گے، عزیز و قارب ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، تو آپ آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں. آپ کا ایکسپوجر بڑھ گیا. تو ایکسپوجر کا چیلنج ہے. اور میرا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ ہم تو عادتاً غریب ہیں. عادتاً غریب سے مراد یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم، ارسطو کے حساب سے انسان کوئی بھی چیز نہیں ہوتا سوائے اس کی عادت. ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس میں خراب غریبوں والی عادتیں ڈلی ہوئی ہیں. ان غریب والی عادتوں کو پہلے ان لرن کرنا ہوگا، پھر اچھی عادتیں بنوانی ہوں گی. ان عادتوں کے اندر یہ حسن زن ہے، وہ بھی کمی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ حسن زن رکھو. نہیں سکھایا نا کسی نے کہ حسن زن کیسے رکھتے ہیں. تو وہ کیسے سیکھے گا؟ کوئی سکھائے گا تو سیکھے گا. تو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 100 سنی چاہیے، تو مجھے 100 سنی چاہیے ٹماٹر والے، مجھے 100 سنی چاہیے مینگو والے، مجھے 100 سنی چاہیے لہسن والے، چاول والے، ویٹ والے. کہ آج میں بول سکوں جاؤ تو میں ای کامرس کا دیکھیں نا، میرا جان چھوڑ گیا، مجھے کسی کو سکھانا نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں یار سنی کے پاس چلے جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ، میرا دماغ نہیں کھاؤ. ابھی ٹماٹر والے تڑپ رہے ہیں کہ 3 روپے کلو ٹماٹر ہے، 2 روپے کلو ٹماٹر ہے، 180 روپے کا ہو جاتا ہے. تو وہ کون ہے سنی ادھر کا، کون ہے عثمان ادھر کا جو ٹماٹر سے پیسے کمانا سکھاتا ہے؟ تو ابھی میں اگلے 1 مہینے نکلوں گا، ٹماٹر والوں کے ساتھ ہفتہ گزاروں گا، پھر 1 ہفتے لہسن والوں کے ساتھ گزاروں گا، ان کے چینلز کو پر زبردستی ان کو لاؤں گا. اگلے سال تک یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. ٹماٹر کا پرابلم سالو، تو مینگو کا پرابلم سالو. تو وہاں سے ہم نے $1 بلین وہاں سے بھی بنانا ہے نا. مینگو کب تک بیچتے رہیں گے بھائی؟ مینگو کی چٹنی بیچو، مینگو کا اسکواش بیچو، مینگو کا آم کا پاپڑ بیچو. وہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو امیزون پہ نہیں جانے والے نا، وہ اسسٹنٹ بھی نہیں بن سکتے. وہ کیا کریں گے؟ ان سے کیا کرائیں؟ 70% سے کیا کریں؟ تو ان سے ہم نے اپنے زمین سے 1 لاکھ روپے کمانا سکھانا ہے کہ بھئی تم 1 ایکڑ سے، بلوچستان میں پانی نہیں ہے تو یار کیکٹس اگا کے بیچ لو. کیکٹس سے تم 5 لاکھ روپے ایکڑ بنا سکتے ہو. 10,000 روپے ایکڑ زمین ہے. تو یار کیا کس ملک میں رہتے ہو تم؟ یہ تو سوچو کہ ٹولز کیا ہیں، اویلیبل ٹولز کیا ہیں، ان سے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں. سو اس سال کا تو میرا ایگریکلچر پہ فوکس ہے. اور ایگریکلچر سے مراد یہی ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے، آپ نے کہا نا آپ کو 100 بلین چاہیے. میرے حساب سے اگر ہم ہر پاکستانی $500 مہینہ کما لے، 100 ملین آدمی کمانا شروع کر دے، اگر موٹی موٹی فگر پکڑ لیں تو آپ $600 بلین مہینے کا بناتے ہیں. آپ تو 100 بلین سال کا لانا چاہتے ہیں نا. تو ہم نے جو پارٹی بنائی ہے اس کا بھی یہی گول ہے، $500 مہینہ، ہر چیز پہ $500 مہینے پہ لے کے جانا ہے. کہ یہ ورٹیکل جتنے بھی ہیں، ان کے سنی علی، ان کے عثمان چغتائی تلاش کرنے ہیں، ان کے خرم زبیری تلاش کرنے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو ایکسلریٹ کرنا ہے، اور وہ یوٹیوب زندہ باد پہنچ جائیں گے. اس کا وہ ملٹیپلیکیشن افیکٹ بہت ہے نا. ابھی 4 لاکھ 6 لاکھ بندے اس کے گروپ میں 2 مہینے میں ہو گئے.
تو سال کے اینڈ میں کہاں پہنچے گا؟ ملین کا میری پریڈکشن تھی کہ سال کے اینڈ پہ ملین ہوگا، اگلے سال تک 3 ملین ہو جائے گا. تو یار یہ ایکسپونینشیل گروتھ والا کام ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ کام کر چکا، بیس بنا چکا کہ یہ گروتھ ہی ہونی ہے اس نے کوئی ایک اور BBC تھوڑی کھڑا کرنا ہے، اس نے کوئی ایک اور انکیوبیٹر یا سسٹم تو نہیں بنانا. ڈیٹا تو یوٹیوب پہ پڑا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس یوٹیوب علیہ السلام ہے، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جب چاہے ان سے سیکھ سکتے ہیں. اللہ ان کو سلامتی رکھے. تو حسن زن کوئی بری سکھائیں آپ لوگوں کو کہ کیا ہوتی ہے، اس کا کوئی کورس بنائیں، BBC کے اوپر بھی ڈالیں، ABCD پہ بھی ڈالیں، جہاں بھی ڈالیں تو سکھائیں لوگوں کو نا کہ کیا ہوتا ہے. بالکل. میرا ابھی اصل میں کئی سیشنز ہوئے مینوفیکچرنگ پہ، ہوا کیا ہوا، باقی پچز ہم سن رہے تھے. زین بھائی بھی آئے ویسے، زین جیون جی. تو انہوں نے انہوں نے کہا بھائی پاکستان کا صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے اخلاقیات. اگر ہم نے کسی طریقے سے اخلاقیات صحیح کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو بلکہ انہوں نے کہا یار میں پیسے لگا رہا ہوں، میں نے 10,000 بچوں کو ٹرین کرنا ہے، پہلے میں نے یہ پود نکالنی ہے جن کی اخلاقیات صحیح ہوں. تو مطلب ٹھیک ہے پیسے آئیں گے، $500 بھی سب لوگ کمانے لگیں گے، لیکن وہ پاکستان کی شاید کچھ پرابلم سالو کر لیں جو فائنینشیل اس میں ہے، لیکن دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے. دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آپ کو اپنی اخلاقیات صحیح کرنی ہے. اور انفیکٹ لانگر ٹرم میں اگر آپ کو کوئی بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے تو اس میں اگر اس کی اخلاقیات صحیح نہیں ہے، اگر امیزون ریفنڈ پالیسی نہیں دیتا اور اس لیول کے اوپر اس کو میچ نہیں کرتا تو ریفنڈ امیزون نہیں بن سکتا. یار امیزون امریکہ اگر آپ سے پوچھے، یار سوری آپ کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں، 100 سال پہلے امریکہ اخلاق والا تھا. یہ جو جنہوں نے پیسے بنائے ہیں، ٹرمپ کے ابا نے پیسے بنائے ہیں، جو کیلیفورنیا میں جا کے لوگوں نے پیسے اخلاق سے پیسے کمائے. جب ہمارے ابا کہتے ہیں جب پیسے آتے ہیں نا لوگوں کے پاس تو پھر ان کے اندر نا وہ آنےسٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایک آدمی کو پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک آدمی برابر والے کے پاس موٹر سائیکل چل رہی ہے، اس کی بیوی اس کو تانے مار رہی ہے، اس کی موٹر سائیکل ہے، تیری موٹر سائیکل کدھر ہے، وہاں وہ اخلاقیات کہاں سے آئے گا بھائی؟ ایک منٹ میں ہاتھ جوڑ دوں سر جی. سر ہاتھ پورا پلیز یہ دیکھ نہیں سر، ہاتھ دیکھ لیں یار، یہ دیکھیں سر جی، وہ دہی بلے والا اور ریڑھی والا اور چائے والا اور جوتے والا، ان میں سے جو پیسے نکل رہے تھے ان اکاؤنٹوں میں سے، ان لوگوں کے پاس کیا پیسے کم تھے؟ ان کے پاس بھائی وہ ٹکٹ بیچتے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، بلیک کرتے پیسے آ گئے، کیا وہ ایماندار ہو گئے؟ بہرحال یہ تو ہماری آپس کی بحث ہے کہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بھائی پاکستانی کو جتنے مرضی پیسے دے دو اس کا پیٹ نہیں بھرنا، اس کو ایک دوسرا سونے کا پہاڑ چاہیے. وہاں پہ قناعت پسندی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ہماری آپس کی بحث ہے، لیکن ہم اتنی کرتے رہیں گے. مشکل سے قناعت پسندی کرا رہے ہیں، آپ ان کو قناعت پسندی کرا رہے ہیں. پہلے میں ان کے یہاں پہ 50 مال کھیلوں، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی آنٹیاں خوبصورت سی، ان کو گھڑیاں پہنائے دکھائیں، اوے جا 15 لاکھ کی تو نے گھڑی لینی ہے. لالچ کو استعمال کریں جیسے چائنا نے استعمال کیا، چینلائز کریں اس انرجی کو جو ہمارے اندر موجود ہے، بجائے اس کے کہ ان کو آپ امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں اخلاقیات سکھانے چاہے آئیں بیٹھے یہاں پہ بیٹھے میں آپ کو سر اخلاقیات میں سکھا سکھانے کے لیے تیار ہوں، میں تو بالکل میں تو اگلا کورس نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر زین بھائی ویلی کے اندر بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ تو پاکستان کا مسئلہ زین بھائی سمجھتے ہیں، جس کے جو صحیح لگتا ہے نا وہ کرنا چاہیے. ڈن ہے، ویری سمپل. خدا کے واسطے باتیں کرنا بند کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں. ان کو صحیح لگتا ہے وہ زین بھائی اس پہ لگائیں گے. اچھا میں ذرا پروفیشنل ویو لے لوں یعنی کہ سنی بھائی سے. اچھا میں ابھی ایک پوسٹ میں کرنے لگا تھا تو آپ سے اس سے پہلے شیئر کر لیتا ہوں. اچھا ہم لوگوں کو بچاتے خود جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور بالآخر اس میں گر جاتے ہیں. میرے خیال میں سنی بھائی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن آن دا وے جب ہم اس جرنی پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی سینس ایکومولیٹ کر لیتے ہیں خود اپنے لیے. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا حسن زن کی کمی کے باعث ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کا ہمیں گناہ ملتا ہے. ہم ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو دھوکہ کریں گے لیکن دوسرے کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں میرا کوئی ٹیک نہیں ہے اس کے اوپر، بس یہ ہے کہ پاور کا نشہ ہے یہ. فیم بھی ایک پاور ہے اور اس فیم کے چکر میں بہت سارے لوگ جو ہیں یہ گناہ تو کریں گے، گناہ ہوں گے. آپ مہاتیر محمد کو اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا زبردست لیڈر، پورے ملک کی اس نے قسمت بدل دی. آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ مہاتیر نے بڑے ظلم بھی کیے ہیں. اپنے اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اس پہ الزام لگوا دیے. اب میں اوپنلی تو یہ سب نہیں کہہ سکتا ملیشیا سے بیٹھ کے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ پاور ہے. پاور کے چکر میں لوگ بڑا کچھ کریں گے
میری اپوزیشن میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں بھی اپسیٹ ہوں گا اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا یا میری پالیسیز سے ڈس ایگری کرے گا، تو میں بھی اپنا راستہ الگ کر لوں گا، آپ اپنا راستہ کریں. لیکن میرے راستے میں اگر کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہنڈرنس پیدا کرے گا تو آئی ول گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ بھی اپسیٹ ہوں گے. آئی ایم شیور کہ یہ ایک نیچرل ہیومن بہیویئر ہے. تو جتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے، جتنی پاور آپ ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے ہی گنا بھی ایکیومولیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو نیچرل ہے، اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے نا، پاسبل نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دنیا کے بہت ہی نیک ترین لوگ ہیں ہم، ایسا پاسبل نہیں ہے. No, I totally get that. پاور جو ہے وہ ہے انٹاکسیکیشن، اور خاص طور پر آج کے ڈے اینڈ ایج میں کہ اگر آپ ایک فالوئنگ بلڈ کر لیں، لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے مطلب ویدر پولیٹیکل سین یا ویسے بھی کسی سین یا مذہبی سین کے اندر، وہ چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ ڈالتی ہے، لیکن آپ سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. Guys, we have last 7 minutes and I just wanted you to just say whatever you want to say to Pakistani youth. We had about 12 sectors in which we actually specifically talked about what's going to be happening in education, healthcare, technology, funding, finance, agriculture, tourism. بڑی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں باتیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں کہ ہمیں کیا کیا کس سیکٹر میں کیا کرنا ہے، اور ٹیکسٹائل کو ہم نے کس طریقے سے بڑھانا ہے، مینوفیکچرنگ کے اندر ہم نے کیا کیا چینجز لانی ہے. بٹ ان نیکسٹ 7 minutes 2 minutes ایچ، عثمان بھائی، what's your message to the Pakistani youth? مجھے تو خرم بھائی یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین راستہ یہی ہے، جیسا سنی علی بھائی نے حضرت علی کا قول جو ہے وہ منقول کیا یہاں پہ، کہ ہمیں ایسے جو کامیاب لوگ ہیں انہیں سمپل انہیں فالو کرنا شروع کر دیں اور ان کے پیچھے لگنا شروع کرتے ہیں. اور بحیثیت ہے مجھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ امانتیں ہیں، یہ جو لاکھوں لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، یہ امانتیں ہیں، اور ہمیں ایک امانت دار کے طور کے اوپر جو بھی پیغام دینا ہے، ان کو جو بھی سکھانا ہے، ایک امانت کے طور پہ ٹرانسفر کرنا ہے. اور یہ اس کا بڑا وزن ہے میں سمجھتا ہوں. اور اگر ہم لوگ اس کا کچھ % بھی خلوص نیت سے کر پائے تو تبدیلی تو آلریڈی ہمارے دروازے پہ آ چکی ہے. لیکن جہاں تک ہمارا جو ایمنس پوٹینشیل ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے شاید یہی سب بعض کا ہمارے لیے شاید پرابلم بھی بنتا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے ہونے کے باوجود فائنینشلی اور جیوگرافکلی آپ ہماری پچھلے 60-70 سالوں کی حرکتیں دیکھیں نا، تو وہ اگر ہم لوگ تھوڑی سی ہماری کمر سیدھی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس سے تو دنیا اندازہ لگا سکتی ہے ہمارے بارے میں. تو بھی آپ دیکھیے نا، جس ایک ملک ایسا جہاں پر ای کامرس کے لیے انہوں نے ہر وہ ناطقہ بند کیے رکھا ہے، وہاں پر ہم لوگ دنیا کا اگر سب سے بڑا ای کامرس ایک لرننگ ایکو سسٹم کریٹ کر لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کے اندر کہیں پر پیچھے رہنے والے ہیں. تو جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں پیچھے، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بس میں حدیث کا فرمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی بشی معاف فرمائے، رسول خدا نے فرمایا کہ جس چیز کو وجود دینا چاہو اس کا ذکر شروع کر دو، اللہ اس کو وجود دے دے. اور جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو، وہ ختم ہو جائے گی. اگر ہمیں اس ملک میں ترقی کو، صفائی کو، انڈسٹری کو، کامیابی کو، ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے، وہ حسن ظن کو پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی. ہمیں جو اس کا اپوزٹ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی پڑے گی. تو ہمیں آل دا ٹائم ترقی کے بارے میں بات کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے جن کو ہم لوگ اس ملک کے اندر چاہتے ہیں رائج کرنا، جن کے ذریعے پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صوفی برکت علی فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ کے اندر اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. اور میں یہ دیکھتا ہوں
میں یہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے آج کہ انشاءاللہ العزیز نالج انفارمیشن ایج کے اندر جس طرح سے انڈسٹریل ایج کے اندر پوری دنیا نے چائنا کی طرف دیکھا اپنی انڈسٹری کے سلوشن کے لیے، نالج انفارمیشن ایج کے اندر آیا وہ بلاک چین ہے، آیا وہ ای کامرس ہے، آیا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والی دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی. Thank you. Thank you. Great words, Usman bhai. Thank you. There's definitely a light at the end of the tunnel. Before having a final word from Rehan bhai, Sunny, 2 minutes for youth. آج کی یوتھ تو بہت ہی لکی ہے، بہت زیادہ لکی ہے. امیزنگلی جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو رول ماڈلس مل گئے ہیں فالو کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کے 20 سال لگا دیے ہیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے. تو جو بچے ہمیں فالو کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ہی ملینئر بنے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک سرٹین پرسنٹیج بن جائے گی. کچھ لوگ ملینئر نہیں بن پائیں گے، 1-2 لاکھ ڈالر بنا لیں گے. کچھ لوگ وہ بھی نہیں بنا پائیں گے، مہینے کا کچن بنا لیں گے. تو ہم لوگوں نے جو اسٹرگلس کی ہیں ہم نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا. اور جو آج کی جو یوتھ ہے اس وقت، ان کو ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے، انوائرمنٹ مل چکی ہے، لرننگ ایکو سسٹم مل چکا ہے. تو بہت پاورفل انفراسٹرکچر اس وقت پاکستان میں موجود ہے ان کے لیے. اور کسی کو بھی فالو کریں، کسی کے ساتھ جہاں سے لرن کرنے کو ملتا ہے آپ لرن کریں. آپ ضروری نہیں ہے کہ جی سنی علی ہی جو میں بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں. اور بچوں کے لیے تو بچوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، ان کی تو صحیح موجیں لگی ہیں. ہماری لڑائیوں سے انہیں کو فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی. میں لڑوں گا ثاقب اظہر کے ساتھ، وہ لڑے گا فلاں کے ساتھ، اور مزے ان کے آ رہے ہیں بچوں کے. میں پیسے لگا رہا ہوں، بنا دو ان کے بیٹا، لگا دو پیسے ایسی کی تیسی. وہ بھی لگائے گا، وہ چھوڑ دے گا آپ کے خیال میں مجھے، وہ بھی شروع ہو جائے گا. سارے لگے ہوئے. اب فائدہ جو ہے نا ان کا ہو رہا ہے، ان کی موجیں صحیح لگی ہوئی ہیں. ان کی بیٹوں میں فری میں جا رہے ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں، وہاں پہ چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں. لرننگ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. اٹس امیزنگ لرننگ انوائرمنٹ. دس از امیزنگ جو ان کو مل چکا ہے. انہیں تو پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی. ہمارے دور میں تو ہم تو کہتے تھے اللہ کے نام پہ کسی کنٹینر میں ڈال کے نکال دو یہاں سے ہمیں. ان کو تو کنٹینر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جہاز میں جائیں گے سیدھے سارے. بہرحال یہی میسج ہے، آپ لوگ فالو کریں، کسی کو فالو کریں، کسی کے تجربے سے سیکھ لیں، کسی کے ایکسپیرینس سے سیکھ لیں، بجائے یہ کہ اپنے تجربے لڑ کے 15-20 سال میں آپ پیسے بنائیں گے. آپ کسی کے تجربے کا فائدہ اٹھائیں. Excellent message, Rehan. ساری باتیں تو اچھی ہو ہی گئی ہوتی ہیں، بھرا ہوا انٹرنیٹ اچھی باتوں سے. میں اچھی بات اور کیا کسی کو سمجھاؤں گا. میں نے اس ہفتے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز دیکھی 60 سال پرانی، اور جس نے وہ 2001 اسپیس اوڈیسی لکھی تھی اس کی دیکھی. تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی فیوچر کی جو سٹیز ہیں نا وہ ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی، لیکن فیوچر کے بعد ایک اور اگلا دن جو نیکسٹ ڈے ہوگا وہاں پہ کمیوٹ ختم ہو جائے گی. وہاں پر جو کمیونیکیشن ہے وہ ہوگی، کمیوٹیشن کی جگہ کمیونیکیشن ہوگی. اور آج ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ایک بندہ سیال کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوالالمپور میں بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس ہفتے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے کہ ہر پاکستانی ایز آف رائٹ ناؤ، بلکہ آج میں نے قسم کھا کے بولی کہ آج ہر پاکستانی آرام سے اگر تھوڑا سا ٹائم ان لرننگ پہ اور لرننگ پہ لگا دے تو آرام سے 6 مہینے سے 1 سال کی محنت کے بعد لاکھ روپے مہینہ کمانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ہر پاکستانی یہ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ لکڑہاڑا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام، کیونکہ اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنا ہوگا اپنا دماغ کا. اور آج کوئی بھی پڑھا لکھا بچہ جس نے کوئی بیچلر کیا ہوا ہے آرام سے 40 سے 50 ہزار ڈالر سال کی نوکری امریکہ میں بیٹھ کے آج کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ کی جگہ چھوٹی، جس طرح پاکستان میں آپ کو نوکری بڑی لینے کے لیے پہلے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی نوکری کرنی پڑتی ہے، آج تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے کہ نوکری حاصل کیسے کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ چھوٹی نوکری سے شروع کریں اور پھر بڑی نوکری کی طرف چلے جائیں، پہنچ جائیں گے. 2 سال 3 سال میں آپ آرام سے $1 لاکھ کمانا شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو مصیبت پڑنے والی امریکنوں کو جو ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں نا، ان کی بڑی مصیبت پڑنے والی. میں بار بار پریشان ہوتا ہوں ان کے لیے کہ یار ان کا کیا ہوگا.
تو اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کا جو لڑائی ہے نا وہ سب سے بڑی لڑائی آپ کے پرانے سافٹ ویئر سے ہے جو اندر چلا ہوا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر اور سامان سارا کچھ جو ہے نا آئی فون 10 کا ہے، آئی فون 12 چل رہا ہے، اور اندر جو ہے نا آئی فون 1 کا آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے. تو اس آپریٹنگ سسٹم کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا. ہارڈ ویئر آپ کا وہی ایلان مسک والا ہے، سنی علی کا ہے، عثمان کا ہے، خرم کا ہے، بل گیٹس کا ہے. سارا ہارڈ ویئر آپ کے پاس اللہ نے وہی بھیجا. اب تو نالج بھی ان سے اچھی ہے کیونکہ سارا کچھ تو حضرت یوٹیوب کے اوپر موجود ہوتا ہے، جب چاہو سیکھ لو، جب چاہو حاصل کر لو. کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سن لو. یعنی عجیب و غریب ٹائم میں رہتے ہیں، پھر بھی نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اللہ کے بندو کچھ کر لو، کچھ بن جاؤ. اب ساری جو اصل جو جنگ ہے وہ ہماری اپنی ہے، اور ہمارے پاس بہت ٹائم شاید نہیں ہے. ایز اے ہیومن ریس ہمارے پاس شاید 10 سال ہوں گے میکسیمم. آج ہم کچھ کریں گے. میں سمجھتا ہوں ہیومن ریس ایولیوشن کی طرف جا رہی ہے، اور بہت چیلنجنگ ٹائم آنے والا ہے. انسانیت کو ایز اے بہت زیادہ ان لرننگ کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور کیا ہوگا مجھے تو سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فائدہ اٹھائیں، نہ دیکھیں اس طرف، زیادہ آگے کی نہ دیکھیں، اگلے 3-4 سال کی دیکھ لیں، اور اس کو اوپر کام کریں، اپنے سافٹ ویئر کو انلرن کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں جن سے کبھی آپ کو ڈر لگتا ہے. سوشل میڈیا پہ جا کے کنیکٹ کریں، نئے دوست بنائیں، لنکڈ ان پہ بنائیں، فیس بک پہ بنائیں. آنکھ بند کر کے رینڈملی بنا لیں. آپ کی زندگی آہستہ آہستہ چینج ہوگی، اوور نائٹ نہیں ہوگی. اگر آپ کا کل $1 ملین کا لکی ڈرا میں یا کیا کہتے ہیں وہ لاٹری کا ٹکٹ بھی نکل آتا ہے نا، تو آپ لاٹری بھی 1 سال سے زیادہ سنبھال کے نہیں رکھ سکیں گے پیسے، کیونکہ آپ کو وہ $1 ملین سنبھالنا بھی نہیں آتا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو $1 ملین کا کرنا کیا ہے، وہ آپ ایک ایولیوشن سے گزرتے ہیں. اس ایولیوشن سے گزرنے کی کوشش کریں، جلد بازی نہ کریں، لیکن کوشش جاری رکھیں. چھوٹے چھوٹے روز سٹیپس لیں، نئے لوگوں سے ملیں، فرق لوگوں سے ملیں، بالکل عجیب و غریب سے ملیں جن سے دور رہنے کو لوگ بولتے رہیں ساری زندگی، ان کے ساتھ ملیں. آن لائن ملیں، فزیکلی نہ ملیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے بعد میں میرے گلے آ جائیں. لیکن آن لائن ضرور جا کے ملیں، ان سے بات کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اور وہ خود ہی بدل جائے گا. نیچرل پروسیس ہوگا، اور کوئی چیز غلط نہیں ہے. فرق ہے. آج سے یہ کہنا شروع کریں کہ کوئی چیز غلط نہیں ہے، وہ اس کا سچ ہے، آپ کا سچ الگ ہے، میرا سچ الگ ہے. اپنے سچ کو سچ ثابت کریں اور اس کے ساتھ جئیں اور آگے چلیں. میں زیادہ اس سے کیا بولوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ اور لوگ آئیں سامنے. ہمیں اس طرح کے سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. اگر ہمیں بیٹھ کے آج اس ویڈیوز کو ملین لوگ بھی دیکھ لیں تو 249 ملین لوگوں تک کچھ نہیں گیا. آپ لوگ پلیز اس پہ آئیں، اور ایسی ایپس پہ آ جائیں جہاں عوام ہے. میں نے سنا ہے اسٹریمر کے اوپر 4-4 ہزار بچی بیٹھی ہوتی ہے ایسی، اور 4,000 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں گیان بٹ رہا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ سننے والا. تو ایسی ایپس پہ بیٹھیں جا کے جہاں پر لوگ ہیں. ٹک ٹاک کو کھلوانے کی کوشش کریں. بہت سارے کام ہے یار کرنے والے. میں نے آپ دیکھو ٹماٹر، مینگو، لہسن کی ایگزامپل دی کہ آپ لوگ کہیں گے یار یہ کس چکر میں پڑ گیا، پرسوں جھاڑو اٹھایا ہوا تھا، آج اس چکر میں پڑ گیا، یہ کر کیا رہے. تو ایکچوئل جو چھوٹے پرابلم ہے، جب نیو یارک سٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کری گئی تھی تو وہ چھوٹے پرابلم سے ٹھیک کیا گیا. ٹکٹیں جو لوگ پھلانگتے تھے، ہارن بجاتے تھے، ہارن پہ $500 کا فائن لگایا، جے واکنگ پہ فائن لگایا. ایک بروکن ونڈو تھیوری ہے، اس کے اوپر کتاب ہے، آپ پڑھیں کہ نیو یارک کو کیسے ٹھیک کیا. جہاں آدمی جا نہیں سکتا تھا 6 بجے کے بعد باہر، اس کی حالت بدل گئی آج. تو جولیانی نے کیا کیا تھا اس کو اسٹڈی کریں. ہمارے ملک میں بھی چھوٹے پرابلم پہ فوکس کر کے ٹھیک کرنا شروع کریں، اپنے بھی اور بڑوں کے بھی، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. Thank you, Rehan bhai. Thank you guys. Thank you for listening. I think it was a great conversation. Wish we could continue. اور انشاءاللہ اب کریں گے اس قسم کی کنورسیشن، ذرا مزید کریں گے. لوگ بہت سے سننے آئے ہوں گے کہ شاید ہم ای کامرس کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ذرا فاؤنڈیشنل لیول پہ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، جس کے اندر ہم چاہتے تھے کہ چیزیں آگے بڑھیں اور آپ کی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنے. تو میرا یوتھ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنا دماغ کھلا رکھیں، ایک پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھیں. ہر کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں، اپنے بارے میں بھی رائے قائم نہ کریں. آپ شاید بالکل مختلف انسان ہو جب آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے. تو بس یہی میسج ہے کہ دماغ کو کھلا رکھیں. دوسری کی جو بات ہے اس کو اپنے ذہن میں مطلب ایک کریٹیکل انالیٹک کے طور پر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. 2 دن بعد فیصلہ کر لیں، فوری طور پر فیصلہ نہ کریں کسی کے بارے میں بھی. 2 دن بعد فیصلہ کر لیں، 4 دن بعد فیصلہ کر لیں، کچھ ذرا اسپیس دیں، اس نے زن سے کام لیں
کہ شاید وہ اس نظریے سے سوچ رہا ہو جو کہنے والا ہے بندہ, یا پھر شاید وہ جو بات اس نے اس وقت کہی ہے شاید وہ صحیح ذہنی یا مائنڈ سیٹ میں نہ ہو, وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو. تو جب آپ یہ اسپیس دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ آگے پڑھ پائیں گے زندگی کے اندر. تو یہ تھا آج کا سیشن. انویسٹ ان پاکستان کے پری سیشنز تھے 2. جو ایکچوئل کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ مئی کے اندر ارادہ ہے پاکستان کے اندر کرنے کا. از گوئنگ ٹو بی اے بوٹ کیمپ. اس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹرز, لوکل انویسٹرز, اسٹارٹ اپس اور SME, they will spend about 4 days under one roof for 4 days. اور اس کے اندر مقصد یہی ہے کہ سیکھیں آپس میں اور آگے ہم SMEs کو اسکیل کر سکیں, اسٹارٹ اپ کو اسکیل کر سکیں 10x پہ, اور الٹیمیٹلی وہ جو $100 بلین ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں وہ ہم ایڈ کر سکیں. میری طرف سے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.